Muy buenos días a todos ustedes. Espero que estén teniendo un excelente miércoles, la mitad de semana. Qué rico, qué rico, qué rico acercándonos a ese viernes tan delicioso y preparar el fin de semana. Y si no, también, si estás trabajando en algo que te encanta, tío, es apenas mitad de semana y todavía te queda la otra mitad para seguir chingándole. Es algo bastante bueno para todos nosotros. Así que a disfrutar el día. Espero que estén teniendo una excelente mañana a todos ustedes. Bienvenidos al Casino del Tío Salo. Ya saben que ahorita vamos a estar viendo los precios de Bitcoin, vamos a estar analizando todo lo que nos manden aquí la comunidad de los elite traders. Vamos a ver cómo nos va con esto. Interesante precio de acción, por cierto, muy divertido. Y el día de hoy, este video, antes de comenzar el casino, por supuesto, quiero comentarles rapidísimo que es hora de ponerle atención al dólar. Lo platicamos hace cuánto tiempo, ¿no? Desde básicamente hace casi un año dijimos, va a venir un momento donde el dólar toque fondo y se fortalezca en contra de todo lo demás. Y ahora, ¿qué quiere decir esto? Rapidísimo para todos ustedes, les voy a dar todo el video en putiza y luego lo voy a desglosar en chinga también. Voy a empezar con esto. El dólar, ¿no? El dólar, cuando baja de valor, todas las demás cosas suben. Las acciones, el oro, Bitcoin, todo lo que te imagines sube. Cuando el dólar sube de valor, todo lo demás baja. ¿Ok? Eso es bastante importante. Y ahora, ¿qué es lo que hace que algo suba o baje de precio? La demanda, ¿no? Necesito y quiero tener más dólares, por ende, cosas bajan de precio. Necesito comprar más acciones, por ende, dólares bajan de precio. Y ahorita en Estados Unidos tenemos una narrativa muy divertida que es lo que me hace todavía pensar más que vamos por el camino correcto. Porque recuerden, normalmente y como analizamos en este canal las cosas es diferente a lo que todo el mundo. Nosotros no vemos lo que las noticias nos dicen como si fuera información real. Lo que vemos es qué clase de información le están dando a la gente y qué efecto tiene en la gente, ¿no? Porque le pueden hacer que la gente viva en una realidad que no existe, que es una de las cosas más impresionantes que puedes, una vez que te despiertas a ello y lo empiezas a notar, es impresionante cómo la gente vive en un plano que no existe. Y ahora, lo más divertido de todo este video también, te voy a decir exactamente todo lo que puedes hacer, contrario a lo que te estoy diciendo, si crees que todo lo que te estoy diciendo está mal. Y ahora, esto lo hago y lo estoy compartiendo con ustedes porque esta es mi tesis de inversión sobre mi dinero, ¿ok? Y recuerden, yo no soy un experto en finanzas, no soy un experto en coches, no soy un experto en bienes raíces, no soy un experto en ventas, no soy un experto en marketing. Yo no sé hacer nada. Yo soy un pendejo que abrió canales de YouTube, se volvió popularcillo por ahí y solamente dice pendejadas. Es todo. Y es literalmente lo que es. No sé nada de nada. Ahora, con eso dicho, ayer fue mi primera consulta pagada. Esto fue muy divertido. No, lo había hecho para jugadores de americano de un equipo que me gustaba mucho, pero nunca lo había hecho cobrando. Y un amigo, un muy buen amigo, tiene un buen amigo que acaba de heredar un chingo de lana. Y lo que me llamó la atención fue, mi amigo acaba de tener le acaba de caer esta lana, pero quiere vivir más o menos o una vida similar a la tuya. Y digo, uy, no se diga más. Entonces me aventé un par de horas en una llamada contándole exactamente qué es lo que yo haría, qué situación es la que yo me pondría, etcétera. Y ahora va a depender de él si quiere seguir adelante y yo lo puedo ayudar con eso. Si lo puedo hacer solo, le dije que es bastante fácil. Nunca lo había hecho y les puedo decir, hacer cosas nuevas siempre es muy divertido y nos hace crecer a todos. Entonces, si tienes la oportunidad de hacer algo nuevo, hazlo, hazlo, no te quedes amarrado en la etiqueta. ¿No? Porque muchos, sobre todo en la sociedad del día de hoy, es muy importante que sepan esto. A todos nos quieren amarrar con el trabajo, ¿no? Es la cosa más fácil que les puedo dar de ejemplo para todos ustedes es, no hombre, tú cállate, ¿qué estás hablando de finanzas? Tú eres un youtuber de coches, ¿no? Y pues, claro, tiene toda la razón, por cierto, pero me compré esos coches, me los gané en la lotería, es la neta. Tengo muchísima suerte. La suerte del pendejo siempre favorece al pendejo. Entonces no tengan miedo. Sí. Ve y dedícate a videos de coches. Sí. Ve y dedícate a ser doctor. Sí. Haz lo que quieras, güey. No dejes que te etiqueten con una cosa y ve a hacer lo que puedas y lo que tu alma le dé felicidad, cabrón. Porque de eso se trata este juego a fin de cuentas. Es lo único real que existe en ti. Entonces, con eso dicho, al dólar. Vamos a llegar a este punto rapidísimo. Lo primero que tengo que decir de esto es que a todo el mundo lo están engañando. Les voy a decir esto.
El dólar en este momento está comenzando a subir. Va a haber una demanda alta por dólares. ¿Por qué va a haber una demanda alta por dólares? Porque literalmente todos nuestros bancos y nuestras empresas de fintech van a comprar bonos. Eso va a hacer que los intereses bajen y eso va a hacer que la demanda de dólares dentro de la nación, dentro de Estados Unidos, aumente aceleradamente y sobre todo por las empresas que tienen la mayor cantidad de capital en todo el mundo. Solamente para que lo piensen y lo entiendan. Eso es lo que está a punto de ocurrir. Esto también cambia la dinámica de la Reserva Federal y esto también cambia la dinámica de quién puede imprimir dinero. ¿Quién puede imprimir dinero hoy? Puede imprimir dinero la Reserva Federal y los bancos. Ahora, ¿quién va a poder imprimir dinero ya hoy, básicamente para mañana? La Reserva Federal, los bancos y también las fintechs como Amazon, Google, Meta, todos ellos van a poder también imprimir dinero. Eso quiere decir que va a haber una expansión grande de la bolsa. Pero por ahora, antes de poder llegar a eso, tenemos que pasar por el siguiente periodo de básicamente contracción de préstamos, de creación de dinero. ¿Y por qué? Porque ahora los bancos y las empresas de tecnología también enormes en Estados Unidos van a tener la habilidad de poder comprar un chingo de deuda americana, bonos de Estados Unidos, dólares de Estados Unidos, que les den cierto retorno y hacer que la gente pague por ello y ellos se quedan con el retorno y la gente no ve nada. Así de fácil. Es lo que está ocurriendo con el nuevo Genius Act. Para eso están haciendo las monedas estables, etcétera. Es el nuevo sistema financiero y es lo que nos ha estado diciendo el oro todo este tiempo. Ahora, para no hacerles el cuento largo y para poder ponérselos enfrente de la mesa a todos ustedes, en Estados Unidos nos están diciendo que la inflación continúa creciendo. La gente, recuerden, en el 2020 al 2023 y medio es cuando vi que mi esposa y sus amigas empezaron a platicar de cómo las cosas estaban caras. Pero del 2020 al 2021, una clase G de Mercedes llegó de costar $180,000 a $400,000. Y a todos les dijeron, no va a haber inflación, no se preocupen, no va a haber por un año. Y luego el siguiente año dijeron, esto va a ser rápido, va a entrar y se va a ir por fuera. ¿Ok? Por 2 años toda la gente estuvo completamente, 3 años, entre 3 años y medio, totalmente con precios subiendo y todo, completamente ciega diciendo, no hay inflación, no está pasando nada, todo está perfecto. ¿Ok? Ahora estamos en lo contrario, donde la gente a partir del año pasado, a finales del año pasado de este año, porque Donald Trump ganó, empezaron a decir que la inflación va para arriba. Y ahora les tengo estos casos para demostrarles rapidísimo qué tan mal está esta teoría. ¿Ok? Y por qué yo no la creo. 1. Tesla acaba de cortar los precios de sus leases por 23% en Estados Unidos. ¿Se acuerdan que les dije, van a traer incentivos un mes después? No ha pasado ni siquiera un mes de que se acabaron, ha pasado 21 días antes de que anunciaran esto. Y eso es un recorte 23% del precio de un lease. ¿Ok? Y ahora, Tesla te dice que en noviembre van a subir los precios otra vez, tal cual como te dijeron que se acababan los incentivos fiscales, pero mucha gente sigue sin creer que esto es el caso. Estos son descuentos gigantescos en coches. Ahora, Alejandro, pero eso solamente es Tesla porque nadie quiere coches eléctricos. Bueno, permítanme, los traigo acá este comercial de McDonald's y le voy a poner, no sé si le ponga sonido o no. Yo creo que no. Este es un comercial donde McDonald's te está diciendo que puedes comprar una Big Mac papas y también un refresco por $9. Esto es Extra Value Meal. Y lo mejor de todo, están diciendo que es la Coca-Cola, las papas, solamente por tiempo limitado. Entonces, tienen que chantajear a la gente de que estos precios van a volver a subir para que vayan a comprar cosas, con todo y el descuento. Y ahora vas a decir, güey, es que eso sigue carísimo, eso solamente es McDonald's. ¿Qué te parece una tienda Create your ultimate summer escape. de muebles? Una tienda de muebles. Aquí la tienes, puedes comprar estos sillones por esto, etcétera, pero ahí te va la mejor parte. Puedes ahorrarte hasta 50% de lo que estás comprando. 50% de descuento. ¿Ok? Recuerden, la inflación está desbocándose, pero hay 50% de descuento en una tienda de muebles. Bueno, ¿no les parece suficiente? ¿Qué les parece GMC aquí? Con las eléctricas. No, a todo el mundo, vean, es que, güey, el güey fuerte fue el que la creó y además, vean, qué chido. Bueno, la noticia por acá de estas camionetas de GMC, y ahora acuérdense que acabo también de compartir que la Homer la están descontando $40,000. 20% de descuento en el precio de la camioneta. Una vez más, este no es un coche eléctrico, ¿ok?
Esta es una camioneta normal, 20% de descuento. Vale, no es suficiente. ¿Saben qué chido? ¿Han ido ustedes a IHOP, no? International House of Pancakes. The new IHOP Value Menu. Ahora también hay un menú de valor en IHOP. Puedes comerte unos huevos, unos hotcakes y tocino por solamente $6. Solamente $6. La inflación está cabrón en Estados Unidos, ¿eh? No, por favor. Ahora, las casas están bajando de precio, los coches están bajando de precio, todo está bajando de precio menos lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque se trata de romper al consumidor. Pero, y algo les tengo que decir en todo esto, ya 10 minutos acá, yo he dicho que esto estaba por ocurrir en estas fechas, por ende, todavía lo que estoy viendo me está validando más mi bias, ¿ok? Lo que dice, y eso quiero que lo sepan porque si estoy equivocado también he tenido este pensamiento por más de un año de a donde hemos llegado acá y le puse fecha y estas son las fechas y todo parece estar pasando. Entonces, quiero que lo sepan también, no porque sepan que le atiné y la verga, todavía no, todavía no ocurre. Pero lo que tiene que pasar ahora es lo siguiente, para que lo entiendan. Internacionalmente hablando, la cantidad de dólares usados por todos los países alrededor del mundo ha crecido a uno de los niveles más altos en toda la historia. Eso quiere decir que la demanda por dólares está creciendo. Lo que estamos haciendo en Estados Unidos es agarrar todos nuestros dólares que están en todos los demás países y traerlos acá y ponerlos en las manos de nuestros bancos y nuestras empresas financieras, tecnológicas. ¿Ok? Es lo que queremos, para que esta demanda de bonos, tal cual como lo hizo Japón en los 90s, 80s, no me acuerdo cuándo fue exactamente el cambio de paradigma. Pero la diferencia entre nosotros y Japón es que el Banco Central de Japón compraba toda su deuda. Aquí nosotros lo que hicimos fue, le dimos un gran incentivo a todos los bancos y a todos los fintechs en Estados Unidos para que compren la deuda. Entonces, esto se queda fuera de los libros de la Reserva Federal. Chido. Ahora, la Reserva Federal está entrando está deshaciendo su quantitative tightening. Lo que han hecho en estos últimos años es hacer creer a la gente que viene inflación y es hacerlos creer que lo mismo que pasó en el 2020 se va a repetir. Entonces, cuando la gente oye, y esto es una vez más gente que acaba de aprender y acaba de escuchar esto hace 2 años máximo, cuando la gente aprende que algo funciona de cierta forma, ya no funciona de esa forma. Pandemia, te dijeron que venía la de los monkeypox, te dijeron que venía ébola, no, ya pasó una vez, ya no funciona, tío, ya no lo van a hacer otra vez, solamente te están calentando los huevos para que cometas errores. Y dirás, ¿pero por qué? Porque así funciona este pedo, güey. No hay más, ¿no? Entonces, ahora te están prometiendo otra vez inflación cuando estás viendo estos tremendos descuentos, estás viendo la mayor cantidad de bancarrotas en toda la historia, bla, 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 ¿ok? ¿Qué es lo que está a punto de pasar? Vale. Lo que está a punto de pasar, y todo el mundo está hablando de la gran impresión de dinero que se viene, ¿no? La gran impresión de dinero ya pasó. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, y ahora va a volver. La razón por la que el oro está tan arriba es porque cada que Estados Unidos cambia el sistema financiero, la manera en la que funciona, el oro sube y después cae cuando empieza la expansión monetaria en Estados Unidos. Y esto mismo va a ocurrir. El oro ya cayó y se va a quedar abajo, no lo creo. Sobre todo porque le vendieron a todos ustedes la idea de que, güey, el oro está en altos históricos, tiene que bajar. Ve a comprar Bitcoin. Y vieron lo que hizo Bitcoin ayer, ¿no? Entonces, no. El oro va a continuar, es simplemente la trampa para hacer que más bros compren criptos. Recuerda, el mercado lo que quiere es que la mayor cantidad de gente se quede atrapada en la parte más alta del precio. Para cuando baje, se la lleve la verga, ¿ok? Esa es la idea. La idea sí es en contra tuya. La idea sí es oficialmente para destruirte financieramente, para hacer creer a todo el mundo que el dinero es escaso y que no hay dinero en todos lados, ¿ok? Que lo pueden imprimir con una maquinita. La idea es que tú pienses que eso es imposible y que eso no se puede hacer. Bien, ya lo aceptaste, perfecto. Tienes al oro subiendo de precio. El oro es el último que deja de subir en este tipo de situaciones, ¿ok? Cuando estás cambiando el sistema financiero. Entonces, el oro, por ejemplo, en el 2008 no dejó de subir hasta el 2011. Y luego de ahí cayó con muchísima fuerza por 10 años y volvió en el 2020 a regresar a esos niveles. Tomó bastante tiempo. Lo mismo vamos a ver. Una vez que veas en todos lados, entonces, lo que va a pasar de aquí a que el oro baje es lo siguiente. Los intereses van a empezar a bajar, no porque la Reserva Federal diga, sino porque la demanda por nuestra deuda va a aumentar exponencialmente. Y la razón por la que no ha explotado en este momento es sencillo, porque todavía hay ciertas fechas
que ellos saben van a sacar todas estas cosas para que puedas usar tu moneda digital estable, ¿no? Tu stablecoin en todas estas diferentes empresas. ¿Para qué comprar algo que expira tanto tiempo por adelantado? No vale la pena. Te esperas a que sea casi, casi el momento. Ahora, para llegar a ese momento, vamos a empezar a ver tesoro, bonos de 10 años, 20, 30 años, etcétera, de larga duración, empezar a irse y empezar a bajar, que es lo que estamos ya viendo. Cuando baje el rendimiento del bono, te está diciendo que hay una demanda por bono, por ende una demanda por dólares, ¿ok? Y eso es lo que vas a ver. Estás viendo ya el dólar empezar a pasar. No les voy a enseñar una tabla acá. Esto es para gente que no tiene nada que ver con tablas. Estás viendo al dólar empezar a subir con un patrón ya por fin de suelo, empezando a hacer ruido. Estás viendo el rendimiento de los bonos bajar importantes. El de 10 años es el único que tomo en cuenta en este momento y lo estás viendo bajar y va a bajar aún más. Y ahora todo el mundo va a decir, pero ahí está la empresa de dinero, Alejandro. Aquí es donde se viene todo este dinero. Vale. Lo que ocurre en este tipo de situaciones es hay una contracción de crédito. ¿Por qué? Porque el banco, imagínate, el banco tiene su dinero y el banco puede gastarse su dinero en prestarte dinero, ¿no? Como a todo el mundo ahorita y se van a meter una buena pasta porque, bueno, antes, porque lo hacían a 5, 6%, 7%, lo que sea. Y ahora el banco tiene la oportunidad de comprar instrumentos de deuda, ¿no? Deuda americana, en vez de dártelo a ti. Y sin tener que correr el riesgo de que tú no les pagues, ellos van a comprar estos bonos y el gobierno de Gringolandia siempre les va a pagar pum, 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 todo el tiempo. Entonces, vienes a un credit crunch. Esta es una contracción de crédito. La razón por la que entras en esta contracción de crédito es porque los bancos, en vez de prestar, quieren alocar para ellos comprar instrumentos de deuda. Cuando esto ocurre, los intereses efectivamente bajan, pero el banco solamente dice, güey, yo solamente le voy a prestar a gente que esté mega, súper, hiper calificada para recibir un préstamo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este tipo de escenarios? Continúas viendo deflación, precios en casas, precios en coches, precios en todo bajando, sobre todo porque la gente que ve en el momento que bajen los intereses de verdad, lo que la gente va a pensar todo al mismo tiempo, porque la gente no está educada en nada de esto, por más que crean que sí, lo que va a pasar es toda la gente va a salir a vender su casa al mismo tiempo. Todos van a tener la gran idea, ahora que yo me alcanzo para otra casa, no les van a prestar dinero y van a empezar a ver cómo las únicas casas que se venden son las descontadas, donde de nuevo las casas nuevas ya son más baratas que las viejas. Ese es el principio de este rollover. Entonces eso ya está ocurriendo. Lo mismo con los coches. Nadie puede vender su coche ahorita porque los intereses están muy altos para comprar otro, pero si bajan los intereses voy a querer vender mi coche y eso va a correr una estampida de coches al mercado, nadie va a poder comprar coches nuevos, el inventario va a crecer como loco y vas a tener un periodo deflacionario de más o menos 1 a 2 años. De ahí se abre, cuando abran, y aquí es, el oro continúa subiendo en esto, de aquí, cuando se abre el sistema monetario y empieces a ver que Amazon, Tesla, Google, Meta, todas estas empresas empiezan a lidiar con, güey, usa stablecoins y te vamos a dar estos beneficios, ahí el oro se va a ir al pito. El dólar va a dejar de subir porque por este tiempo el dólar va a subir y eso va a hacer que los precios de acciones y de todo baje. Y aquí lo que va a pasar es, una vez que estas cosas salgan y que todo el mundo puede usar monedas estables, lo que va a ocurrir es lo siguiente. La liquidez va a ser aumentada como loca por estos privados, por las empresas y por los bancos, ¿ok? Y eso va a ser como el QE más grande de toda la historia sin tener QE, porque nadie lo va a entender. Eso va a ser. Entonces, de aquí hasta entonces, no va a existir esa gran impresión de dinero y va a venir en otro sector, no en el sector que tú te lo imaginas. Y de aquí a que eso ocurra, tienes que tener deflación. El dólar se vuelve más fuerte. ¿Por qué? Porque el dólar te hace comprar más cosas. Puedes comprar más McDonald's, puedes comprar más muebles, puedes comprar más coches de GMC, puedes comprar más en IHOP y puedes comprar más Teslas. El dinero ya se está apreciando. Lo que pasa es que la gente sigue ignorándolo con muchísima fuerza porque es lo que los medios le dicen, sus pacos favoritos. Y recuerda, funciona súper, súper bien poder engañar a la gente a creer que existe otra realidad en la que no están. Una vez más, la gente no vio la inflación por más que subió todo de precio hasta 4 años después, en general. Estás viendo bajadas de precio en todo. Lo esencial no, porque quieren destruir a toda la gente, a lo más posible. Eso es parte de este tipo de eventos. No es un accidente, es a propósito. Entonces ahí lo tienen. Ahora, para toda la gente que quiere hacer lo contrario a mí, lo mejor que puedes hacer en este momento es comprar Bitcoin. Lo mejor que puedes hacer en este momento es comprar acciones. Compra Tesla. Acabo de ver Tom Nash, uno de los peores analistas del planeta. Acaba de decir que Tesla se iba a $900.
Entonces, compra Tesla, compra el SP500, compra Nasdaq, compra Meta, compra todas estas empresas de una vez. Si es una vez más, si quieres hacer lo contrario que yo, salte del dólar, compra literalmente moneda china, compra cualquier otra moneda, el euro, compra también la libra, todo lo que pueda, salte de dólar, compra pesos mexicanos de una vez, etcétera. Eso es para hacer lo contrario de lo que te estoy diciendo. Va a ser lo que yo estoy haciendo. Simplemente nos salimos en el tope del mercado una vez más, como lo hicimos el año pasado, y ahora nos vamos a esperar. Es lo que yo estoy haciendo. Me voy a esperar a cuando vea los precios de todo bajar una vez más, y ahí voy a comprar con expectativas de holdear por años. Y ahora, cuando esto ocurra, cuando Bitcoin baje esta vez, la siguiente subida de Bitcoin va a ser la más grande de toda la historia. No ahorita, no ahorita. Esta podría ser la caída más grande de toda la historia porque Bitcoin nunca ha visto deflación. Nunca, nunca. Lo más cercano fue el 2022, que la detuvieron con nosotros financiando al gobierno. Solamente para que lo tengan en mente, entonces ya saben qué hacer. Contra mía, compra acciones como loco, compra corto en bonos, corto en el dólar, compra euros, compra pesos, compra libra, toda la bolsa de valores y todo cripto, todo. Es más, es alt season, como dice el pendejo de Raúl Paul. ¿No? El changuito Alejandro no puede dejar de sentirse mejor que los demás. Ok, perdón. Entonces pueden hacer eso. Si estás de mi lado, simplemente esperamos, ya vendimos y ahora ya tenemos ganancias potentes desde abril de este año y ahora nos esperamos otra vez. Es todo. Es simplemente eso. Y vamos a empezar esto, damas y caballeros. Les traigo al gran Farhan. Vamos a empezar nuestro en vivo de Elite Trading Academy, por supuesto, para toda la gente que se quiera unir a nuestro Discord. Aquí lo tienen. Por este momento, en estos momentos únicamente, hemos cortado nuestro chat general, simplemente porque están estafando a todo el mundo de izquierda a derecha y es impresionante lo que la gente cae. Entonces, prefiero ahorrarme pedos porque la gente quiere que yo le pague sus estafas, ¿no? Es de, güey, un güey me contactó y dijo que eras tú preguntándome que cómo me va con mi vida. Ok, güey, no te voy a dar un centavo si eres tan pendejo, entonces prefiero eliminarlo. Tienen los análisis de Alex, los análisis de Farhan por acá, tienen también los análisis del imbécil de mí, que no le recomiendo a nadie leerlos, porque, de nuevo, yo soy solamente un youtuber de teléfonos, ni siquiera de coches. How to Trade, aquí tienen los videos que usamos, tienen nuestros enlaces. También tienes Criptolingo por acá, todas las abreviaciones que necesites. Y lo más padre de todo esto es, les estamos mandando ya todas las alertas también por acá por Discord para que tengan, ¿cómo se llama? Estos son para la gente que tiene el servicio de alertas de trading, para que lo tengan en push notification, que les llegue instantáneamente, además del correo que les mandamos, etcétera, y lo tengan ahí. Entonces, aquí lo tienen. Este es nuestro Discord con nuestros análisis, con todos nuestros enlaces, etcétera. Y ahora, si son unos degenerados y quieren tradear como nosotros, vengan a nuestro sitio de Elite Trading Academy, caigan en Tutos, que es esta página, y pícale para poder entender cómo tradear futuros, abrir un corto, abrir un largo, etcétera. Este video lo tiene todo. Esto es para el exchange de B2Nix. Este es para el exchange de B2Nix. Y ahora, estos son 11 minutitos para aprender cómo abrir la cuenta, cómo fondearla, cómo mandar dinero dentro de tu cuenta para futuros, cómo abrir un corto, cómo abrir un largo, cómo poner un take profit, cómo poner un stop loss, etcétera. Si no entiendes lo que te estoy diciendo, ve el curso. Cuesta $29, 1 hora 40 minutos, es de cero a trader. Lo más básico de qué tienes que aprender para que puedas ver todos los en vivos. Los en vivos son gratis, son 3 veces a la semana y eso te va a curtir, cabrón. 125X es lo que te deja apalancarte B2Nix. Bluffy te deja apalancar hasta 150X y BTCC igual. No, BTCC te deja hasta 500X y también tiene acciones. Pues aquí lo tienen, aquí están estos videos, tienen los enlaces aquí directo también, por cierto. Antes de traer a Farhan, aquí está. Y pues vamos a darle, damas y caballeros, Mr. Farhano, Mr. Ali. Buenos días, muchachos. Coming at you from the airport lounge in Hong Kong. China. You love doing lives in airport lounges. I'm pretty sure you get bricked up when you know you're going to be in front of people just doing a very important live. I had to find a part of the lounge where there's nobody sitting around because I don't want to be that retard. By the way, it's hard. It's hard because they're always packed. Everyone wants a freebie. It's worth it to go to a restaurant way more than to go to these places. I only go to the ones that you have to pay to get in, not the credit card ones. I hate the credit card ones. Credit card ones, they're so bad. Poor people. Yeah, that's if you go to the Amex Lounge, you're a poor person. I've concluded that.
Yes. Absolutely. It's funny. I was thinking that yesterday in Tijuana when I paid for the lounge, and it was just full of people, hot as shit. I'm like, I should have just gone to like the Chili's and bought a few drinks and chilled. In the Mexico City airport, flying international, I go to Chili's. The restaurant next to it that looks nice, it's a trap. It's the worst food in the world, in the world. And then right next to it, there's the Amex Lounge, the worst fucking place in the world. Chili's, which is terrible, is still way better than those. I used to think the Amex Lounge was nice. And then I went in for the first time and realized, yeah, this is dog shit. Oh, this is for people who post pictures on social media. Look, I'm at the Amex Lounge. Yeah, they get horny. And they used to be good, though. You guys don't remember this, but they used to be good. They used to be good until they made it so that everybody and their mother and their dog can get an Amex Platinum. Yeah, exactly. If you can pay the $700 fee, you can get one. Well, if you can do that, hey, if you can fucking do a $1,200 payment for like 3 months, you can also get a really nice car that you can never afford. But here you go. The beauty of leveraging yourself out the ass. Exactly. What do we got, sir? In this, I'm going to speed run this because I got about 15 minutes. So on the daily, we did end up getting that move that I was looking for, the retest of that daily super cross all the way up to that 55 EMA. I love how we rejected basically to a T at that 55 EMA. And we did give him the category short out in this region right at that 55 EMA. And we are currently down from there about 5%. Not too bad. Although I do, like my brother also took the short and he messaged me about it. I told him I would take some profit around here because we are still closing over or holding over that daily 200 SMA. And this, my gauge for the next dumpski is going to be the loss of this 200 SMA. And as long as we are holding over that 200 SMA, I think we could get another move up, maybe to test this 38.2%, maybe this 9 EMA. I think it's a little unlikely to go all the way to this 9 EMA, but I still do see that as a possibility as long as we are holding over this 200. Losing this 200 is what gives us the next dumpski, and I'm targeting somewhere around $95,000 to $96,000 off of there, and I'll get to why I think so. Right now, daily is pointing to the upside, getting out of the bearish control zone. We do have currently daily bullish divergence, not on this, but we have it on the stochastic, which I will get to on the next one. And we are currently getting volatility contracting while momentum is pointing up, and you're likely going to get a lower high. And as of this moment, there is a very high probability that the daily lower high is in. The confirmation for me is going to be getting a close below about 107,377. If we can close below this quick low, that'll confirm the lower high being in, and will confirm a local top. And from there, we will have some the bearish divergence on the weekly is going to continue to play out. Right now on the daily, we do have the jewel giving us a neutral signal out of the bearish control zone, flipping back around. Although we on the background, we have a more bearish cross with the pink below the yellow. So what I'm thinking is going to happen is going to be one of the crosses where we come back up, switch into a buy signal, come retest one of these pink or yellow oscillators, and then from there switch back into a sell signal, putting in hidden bearish divergence, and then sending us to our next lower targets. We go into 4 hour. 4 hours also giving us a nice bounce off that area. Right now, the region we will be targeting based off of this is going to be the top 38.2%, right around $109,400. I think it lines up pretty close to that 9 EMA. It's a little bit below that, the daily 9 EMA currently. And we look at momentum. Momentum is still pointing to the upside in the 4 hour with volatility now at extreme lows, and the jewel is very close to losing the sell signal, but it hasn't just yet. We go into the weekly. Weekly is still positioned to the downside. Weekly still has bearish divergence active. This is going to be active as long as you're closing below 115,865. With volatility expanding, and the weekly jewel was previously losing the sell signal, curving into a neutral with an upward curvature. It has now lost that upward curvature, and it is now flipping once again back to the downside. And very likely, this is going to flip into a sell signal on this weekly close. And we currently have a nice retest of this 9 EMA, 5 EMA, 5 crossing below the 9. We have a retest of that, we have a rejection, and we are now not only below the 21, we're below the 38.2% as well. So this is just the textbook bearish retest of 38.2%, and as soon as we close below it, close below the 21, that gives us a nice jump speed to the 55. And right now the 55 sits somewhere around like $98,000. Let's go into momentum. There we go. Daily momentum is currently flipped to the upside, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $106,250. And if you notice, we made a higher low on momentum, while its price made a lower low, giving you daily bullish divergence, which has been confirmed now. And the target of that divergence was the 55 EMA, which has now been hit. So arguably, this divergence has been played out. But as long as momentum is pointing to the upside in the daily, I wouldn't expect that
Dumpsky to happen from here. More likely, we're going to chop around here until momentum starts to flip down. And then once momentum does flip down, that will be confirmation for Dumpsky. But one piece of worrying information, cautionary information for bears right now is if you look on the 5-day, 5-day is close to flipping back up. This closes in about 10 hours. And if we close over $106,300, $350, 5-day will flip back up. And 5-day is now confirming volatility expansion, getting over that 15% area. So if this does happen with this 5-day close, we flip momentum back to the upside. This is going to put in bullish divergence on the 5-day because we are making a higher low on momentum. We're going to have bullish divergence along with volatility expansion, with momentum tipping to the upside. That'll give us a 5% chance of new all-time highs if that confirms. So it's going to come down to this daily close, what volatility goes to, and where momentum goes to. Because if this flips back up, it's going to be a very big dent in the bear case. Because every single time in the past where we flipped momentum up with volatility expanding, we went to new all-time highs. We did it right here, went to a new all-time high. We did it right here, we went to a new all-time high. We did it over here, we went to a new all-time high. 3 makes a trend. So pretty safe to say if we do flip this momentum back up with volatility expansion, that will very likely take us to new all-time highs. But the hopium for the bear case right now is momentum does flip up if volatility goes back below 15%. If that happens, then it'll invalidate that 5-day volatility setup, and it'll give us another volatility setup pending. So it's going to basically come down to today's close, whether we're going to bottom here or not. I personally think that we won't. I think we might get a little bit of a move down, at least to that low, high $90,000 area, slight dip below $100,000. Get everybody super bearish, and then give us a bounce from there, and that'll go into the bear moon which we had on the 21st. We go into weekly. Weekly is currently also giving us a volatility setup, with volatility freshly expanding over that 15 moving average, getting very close to 15%. But the weekly is still flipped to the downside. The weekly closes in 4 days. The weekly doesn't close today like 5-day does. And if the 5-day does flip up and confirms volatility expansion, very likely the weekly is going to flip up, which gives us a $9,000 move to the upside in the next 4 days. So all of it's really going to come down to today's 5-day close. If that flips up, that is a very big point in the bull's camp. We're going to the monthly. Monthly is still, we're going to the index for this one. Monthly is still giving us volatility at extreme lows, sitting at about 6%, with momentum still pointing to the upside, and it will remain pointing up as long as you closing over $115,000. You have 9 days left to go. So we're eternity in cryptocurrency land. But if this flips down, this is a very, very big point in the bears camp, and this is going to get me to thinking that we're going to go lower than $98,000 to somewhere around the daily, monthly 21 EMA. And the reason for that is because we're going to be forming 3 drives of bearish divergence on the monthly, which will confirm as soon as this flips to the downside. And that bearish divergence will give you an easy target of this 21 EMA, which right now sits at about $86,000. It's basically that 5-day setup confirms. Very likely you're going to be confirming your monthly bearish divergence, and that will take you down to about $87,000. If that 5-day setup flips to the upside, however, if you were to apply, there's an 85% chance of a 25 to 30% move from that area. So if we assume it confirms here and just apply 25% from here, brings us to about $133,000. Very interesting. That $130,000 to $135,000 number has been prophesized for the last couple of months, weeks, yeah, something like that. And if you were to take it to the 30% move, that brings us to about closer to $140,000. And if you remember, that monthly median is around $143,000 currently. So that higher end move would line up with a test of the monthly median. And if you remember, every single previous one of our all-time highs has been a rejection of that monthly median. So even if we do go up and test that area, we have a very, very high probability short in that area. But the issue with that is you wouldn't have anywhere to put a stop loss. So I wouldn't take that short. And it's not very wise to short Bitcoin when it's in price discovery, because that's when it puts in the girthiest green dildos and uses those shorts to fuel the price to going into new all-time highs. Every single one of these like massive busting action moves is just short squeezes. Everyone trying to short the previous highs in this area end up getting taken out, and that fuels price going significantly higher. So right now, basically to wrap it up in short form, on the monthly, we are giving volatility setup. On the 2-week, 5-day, we are now giving volatility setups, all on the verge of confirmation. And for me right now, what's going to fuel my bias in either direction is going to be this 5-day close. If 5-day does flip back to the upside, it will confirm bullish divergence. It will give us a volatility setup, and from there, high probability with our current wick low as a stop loss, we will be going to somewhere around $130,000 to $135,000. Flip this 5-day to the downside though, and then we can apply a 25% move from here.
And this will be, just about $80,000, $80,500. Slightly below our 21 EMA, but as you can see, these EMAs do like to, the prices like to go below them before closure. And what we're looking for is the closure, which is what really matters. It doesn't really matter where the wick goes. For this 5-day setup to play out, it would go somewhere around $80,000. Maybe it'll go a little bit lower to tap that $74,000 previous all-time high. It's not really important where it goes because you don't need to catch the entire move. You just need to catch the bulk of the move, and that confirmation will be on today's 5-day close. And the conditions for going to the other condition for going to new all-time highs is going to be not really relevant because you don't have to do it for the 5-day setup, but that'll just be getting a tick over our current all-time highs at around 126,219. That's also the next condition to send us to new all-time highs, but this is only relevant if we do this before today's daily close, which is a little bit unlikely. What's more likely, even in the bullish scenario, is that we'll just flip the 5-day up, we'll get another retest of these current lows, and then from there send it up to new all-time highs. Even the more bullish scenario results in a little bit of a move to the downside to retest these current lows, especially if you close with a red candle. Almost always those wicks do get filled out to the downside, and then we get a real move back up. And off the back of that 5-day bullish divergence, volatility setup will take us to new all-time highs. And I am going to run to my airport gate now. All right, beautiful. Let me share the screen and we'll get started. That 5-day is a really good point you bring up. That pivot closing today actually gives me great confluence of what I'm thinking about. So let's go to the CME. I really enjoyed the price action over the last few days because, again, it's just a good reminder of the environment we're currently in, which is, well, we're in an aggressive daily downtrend that every time we get a pop up just seems to be getting bulls super horny and happy. These are all interesting things I'm mentally noting because you haven't really seen too much this price action before. In this bull market, what do I mean by that? Let me just go here. Well, you get, green dildos up, consolidation. We're so bearish. You get a little small retest before another green dildo up. Then you'll maybe go on a week, 2-week consolidation downside chop. Hit a very key level like the EMA 34. Get a quick deviation reclaim before you pop up again. Again, it's just been that flavor this entire bull market. You'll lose a 34, go to the EMA 100. Their bulls won't even stutter. They'll just form a bottom and form a new high a few days later. This is different to me. I mean, you're moving up, simply rejecting the 34 very aggressively, mind you. I mean, on that 34 rejection, which is always going to be my extremity on the moving averages, break that, you're in a daily buy trigger. Gave you a 5% move down. It's pretty interesting, actually. You see here, even off that EMA 9, which was a big point we were watching on the daily, didn't even get above that, actually. So technically, the silver cross just simply tested the 21, which, again, makes sense. It was in this region here. This region was very important, specifically the $112,000 to possibly that 114,200. And we did say here on stream, if you ended up popping, maybe moving the FAR on 55 on the daily, his TP zone on the longs, still would be nothing of concern to me, just simply based on daily downtrend. Now, in this perspective, we are at a big spot. This is a major point for Bitcoin. You're holding the daily SMA 200. Two things will occur here. You'll either massively dump down, trapping daily SMA 200 bulls that are longing this, thinking, oh yeah, easy long, should just logically long this. Worked well using the EMA 100. So in theory, the SMA 200 should form a bottom before moving back above $112,000. All while bears are looking at this as a massive deviation, confirmation of a daily lower high on the daily EMA 100. And now when you get a massive deviation, you often want a bearish retest. You see the daily has provided a nice bounce, but you're still under the red line. This is a major line for me. The 109,300 is a big spot. It's a really big spot. You've seen major dumps occur, deviations, rallies all the way up right into that 109K region. We're so back, not able to get back above 109.3, leading to a major dump. Mind you, this is the last line really before you break that $100,000 region.
So if you were a bear, which all of you should be really, because the Academy has been successfully shorting this entire move down, you really should then be gauging this is the last major lower high potentially. Confirmation of that simply will be, yeah, if you break that 107K or just close dailies back under the SMA 200. To me, that'll be really good confirmation that this, at very minimum, is a local top brewing a lower high. And it's the same logic we said here. Lower high often means lower low. Now, be mindful, you really only ever so slightly took the last low out, but still a lower low nevertheless. If this becomes the last major lower high, that tells me this low is not safe. We know 103,300. No, my apologies. 109,300, red line, many numbers here, is a big zone. And that was the last zone that really rejected before taking you down to the low 100K level. We do have a setup here. Technically, we have that mid-range at 105,800. Yeah, I'm not putting a lot of weight on that one. We have a resistance level at 109.3. Hasn't even tested on the daily yet. And you have support here at 100,100. 101,200 essentially. And you can see here that you lose this 100K level essentially. Big drop down to 95s. Major drop down actually. Be another 5% move down. Again, can't really act like that's not that crazy considering, well, you did see a 5% daily candle yesterday. Pretty epic, actually. And so perspective is key. When we had this major dump on October 10th, we're so bottomed, we're so back. It can't get much worse than this. And so far, we've just been in a consistent daily downtrend, putting in very obvious lower highs, all while majority are still very bullish here. Makes absolutely no sense to me and tells me that, yeah, we're still pretty much early. Honestly, I don't think that what we've seen so far has been at all the actual move. And that's just per volatility. Really, nothing has happened on volatility. You've seen the creepings of weekly volatility move up, pressing maybe 3%, not even a confirmation here yet, while still having 4 sessions of 0% volatility. So yeah, I think it's safe to say that really we haven't seen anything yet. Now, if you throw the 55 off and view the weekly, I think the weekly is important because what we were really watching for was into that new weekly close. You had the weekly 9 sitting close to that 114, 113, 500. So again, it didn't really surprise me if you moved up past $112,000 and actually tested above, essentially hitting that 114. Now, if you remember on stream Monday, because I believe it's Wednesday today, we did say though, really in my scenario, you're just going to need to wick up, hit it, and then aggressively reject. You don't want daily closures above 112. Why? Because whenever you get daily closures back of $112,000, this is just put it back within this range. People will see the meme lines and say, well, you've just drawn a lot, so you can't be wrong. No, really, honestly, this range has worked out. Support at 112,000, mid-range at 114.2, the extremity high at 116. It really has just been working out. You've had a range breakdown. You're now at the red line. No coincidence there. I've made it red because it's a big spot. That was the last major rejection zone before really dumping hard, specifically breaking under 100K, which I remember in this time we could never break under 100K, and we did. So you did end up wicking up, but this is why daily trend is very important. Stop losses at the last major lower high were the only logical place, and that's why it was more of a, you're just stacking your bids here, and your stop here. And so far, that has worked out nicely. Really, nothing has changed. The only thing that's changed now is, okay, does daily SMA 200 hold? But this is why we stick to the key levels, because honestly, this perspective, I'm going to draw a lot of circles. Let me just delete it. This perspective is quite sobering to me because, yes, you are above the daily SMA 200. Yes, SMA 200 is very important. But I'm going to use this as kind of an indicator of, well, you have a massive deviation, top candle. We're in a daily downtrend. You have volatility contracting, which was the scenario we talked about, mean reversion, contraction of volatility, to maybe then bears taking back control. While volatility starts brewing a daily setup, maybe you get a volatility setup into here, you start ranging,
And then you get the big breakdown, i.e. to like 95 to 91K. But still, I mean, it's still a massive drop from here. All bulls are now clinging onto is the SMA 200 holding. Not really convinced that's going to hold. You had a reclaim, a throwback. This throwback should have been the expansion. You got that. This was a fake out. You're now back at the SMA 200. Yeah, in theory, this is the spot. You shouldn't really get too aggressive short here. But with what we know, we can then start showing, okay, is daily HPDR in a breakdown? Yeah, it is. Is that bottom side 38.2% almost lined up with that 1093? Yeah. And are we under the daily EMA 5, which is very simply? Well, yes. So there's a lot more things saying that this SMA 200 2-day is not going to hold. Really appreciated Farn talking about the 5-day. The 5-day is closing 2-day. And whenever I see a pivot like 106K and we're technically above, for me in the bear market, I would use that as a really good indication to say, yeah, today we have to start going down under 106K. To me, I like having that perspective going into today. Well, because you're quite bearish. I mean, this candle is rejecting. This could flip red quite easily, fill out, and start moving to 101, 100K flat, essentially. Going to 100K flat would absolutely mean this 5-day is still pointed down, and most likely even the pivot flips up. Whenever you see in the midst of it moving down in price action, while the momentum pivot moves up, that's just an indication that bears are in control, and statistically, you are more likely to, just be in bear control, which is important when you have massive volatility setups brewing, massive ones. So 106K is my spot today. I need to kind of see that get lost. And really, that makes sense. You're just looking at this mid-range here to get lost. Once you take out 106K, really the 5-day is very bearish. And you should start really expecting the algorithms to start selling off Bitcoin upon this next 5-day closure, assuming you do break the SMA 200 and close under 106K. But honestly, I'm looking at that as a very easy thing to do for bulls today. And I truly do believe that this SMA 200 is just going to be a trap. If you were wanting to long and you were super bricked up, you would be scaling longs here. This is the only logical level. You would probably go to the 12-hour. And you would be talking about, well, you move down, you're going to move up. There you have an inverse head and shoulders. You're at the daily SMA 200. Often you get these towards the bottom of downtrends. So maybe we're going to pop. But again, is the 12-hour 9 reclaimed? No. Let's throw the 5 off. Did you hold the throwback? Remember, we said we're in this range. This probably does afford a pullback. You need to hold 1093. Did you hold that? No, you didn't. This 12-hour was a massive topping candle. It just looks like a major liquidity grab. Everyone betting on the lower high being here got taken out. Unless really you were logical and used daily trend. So then you weren't taken out. You just simply added at the 12-hour EMA 100. Let's keep going down. The 4-hour. Remember we talked about the 4-hour EMA 100? Most likely is going to reach that point. That was at 112,600. You can see you actually went a little past that. Nothing of concern. You don't long up here, you long here. You wait for the throwback. Logical. Did the throwback hold? No. And Bitcoin was actually very gracious yesterday to give us a pretty easy setup. I talk about this every time I talk about the 4-hour. The 4-hour EMA 100 is just a very easy gauge on lower time frame trading. I often just immediately open shorts once it's lost, or I often open longs. So I don't open shorts here. I wait for the close. Cool. We reclaimed it. Maybe we're bullish. Didn't hold the throwback. Got a massive deviation. Let me short $112,000. I'm already very prepared for that mentally because I know this is a big spot. Boom. You got the follow through. In that 4-hour setup, you got a 3% move. Very nice. So yeah, you've moved up. You have a lower low, but it's just a massive lower high at a major resistance level that's potentially now SR flipping. What was support should be flipped into resistance. Always will occur. Might just occur on a 4-hour rather than a daily, or maybe an hour rather than a 4-hour, but it will occur. And even here, you see the hourly EMA 100 has been a big spot, and it's literally perfectly sitting right there, 109,227.
All right, we'll go back here. And it's funny because like 5 days in a breakdown. You're under the EMA 34. You are in a sell trigger, technically, target being $93,000. Now we just need to see how this 5-day closes. I want this 5-day to flip red. I would not want it to be like an inverted hammerhead here, then you pop up, take this high out, and you move up into the end of this month. Rather, really just want to keep seeing the pivot holding us down. If the pivot on the 5-day remains down, currently at 106K, that'll be your confirmation that, yeah, we're in a very bearish environment. And perhaps actually in November, you are going to see $69,000. Why do I keep mentioning that? Well, okay, 5-day BBWP hasn't fired off. Let's just assume it fires off at 100K on average upon confirmation, meaning this breaks 15%. You get a 5-day closure above that, get about a 30 to 35% move, and a little over like 35 days, 40 days. So we'll just take it 35%. Oh, look at that. That's 65K. So, you absolutely can hit $69,000 for the culture by next month, if not maybe into December. And in the beginning of October, we talked about that being the potential. And so I'm still going to run on that. That still tells me we still have life-changing money here to be made. It's just more about here not getting chopped out, losing the shekels before the easy money occurs. Because I will say to all of you, really, this hasn't been an easy market. It seems easy for us right now. But really, this market has not been in down-only mode. You're still getting 7 to 10% mean reversion bounces. You're still deviating the EMA 100. You're still bouncing off the SMA 200. My gauge on really when I know this is getting deep is when you start losing this SMA 200 and dumping away from it. It's often my indication of, yeah, markets are getting pretty bearish here, actually. Here you lost it, rejected, started to dump away, but you couldn't hold that. This was the move that took you from $86,000 to $74,000. Simply a daily SMA 200 play. You're going to look here and say, well, you did bounce. You did get chop off of it. But often when you are in very bearish environments, you will just dump away from it. And then that'll be that. You'll just start breaking down. SMA 200 follows you whenever you get a major pop. That's often just an SMA 200 retest. Let's go to the bear market and see. Oh, God. I love when my cats become wild. Let's see here. Lost it, dumped away from it. So from that SMA 200. Oh, God. You went down 31%. Interesting, because we have a 5-day setup giving you about a 30 to 35%. Is it just going to be off the back of the SMA 200 getting lost? And this is why when you get a cheeky setup like this, we'll say it's aggressive, but still, this will work eventually. So that was 31%. And then look at this. You had a massive mean reversion bounce. 45%. You went up. We're still back. Bull market's here, baby. That led to, again, just a logical retest of resistance. Understanding how important the SMA 200 is, again, comfortably would have positioned short, and you would have been able to short this entire market down at the most prime entry. I would know because I did short this exact setup, and it was easy. So when we're at the SMA 200, yes, it's a big spot, but are we convinced this is going to hold today? No. Are we going to be scaling longs off the SMA 200? Absolutely not. We're going to be looking at how many times we've retested it. This should have been the expansion. This was more of like a trap scenario. It's almost like a bull trap, right? Where daily downtrend is still intact, whereas like let's go to that 4-hour. 4-hour was in an uptrend. Bull trap. So you have a trend shift on lower time frames, but overall it's not. Still in a downtrend. This can just really be traps. This is trappy. That's why if you're trading lower time frames, awesome, it's good, can pay, but you just have to understand the environment. Daily is going to be key. That leads into the weekly. Weekly leads into the monthly. Monthly leads into the quarterly. And so I can guarantee there's a lot of people scaling longs here. And that just gives me confidence that this region here possibly is a whole other short zone. You're betting on really yesterday's high is the high.
because you know how important 114 is. And if you break that, you're just going to go up to 116, and there you have your daily trend shift. So really, in theory, you should be betting on this being the last major lower high. And if you're not positioned, you just short this 1093 to like daily SMA 200. Yes, it's a little wide, so use a little leverage. But here, you can just start targeting down to that 101 to possibly $95,000. Okay, let's say we start dumping like we did here. You can just quickly adjust stops. And now you have a really tight trade. Really, it's like free money going into this environment that, well, a lot aren't really prepared for. Ask people how is the 116 short treating them. Never been read. Never had to even look at the chart. Oh, we went up to foreign zone. Let me just add. Oh, wow, I'm making a lot of money again. Positioning's key in these environments. So, we're going to be watching that 1093. You have the daily 9 there. Perfectly fine if you reach it. Personally, it looks like to me we're potentially front running that idea. Don't need to look at the daily for this, rather the 12-hour. You can see the 12-hour has already tested the 9. You lost it. You went up. You haven't tested it here. So this was the first retest. We know the 12-hour can give you a really easy trading system. Under the 12-hour 9 gives you a short. Above the 12-hour 9 gives you a long. A very, very simple system, but then this can help me with lower time frame perspective and saying, yeah, are we most likely going to go up to the 1093s? Well, probably not. Honestly, this probably, if we're bearish, is probably it. And this 12-hour is going to fill out red, and you're going to start making your move down to the 106K, where we all know that's the 5-day pivot. 5 days closing today, so I'd expect a battle right into that region, if not a capitulation today down to 101. Maybe then that 5-day pivot moves up, goes to that 1093. Now we have confluence, potentially a 5-day breakdown. And you have the sell trigger off the 34, which was support. So really, if you're not positioned yet, this market to me seems like it's about to get extremely fun in November. I think this is like the appetizer, the test dump, if you will. And I truly, truly believe really what's brewing is a move all the way down to $92,000 comfortably, easily, in like 1 5-day candle type of vibe. And then there you might just get a moving average range. You might move up. We'll just have to see the levels. Could reject off 100K. Could go all the way up to that 106. We'll just need to see. But going into November and wanting this kind of price action will, in my opinion, be wise. Because again, playing trend has really just been your friend. And look at that. Bitcoin's already rejecting. It's looking pretty heavy. You have a lower low, lower high, and you're at the 34. So, if you're going to be bearish, today is the day, in my opinion. It really just seems lined up. Now, just like the SMA 200, 2-day EMA 100 is right in this region. But mind you, we've hit this a bunch of times. You have a massive 2-day evening star, which then can tell you per these topping candles, you often get follow through, which, okay, in a day, 10 hours, this should be a dump. So then we can use the 5-day closing today, kind of where we're at on Bitcoin at under 1093, and say, yeah, this is more in a dump zone. Really, honestly, it is. It's really more in a dump zone. I would be changing my narrative if we were holding 1093 above the SMA 200. Losing 1093 visually, look at it. It's just a big spot per the meme lines. Look how well it was respected here. I didn't forget about this. When we were rejecting it, making major moves down, and then bouncing, making major moves up, and then dumping, making major moves down. Like, this was all off the back of the 100K to 1093 level. You all were here, so we just need to be very mindful. This is a very volatile range, but when you're at the top of this region here and rejecting, and everything's pointing bearish, 5 days in a breakdown, daily volatility is contracting, this is in bear territory. This is literally very bearish. So if your favorite influencer scaling SMA 200 longs, it looks kind of questionable here. And rather just wait for the daily 9 to get reclaimed, more confluence back within this range, target $112,000, if not higher. But just scaling longs here is just really not wise.
And I don't see the argument, just like I said on this 12-hour, when we went up to this region, I don't see the argument scaling longs here. I just did not. It just wasn't really, balls weren't tingling on that. Rather, they're tingling on a major dump today, and I feel like a lot of bulls are just going to get trapped on the SMA 200, but we'll see. We have, 9 hours, 30 minutes to go until the daily. It's a long time in crypto land, so we'll have to see. Now, wait, I want to go back to Bitcoin. Pivot. Stop messing with my charger, boy. And let's see here. Go back to CME. I want to just see real quick the daily, right? So even here, daily didn't close above 112. You just wicked up to the 21. Okay, fine. Makes sense. You did deviate it. You never retested it. Little details in the chart, right? This was a deviation. You really didn't even test any of it until now. You actually technically didn't even test it here. So interesting. You either see the reconnection of that, or that will just come down and you'll retest this into possibly into the next week. Unless you lose the SMA 200. You see here, that's where it bottomed. We were looking for a mean reversion bounce up to 112. Wicked a little past that, perfectly okay, but dailies did not invalidate that. You didn't get 2 to 3 closures above the EMA 100. That's not confirmation. This is more just predatoriness. This is trappy. We're so back. SMA 200 bounce, reclaimed the EMA 100, but did 112,000 get reclaimed? No. This is why this range has been really nice to us, honestly, to the downside, because we're just very well prepared. So let's take a look here. Okay, so even daily CME is in a breakdown, confluence of that 112 resistance here. God, look at that. Can just draw like a little channel here, Jesus Toast channel. So you're breaking down. If right into this new bi-weekly, you rally back up. Maybe the 38.2% shifts up. 112,000 on CME could get tested again. I would not be closing positions seeking that. Could just end up filling that wick and dumping, reject the 21, and then roll over to that 95, 93K. We'll go to the 5-day. I'm sure this channel will look better on the 5-day. We'll clean it up. We're professionals here. I'll use it here. So you had a failed breakout, deviation back in, already put in the bearish retest on the 5-day. This is a great perspective, which tells you really anything can happen now in bear territory. Really anything. You've already bounced off the 34. So really nothing is stopping bears from just nuking this today. IMO, specifically when spot is closing 5 days. And this is starting to fill red. This is exactly what we want. You have 9 hours to go. I mean, you give us 2 good hours down, this thing will be all the way at 101K. And then the 5-day will be totally down while brewing a volatility setup into possibly November. Beautiful. Gotta love it. And honestly, I was waiting for 109.3. I think when Farin was streaming, we went up to 109s. Yeah. And that's weak. It's like bears are front running this. They're horny. They're happy. This is a front run. So we'll have to watch. We'll have to watch very carefully here. If you're positioning long, just be very cautious. You're taking the contrarian trade. You could just wait for the daily 9 to get reclaimed. Just longing here. This is in no man's land. You're under resistance, and while you're brewing a 106K Bitcoin still. So we'll go to Tether dominance now. We'll segue off. Look at that. Daily's in a breakout. It looks to me like these wick highs aren't going to be safe. We identified here October 17th, wick high gets taken out. Great confluence of breakout up to October 10th wick high. You take October 10th wick high out, I think you're going to go to 5.6%. Possibly find resistance, hold support at 5.22% before the big break at 5.96%. Look at that. 5-day also, volatility is expanding, holding the EMA 100 definition of bullish here. And this just looks like it's going to take out all these wicks, fuel a move up to the SMA 200, sitting at 5.63%.
6 day, we identified breakout and volatility. Let's check that real fast. Still moving along, still very bullish. And even more so, you had that 6 day reclaim above the EMA 100. We did talk about that. We said, well, you know, yes, this is rejecting, but if you stay above the 5% level, really, it's bullish. And this could just act as like a trap scenario before you fill out this wick and pop up. So you see the next level is 50%. That is right above that October 16th wick high. And then uncoincidentally, look at the 61.8%, right at 5.59%. Again, just brewing the levels we've already known and shown. But now we have HBDR backing this up with volatility expanding. So are we allowed to get bullish on Bitcoin? Are we so back? No, we're not so back. And this actually looks like it's about to get so much worse, actually. Looks like this is about to occur and this. And then maybe you get a, you know, that bounce into November, lower high, to then the big move up. The big bullzooka up, really, honestly. That's what it is. See here, he didn't hold the throwback. Flipped into resistance. It's the opposite, just going down. So let's see if we actually maybe will hold that throwback here. I'll delete this. Maybe it's just this. Boom. And then you break out. Something we couldn't do in April. Let's go to the monthly. Look at that. Monthly is really close to just a monthly buy trigger. What do you mean by that? Well, whenever you get any daily, weekly, monthly closures above the 921.34 after consistent rejections, this is a price structure shift. This tells me that we are very bullish. And really, honestly, this isn't a buy trigger, assuming you hold above the 34. Now, the last buy triggers haven't worked well in Tether dominance. Here was a fake one. Here was a fake one. But what do we notice off all of these? In the midst of these fake ones in quotation marks, you're still moving up 11%. You're still moving up 13%. And then you break down. And then you nuke. So let's just say this does close above the 34, moves up 9%. That still will take you to that 5.62% region. And then maybe you reject. Maybe. Two-week is about to pop back within this range. We just need 5% to hold in the next 4 days. Let's go to the 12-hour. 12 hours looking quite bullish. Got the retest done. Got right back above support. Now you're just consolidating. Are we so back on Bitcoin? No, this looks very bullish. This looks like it's about to break out, which is exactly what you'd want to see. This is exactly what you'd want to see if you're going into today very bearish, wanting that 101K. This just starts filling out and breaking out. Well, what occurred here? October 16th, we went up. So then what? That was the 10. This was here. Yeah, on this dump, 103K. It's important because, right, on that move up on Tether dominance, you went to 103K on Bitcoin. To me, it looks like it wants to just at very minimum test 5.23%, which can tell you, yeah, you're probably going to go back down to the 103K. If not lower, maybe the 101. Interesting. Maybe. Where do we become bearish on this if you start losing 5%? You're not allowed to become bearish on this while you're holding above 5%. There's a reason it's a yellow line. The colors on my line do matter. It's like the golden zone. That's like the Glock 3000 for shorts above. He said, what? No, I'm just kidding. But I'm actually not kidding. It is the Glock 3000 zone. Let's extend these out. Look at that. Reclaim, came back, she threw it back, held it, broke out to 6.2%. It's the reason it's a gold line. You reclaimed, you've come down, you've held it as support. The 12 hours looking pretty juicy. It's 1, 2, 3 closures above. You have the 12-hour 9 lined up at 5%. It's really, this is looking pretty nice to just short Bitcoin, honestly. It's looking very nice. Let's see if we can sprinkle some more on the cake and get an HBDR breakout.
Ooh, brewing one. Holding the median. Brewing a breakout. Confluence of today. This is where I get my confluence that today could be a major dump day still. Real fast. Ooh, Nvidia's looking terrible. So risk really isn't on today, maybe. Ooh, not good. So, I mean, there is risk off today. And Bitcoin is at a tricky spot. Interesting. Look at that. 2-week medians brewing a reclaim. Haven't seen that since you lost it in April. Confluence the move up to 5.71%. Interesting. From median. Where is that median? 4.68. All the way up. That is about a 22% move. These are all important when you have a 5-day setup, potentially brewing. So that's Tether dominance looking very springy today, looking very bricked up. We'll have to see if we actually get follow through here. But the way I see it, this is just really lining up for a bad 5-day close today. And often, and I will say, and that you can look at this yourself if you want. In 2022, when I was massively shorting the bear market, I would get a lot of confluence on these 5-day pivots being at 106K. They're closing today. And well, you're bearish. So you're like, okay, well, today you're going to go under 106K. And it would just work that well. It really would just work that well. You'd see the pivot move to like 109K into next period. And then that helps you. You often reject the 5-day pivot if you're bearish. Then you move up to 109K. You know, statistically, that's the spot. You have a meme line there, a big area of resistance. That's how I shorted the 2022 bear market very easily. And I was always on the right side of these moves because, well, those momentum oscillators help you gauge what's statistically more likely going to happen. And that's very important when you're in a very low volatility environment. What do you mean low volatility? We've been going down. Yeah, but still very low volatility environment. When you brew these setups in 2022, having the 5-day really just be in your favor bearish helped you catch all of these moves down. Let's see, ready? 5-day gave us almost 5-day BBWP setup. Okay, did not though. Here it did. 5-day momentum, stochastic momentum oscillator was down. You had a bias in this range. Crypto Twitter would always be bullish in these ranges, but you would have the 5-day you'd have the 5-day setup helping you, guiding you, and now I'm scaling shorts on any pop up to the 34. That paid well before a major move down. And then again, right, consolidation, we're so back, can't go much lower. 5-day then is bearish, right? It's like today, you have to stay under 106K. You would stay under it, and then boom, you get another breakdown. And everyone's just panicking, but you're always on the right side of statistics. And then just like the bull market, really. I mean, it's just been breakout, okay, downside, but wasn't the full length of the setup. And then even more so, bulls got control and then boom, broke out. So it's like all these big moves in the bull market are off the 5-day. They've all been pointed up and they're statistically bullish. When you're now starting to get a 5-day flipping down, pointing down, potentially closing today, and it's above the pivot, but we know Bitcoin's very bearish. And technically speaking, you really do have to have a bias that 106K is not going to hold today. That's important going into a daily high of like 109K. That's money potentially, easy money. So watch that very carefully as the 5-day shifts red. And as this closes in 9 hours, I mean, that is really the bulk of my analysis, which is 5-day closes today, pivots 106. Cool, we should see that flip under. Price should go under that by today. And I don't find it a coincidence you're right at the breakdown zone. I really don't. I just think this is perfectly lined up to give a daily estimate 200 trap. When so this candle, watching the 107s really hit while we closed our well, I closed my short yesterday. So you're telling me. Luckily, well, yeah. I mean, that was like I get out from bed. In my head, I'm like, I'm gonna short 114. Farin sent me the trade. I'm gonna set my bids there. You know, distracted, doing my thing. I see we hit that, started to reject like on the hourly. Yep. We just quickly go.
And I'm like, okay, well, I know 114 needed to be hit. That did get hit. So technically speaking, you should just be bearish now. You should just start going down for the lower low. We did. We started to break down, but I just don't like holding 4 Bitcoin trade size while I'm traveling. I see 4 grand in about 15 minutes. I take 4 grand profit. So, but yeah, really well done on anyone that caught the shorts here, really. And people will hear that and say, well, what about the other shorts? No, I mean, again, 116 is still untapped. Very beautiful shorts. We've been shorting this whole move down. So if you did end up positioning here, I think you're safe to put stop loss break even. I think it's safe to bet on this being the last major lower high. And I also think it's really wise to be targeting back under 103K, targeting a lower low at 101K. If not, maybe 99,800. That's how you should play it. Now, do I have FOMO here? No, this just gives me confirmation this is done. So the retest is done, lower highs in for the daily. Just like here, right? This area is done. We're not going to really play into this area again. This area is done. That still means we can lower high here. We can lower high here. And so what would be easy is a major move down today. Oh, we're so bearish. Into next week, mean reversion up. And the trade, the easy money will just be the SMA 200. This lines up here. SMA 200 moves up. You're so back. You get your, what is this bounce? Let's see. Oh, look at that. That's like 8%. We can't act like that hasn't happened. What's this bounce here? So is a 10% bounce. What's this one here? Oh, look at that. That's interesting. About 10% as well. Huh. That's actually quite interesting. 10% bounces to lower highs. Does that matter? Well, maybe I'll keep mentally note of that because a 10% move would mean, well, we're going to 112s. But still, my brain's working like this. No FOMO here. Very easily can get a short into next week. If you're holding that 114 short, just set your risk to nothing and enjoy the move down if you get it today. Now, if you start holding this region, getting back above 1093, reclaiming the daily 9, probably a good argument to cover some of your shorts here then. But you don't do that while you're just in the midst of a breakdown, SFP, daily 9 rejection, holding onto the cliffside edge. It just doesn't make sense to me right now. And I do believe at 116 we had a TP1 into this region, and our TP2 is sitting all the way down here. So really, I mean, Elite Trading Academy's had, I think, 3 or 4 successful shorts. Honestly, we've posted 2 Discord shorts, a little more high risk on those, right? So just understand there's a difference with an ETA short and a Discord short, but really, honestly, you've been able just to successfully play this entire move down. I think the last 7 days, I'm up like 120% on my whole trading portfolio, just solely trading ETA signals. So good stuff, honestly, because while it seems like we're all just making money and it's easy, majority are not making money here. I'll just say that right now. Majority are confused. They were expecting really October 10th low to hold, and now they're in shambles. They don't know what to do. No, that's not true. It's October, Alex. It's October, and it started with a bang, and everyone should have known that it was going to continue. It's just lagging behind, okay? It's just lagging. Yeah, and I hope so, because it's really looking like Rectober, honestly. And November's coming around. You're going to have grandma and grandpa ask you about your Bitcoins. You better hope you're not sitting at under 100K. So I love the November dump memes when, oh, how's the Bitcoins doing, little Jeremy? And you're sitting like 40% down from all-time high. Not good. Because often you get like in the bull markets, everyone gets their grandma, grandpas to buy during November. I'm trying to find November, wherever it is. American, terrible with math and months. March, April, May, June, July. Okay, so here. Oh, wow. No. That's why I'm on a 3-day. I promise I'm not dumb. Here, you have grandma and grandpa buy. It's good. But it's just always funny. You often either will just get a dump. I think into the bear market. Let's go back there. Here. Here. Yeah, November. You get like a lot of volatility in November. This was like the start, the big move up. Had grandma buy. Very, very successful there.
Just think about the setup of Hamas. The Hamas setup was October 2023, getting into November. Oh yeah, there you go. And then even the bear. This is what I was referring to. You know, you had the move up. Buy grandma and grandpa were so back, and then November was just terrible. It was terrible for markets, and it didn't stop. People just assumed it'd stop, and it just didn't. So, you know, November, I think the timing here is interesting, actually. Now, I don't have any stats on November, just my own observation from previous Novembers. Often you get pretty big volatility in November. I'm going to bet on downside volatility, but we'll see. So be very mindful. 5 days, very bearish. You're closing that today. Want to see this 5-day flip red, need to close under 106K. And honestly, just brewing a move down to the 92K region. Really, it is. And this can happen quite fast. I mean, we saw it work out here. Remember when we were all talking about 69K, we went to 74K and then bottomed? I remember that. It was off the back of here. Lost the 34, rejected the 34, went short, target 69K. Went to the meme line instead, but still, this setup, very easy setup, gave you a 14% downside move. So good. So, you know, 14% from here. It's like 94K. So just be very aware of that. Only allowed to get bullish above specifically the daily 9, and that's questionably bullish, but that'll be a start for bulls. If you boop, do this and then start moving up, okay, that'll be a start. We'll start reevaluating this whole thing. But until then, I'm just looking at this. It's just baiting longs at the SMA 200. So just be very mindful of that. It's what I have. Looking at 109.300 as resistance. You haven't even hit that today. So okay, if we, let's say, squeeze up again on lower time frames, move up, I mean, you have a lot of resistance at 109.3. And mind you, this hourly just got rejected off the 34. So you have to really look at the EMA 100 on the hourly. It's a big spot because, well, an EMA 34 gave you a 1.3% move down. That's a pretty nice hourly setup, honestly. For $1,000 in on a 10X, make 130 bucks in like 2 hours. Pretty good. Good stuff. That's why I like this environment. Volatility is here. Should be no reason why no one's making money. Volatility is here. You have hourly setups giving you 1% moves. It's beautiful. Absolutely. Looking good and looking like it's going to be fun from here on out now. And by the way, the one thing that I just can't get over that no one really paid a lot of attention to was this. When 110.700s became resistance, we talked about how weak, like the weakness this would say, right? This would show. Yeah. It's on a daily chart, dude. You couldn't even get a fucking close above that. Yeah, exactly. Like, next step, you're touching that meme line right here below. Look at this. You haven't touched it since April, and now you're banging on it. 1, 2. You break this down. Dude, 98, easy. Like, easy. So that's where the weekly EMA 100 just comes into play then. Don't see why. And then what you showed me going in October, which really gave me confluence, was the quarterly volatility, breaking back up, taking that moving average out every time you've just seen major moves occur. That was like a really good perspective for me. This one right here. And it's going lower, by the way. Wow, Bitcoin's going lower. You talked about this at like 118, 120K Bitcoin. Yep. So yeah, it's good confluence. This is the easiest way to look at price, right? Because literally bottoms before explosive moves up, literally tops right here before explosive moves down. Explosive move down. So sorry, Jesus Christ. Beautiful. I was telling Belen, because now I make this hookah at home in the afternoon. And I was telling her I'm going to open a hookah place called Alejandro's Hookah Explosion. Dude, think about it. Out of price, out of terrorism. And you have the accent every time someone comes in. You're like, oh, welcome, my brother. Welcome. Welcome to Alejandro's Hookah Explosion. Can I help you? What kind of hookah would you like? And just remember, I'll always be here, but never paying attention to you while I attend to you. So I'll be inside. You need anything, you get up, you fuck yourself, you go inside, you ask me, then I act bothered while I'm on my phone, and then I come help you, okay?
because that's what every You got it on. Yeah, that's literally how it goes. Literally. I've learned the ways of the hookah. Honestly, though, your quarterly perspective was nice. Did not hear one soul talk about it, and you showed me it. So I just thought that was an interesting perspective. And that's just confluence that maybe this environment's shifting. Maybe into November we confirm a bear market. Still haven't, but it's all just really worth paying attention to when you're still very, very early. You're very early still. Like So it's just for the people not following, volatility touches a bottom right here, July 2020, goes to all-time high. And then once it contracts, remember, it's got to be a session below the meme line, the white one. October 21st, dump. Then what do we got here? October 23rd. Do you remember Hamas setup? Oh, excellent. Yeah. From here, we went $28,000 to right here, basically. To where we 126. From $28,000 to 126. And now you close this as is, the way that it is right now, it's done. You already saw the top. This was the same thing. The first session underneath the average was coming into the bear market of 2022, right here after the top, right here. Boom. And this is July 2016, before the price fucking went parabolic into that bull run. So this is the easiest, and no one, I literally, because I sadly watch a lot of these. I actually stopped watching a lot of videos. I'm not going to lie anymore. So I don't know if they're looking at this, but I doubt it. All I see is the indicator that we haven't topped. Indicators doesn't flash anything. That's all the titles that I see. So enjoy your indicators that don't flash anything. Yep. Basically, I'm a big believer. You'll see little things in the charts, like little things, little details before something happens. And that could be one. That could be one. I'm just looking at the dollar right now. DXY, baby. Getting ready. Above this line, it's a party. You're above the EMA 9, making lower highs. And the dollar likes to do this once it gets to a level like around here, which is the important level, the 102s. Once it gets here, that's when the moves start to go fucking bananas to the upside. And that's what's coming. Like you already saw this. Look at this. So that's a daily, right? With volatility contracting to zero. Hang on. Wow. Weekly. Look at volatility. Oh, wow. 2 weeks. Look at volatility. You haven't seen that since right here before the actual move to 110. And before that, it was right here in, I think you'll remember this one, April 2020. That's on the 2 week. Oh, yeah. Monthly. It just seemed humorous how bearish people got in the dollar. I mean, it's yeah. The best thing is the United States is the one telling everyone you should buy Bitcoin. Definitely, the dollar's going to go to zero. You should buy gold, the safe asset. The dollar's going to go to zero. It's the one thing we can print and control the entire world with. But we don't support that anymore. Let's take it off our hands. We'll move on. Yeah. Now, volatility had been expanding here in this dump, and it's kind of getting to the point where it's not anymore. That's where I'm checking on the monthly, but the quarterly, this is what took you to that all-time high on the bear market of 2022 on the well, not all-time high, the local high in 2022. Remember right here? Yeah. Into the banking crisis. So now you're back again, building another one of these delicious setups of volatility. And now hang on. Actually, let me take you to the 10-year yield. One more time. Last time we saw that was 1990 when we saw volatility this low on the quarterly. 1990. It's been 35 years, right? Since you saw zero volatility on the chart on the monthly, it was 2005. Damn. So something major brewing there. Damn. 2 week, you're about to expand right here. You see it at 9% going up. Last time you had that, 2018. Yep. And then weekly, you also have this, which is about to fucking blow the fuck up. And daily, it's already blowing up with, guess what? Yields coming down and getting
outside of this area, and your next break it target easy 3.8, you're going to 3.6. Rates are coming down with a credit crunch, less lending out because banks and fintechs are gonna just start buying debt like crazy. That creates the urgency for dollars, that creates the purchases of bonds, that creates the yield to come down, that creates a strong dollar, and that makes the entire market go boom. It's all lined up and the setups are there. I'm shocked at that volatility is that contracted for 30 years. It's crazy. So Isn't that insane on the quarterly? Yeah. Some of the majors come in. Well, we changed the financial system and now we're applying. Now it's about to start flowing in the new way, because every time gold reaches an all-time high, and I can show you this. This is a fun one. This is Bitcoin. I was like, that doesn't look like gold. There you go. This is gold. So here in the 1980s, what happened? We decoupled gold right here on this top, all the way to here to this top. We decouple gold from the currency, right? So that's a change of how it works. This is another thing that people that are buying gold are completely, absolutely fucking stupid and retarded for not understanding, if I may say so in a nice way, okay? And let me explain to you why. We decouple gold from the dollar, and then you had an all-time high of gold right here in 1980, right? You didn't see that number get broken until 2008. So it took 28 years, right? That was the bear market of gold. What happened here? You had physical dominance. That means you had money printing like a motherfucking fucker, because for the first time you could grow the amount of money printing without having to worry about having reserves in gold to back it. Does that make sense? And and this is what people that are so stupid right now not understanding. This is beyond me. So you're ready for this one. What they told everyone back then was, we're going to decouple gold from the currency because we're growing faster than gold, than the gold price and the gold value is growing. So we need more dollars to make more money, right? Because you had technology companies starting to come up and you started to see values go up. So you decouple the money, saying we need to print money independent of gold because our industries are growing faster than the price of gold. Understood? What creates that? More money printing. So that more money printing created all of this. What happened right here when gold touches that bottom? Bolzuka. This right here. What happened right here was the dot-com bust in 2000. So in here, what we changed, just so you understand, in the financial system is we are going to go into a financial system like Japan's. We are going to stop producing things. Because remember, the US used to produce cars, used to produce everything, computers and all that shit. So in here, we decided, fuck that. We're just going to financialize everything. So we're going to become a gambling addict place, right? We're going to fucking be chasing that quick money. And we're going to let production go to China, to Mexico, to other countries. So what is this? This is the basically the financialization, basically just making everything a gambling bet. Everything. The United States became a gambling place, right? So then you have gold go up to here, January 2008. What happens? It tops right here in $1,000, and then it drops down almost 40% to 686. This was the credit crunch, the great financial crisis. This might be what we're seeing right now, starting to see right now, or what we're about to see. Because it doesn't mean that gold is cooked. It means gold takes an important step back alongside the stock market, and then gold continues to rally up to 2011. So now I'm going to draw the comparison here. This is where it gets really fucking interesting. So you get the correction because you're going to get a correction no matter what. 2020 was exactly the same. Gold goes up while everything is going down, and then eventually gold goes down, and then gold goes back up again faster. The reason why right here this happens is you have like the credit crunch, everyone panics, and when everyone panics everywhere on the markets, everyone gets the fuck out, right? So no matter what you're holding, you're going to be affected by it.
And what exactly changed in this area? What changed was the paradigm of QE. We now came up with Obama's going to print $1 trillion. We're going to send a check for $700 to everyone. And we're going to start doing this to support the market. That's the beginning of the QE today as we know it, right? Mm-hmm. From here to here, gold, and this is where we are. This is in the middle of where we are. I think we are between here, and then comes this. Okay? So we haven't really seen the final move of gold. Gold's going to still run after it does this and that. Mm. The reason why is too, even on gold, you form that top and then just swipe down. Exactly. So you're up here. You have the financial crisis, credit crunch, which is what we're about to enter right now, which means lower interest rates, no money being lent to people. Like they're not going to be giving loans to people. Only very few people will qualify. This is that. What happens later is right here. The financial system had changed to basically monetize anything and everything through QE, right? But once you really get QE running, which is right here, and you do QE1, QE2, QE3, why does the price of gold do this? Because why the fuck would you be in gold when they're going to expand the money supply like crazy and you're going to see houses, stocks, commercial real estate, everything go up? Why would you be on gold? Does that make sense? Yeah. So right now, this is what we're about to do. In 2020, right here, what we do is we have the dollar milkshake theory play out. There's a shortage of dollars around the world. Thank God COVID happened so that we printed a lot of money. It was just a big coincidence. So we do that. So again, gold corrects and then comes back up. Why is gold doing this? Again, because gold knows that we're changing our financial system from QE1, QE2, QE3 into companies doing QE themselves. Any company that produces a stable coin will be able to print money out of thin air. Whereas before, it was only banks and the Federal Reserve. So now this means that Amazon, Google, Meta, Tesla, and all companies that have stable coins will be able to print money to infinity. Okay? But before that, you have the credit crunch. So this would look like this. Credit crunch, credit crunch, credit crunch, credit crunch. All right, get out. And then 2 years deep, or probably a year into the credit crunch, gold's going to do another up. And then finally, when all companies can expand QE through their own, gold's going to go down again for a long, long fucking time, if not forever. Because what the United States has officially done is it stopped depending on others to buy their debt. Now companies will buy it with complete benefits. This is what Japan couldn't figure it out. We did what Japan is doing. Japan creates debt to buy more of its debt. But the problem is it's being held by the central bank and there's no reward for it. Whereas in here, the United States is buying their debt from everyone else. They're saying that China and those guys, just think about how stupid this is. China loves to devalue their currency, right? They do. They devalue their currency every year, basically. And the United States is sick and tired of it, right? So it can do everything cheaper than everybody else. You tell me, why the fuck does China care so much about the dollar devaluing when they don't care about their own currency devaluing? And they want to protect themselves against it so that the currency can hold stronger than the dollar. When they want their currency to be cheaper. Can you please explain that to me? It makes no sense. No. It makes no fucking sense at all. So now the other thing is China right now is doing the biggest QE of all history. All of it. But they're buying gold. Can you tell me what does that mean? That they're trying to keep their currency tight and that you want to buy their currency or gold? No. That means the United States is taking away their debt and they don't have anything else on the balance sheet to put in. And they're basically selling their dollars for gold. The United States is buying those dollars right now, getting those dollars back in the system and putting them in the United States. And now you tell me the most basically evil country in the world with the biggest and largest
war infrastructure on Earth, with the biggest AI advancements of anyone ahead of the whole curve, that completely loves to dominate and shit on everyone, are we really turning around and just devaluing our dollar to let them run? Like, are you serious? Fuck no. And you think gold is going to win over the dollar? The bet right now is great. You go on gold and you go on gold until the new paradigm starts to shift. But then gold is fucking cooked because you want to have dollars. They're going to be exclusively made, produced, and grown in the United States. And you won't be able to get them. And you're trading the most right now in dollars around the world than ever before. So the need for dollars is growing, even though they're telling everyone that it's not. Yeah. So everything that everyone believes is completely upside down. Does that make sense? No, it does. It makes sense, but also makes not. And it makes so much sense that it makes no sense to everyone else. And when people were really betting on the euro overtaking the dollar, I'm just like, brothers, what? Like, no. They got so excited over these little So pumps. excited. Oh, so horny and happy. God, made no sense. Nope. And the same thing right here. The reason why, by the way, what no one truly understands, the reason why the dollar punished itself and went down right now is because as inflation is crushing every other world, this allows for the United States to do exports cheaper than everybody else. So that means the United States can export their shit for cheaper. And if people are looking at saving, guess what you're going to buy? Their product. But this completely fucks other countries that want to sell into the United States, because for Americans, it's more expensive to buy their products. So even in this time when other currencies are going up, the country's economies are getting fucked and they're suffering worse inflation, like in Mexico versus the US, because of the currency levels. It's that simple. Yeah. That motherfucking simple. All right, I'll get back to this bullshit and let's do BYD. We're going to fly through these. I know it. Thank you, señor. Vale, estamos viendo los Bitcoin, damas y caballeros, en putiza. Se los voy a presentar rápidamente. Habíamos platicado de esto. Este nivel me hizo el doble de todo mi dinero en mis cuentas de trading, que de nuevo no es nada lo que pongo en mis cuentas de trading, en solo unos días, porque estos niveles ya ahora sí estamos una vez más a cargo de estos trades. ¿Por qué? Lo que habíamos dicho es por acá que habíamos caído hasta el nivel de los 109. Luego por acá en los 116, este fue nuestro nivel para hacer un corto. Entramos, caímos hasta acá y cuando caemos toda esta parte, ¿qué es lo que dijimos en este stream? Güey, tienes que hacer pagar a toda la gente que está en corto. ¿Cómo la haces pagar? Con esto. Así lo sacas. Y lo mejor de todo esto es que jugué 2 veces esta misma operación. ¿Por qué? Porque les dije, aquí ya existe una resistencia acá que era soporte antes. Y al hacerse resistencia nos muestra una debilidad tremenda sobre el precio de Bitcoin en los 110,700. Esto lo puse en Discord. Y tal cual, cuando venimos acá y tocamos la línea amarilla, yo aquí abrí un corto. Caímos. Bien, salí del corto. Cuando esto empieza a subir una vez más y me doy cuenta, porque en este corto yo les dije, voy a usar mi línea meme como extremo y 112.100 va a ser mi máximo extremo. No lo necesité. Para el siguiente día, cuando hizo esto, que fue ayer, aquí les dije, güey, atentos a este rango. Tenemos que ver hasta dónde podemos manejar este rango porque nos rechazó 110,700. Y tal cual pongo eso y Bitcoin hace esto. Cuando Bitcoin empieza a subir fuerte, estoy chateando con Alex y con Farhan y les digo, güey, yo creo que el trade que ustedes vieron en el stream del lunes, en el en vivo que hicimos el lunes, es este. Entonces, ¿qué hice? Me metí de acuerdo a los números que ellos vieron acá. ¿Y qué volvió a pasar? Bolas. Caímos. Estamos por debajo del promedio del 9 diario. Tienes un cruce plateado. Habías venido solamente a retestear el promedio del 9 desde que lo perdiste el 10 de octubre. Estás por debajo del promedio del 5 y del 9. No nada más eso. Si me echo para atrás en esta tabla, ahora está un poco sucia, pero es importante verlo, tal cual. ¿Ok? Solamente pongan atención a esta línea de abajo, la que estamos tocando ahorita. Y les voy a decir por qué.
Porque esta línea de abajo viene desde julio del 2024, septiembre del 2024, la tocamos 1, 2, 3 veces. Desde ahí no la tocamos hasta ¿cuándo? Abril, el fondo de los aranceles y la perdimos. Caímos hasta 74. Desde abril del fondo de los aranceles no la habíamos tocado y ahora aquí estamos tocando la puerta una vez más. ¿Qué pasa mientras más y más vienes a tocar un soporte en trading? Más y más probabilidades te da de romperlo a la baja. Lo rompes a la baja y simplemente técnicamente hablando, tu primer objetivo a la baja, 103,400. Siguiente objetivo a la baja, tranquilamente, 98. Y ya de ahí te puedes dar grasa, ¿ok? Pero, de nuevo, Bitcoin te está demostrando debilidad tremenda con esto y además que fue para atrapar, para que la gente no se pueda montar en corto. ¿Por qué digo que la gente no se puede montar en corto? No les dio tiempo a todos. Cuando no le da tiempo a todo el mundo acá de montarse en corto, ¿qué quiere decir? Que van a seguir empujando para abajo porque hay menos gente apuntando para abajo que para arriba. Y aquí te garantizo que toda la banda en Twitter, que el arma de pedo que dice, no, es que no saben lo que hemos pasado nosotros que invertimos en cripto, bla, 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 que no han hecho absolutamente nada más que comprar una vez con Coinbase, ¿no? A través de Coinbase y solamente no venderlo. ¡Wow! El logro de la historia ya en el 2025. Todas estas bolas de imbéciles están, con todo el respeto que se merecen, están comprando acá para irse a altos históricos porque les dijeron, y esto fue muy interesante, que el oro iba a caer. Les dijeron, era el tope del oro, ¿no? Les estaban vendiendo eso. La fotografía de los videos de la gente haciendo líneas para comprar oros. Y es justo lo que le estaba diciendo Alex. Ahora, no sé si este vaya a ser el movimiento o no, ¿ok? No tengo idea. Pero ahorita se los voy a enseñar. Nosotros teníamos, esto fue inalterado a la última tabla que les presenté y que el análisis que hicimos el lunes, ¿ok? Tal cual. La cosa es, bajó demasiado rápido. Pero estás en un nivel de soporte brutal. Puedes ver acá que fue un intercambio de manos. Una vez que rompiste esto, fue tu zona de breakout. Tienes que venir para seguir expandiendo. Ya sabían que iba a caer. Les venden, güey, este va a ser el tope. Tienes que rotar tu dinero a Bitcoin. ¿Ok? Siguen diciéndote y dándote ideas todos los días para que rotes dinero a Bitcoin. Yo nunca había visto a la gente vender tanto Bitcoin como ahorita. Y no digo vender de gente vendiendo, o sea, que te estén vendiendo la idea de que tienes que comprar. Cuando estás ante el S&P 200, que no lo habías tocado un segundo, aquí estamos, ¿no? La línea morada que ven aquí abajo. No lo habías tocado desde abril, desde la recuperación de los aranceles. Y la cosa es, normalmente cuando no tocas un nivel de estos, como ponte tú el promedio del 100, no lo habías tocado, veniste y lo tocaste una vez que hiciste altos históricos. Si te estás quedando acá y estás peleándote con el nivel del S&P 200 diario, ¿no? Y además ya tienes cruce plateado a la baja, tienes todo lo que te demuestra debilidad en el precio, más aparte que 10,700 haya vuelto resistencia. Si tienes todo esto en este momento, esto va a apuntar para abajo. Y lo que le estaba enseñando a Alex del oro es la falacia que le venden a todo el mundo. Esta es una tabla muy divertida. Rápidamente se las pongo, es la tabla del oro. Para explicarles lo que les he contado 1000 veces. Y ahorita les prometo, hago el análisis de Bitcoin. Creo que es importante que entiendan esto fundamentalmente para que no vayan a caer en lo que todo el mundo está cayendo. ¿Ok? Oro topa en 1980. ¿Qué pasó en 1971 cuando hizo esto? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que hicieron fue quitaron el oro del dólar, lo removieron. Y aquí es donde mucha gente no comprende la trampa, ¿ok? Cuando remueven el dólar del oro, le dijeron a la gente, güey, tenemos que quitar el oro como colateral del dólar de 1 a 1, porque el problema que tenemos es, estamos creciendo, nuestra economía está creciendo más rápido que el precio que el valor del oro. Y si no lo quitamos, no vamos a poder crecer a ese nivel. ¿Qué quería decir eso? Que iban a tener una expansión monetaria. ¿Y qué causó eso? Esto. Esta es la expansión monetaria, ¿ok? La caída. Esto es cuando tienes expansión monetaria, eso quiere decir, ponte tú, que imprimen dinero. No, vamos a decir, vamos a ponerlo sencillo para no entrar en pendejadas. Vamos a imprimir dinero. Bien, imprimen dinero y el oro cae. Y ahora, 1980 hasta el 2008 no volvió a ver el mismo nivel. Fueron 28 años. 28 años, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuándo llegas al fondo de esto?
El fondo del oro fue acá, en el 2001. ¿Qué ocurrió en el 2001? Y esto es lo que tienen que entender. El oro, lo que lo mueve, no son todas las pendejadas que les dice todo el mundo. Yo también las creía, que es que están, el dólar no vale nada y no sé qué. Ahora les voy a explicar por qué es tan pendeja ese racionamiento, ¿ok? Hay muchas razones, pero hay muchas importantes. El oro viene y toca fondo en el 2000. ¿Qué hay en el 2000, si alguien se acuerda? El bust de las .com. Pero entonces el oro vino y toca fondo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos decide seguir el modelo de Japón, salirse de crear y producir sus productos como camionetas, computadoras, todo lo que Estados Unidos producía, lo mandó a China, lo mandó a México, lo mandó a todos lados y decidimos financializar todo, todo. Y me refiero a volvernos un casino. Vientos, eso es el fondo del oro, ¿no? Cuando decidimos que vamos a dejar todo a la verga y nos vamos como Japón. ¿Qué es lo que ocurre? Pues, güey, si vamos a financiarizar todo, vamos a crear un chingo de derivados, güey, ¿no? Eso quiere decir un chingo de crédito. Bien, y eso es lo que hace a que suba. ¿Qué estamos haciendo en este momento y qué es lo que hemos hecho todo este tiempo? Crear un chingo de crédito, para la gente que no lo sepa. Vienes del 2001 hasta el 2008 y haces tope, ¿ok? En el 2008 haces tope. Importante. ¿Por qué? Y el oro tiene una caída de 34%. Del tope del mercado del 2008 al fondo en el oro, que lo hizo rápido, ¿no? En un año. Una caída de 35%. Pero, si pueden notar, a comparación de la bolsa, el oro simplemente continuó subiendo después. Para mí, donde estamos en este momento, y ahora, lo que no, y les digo, no sé, no estoy seguro, es, ya estamos viendo esta caída en el oro. Empezó esta caída. Ahora, cuando esta caída en el oro solamente fue de 35%, las bolsas cayeron en promedio 60, 70%. El doble. ¿Ok? Entonces, el oro funcionó un poco, pero les digo que esta caída sí ocurrió. ¿Por qué ocurrió la caída? Varios factores, pero lo más fácil de todo para explicarle a todos ustedes esto es idéntico que en COVID. Cuando hay pánico en el mercado, es pánico en todos lados. No importa qué tipo de relación quieras meterle a qué, se vende todo. Cuando crean ese pánico de todo el mundo, ellos venden todo, porque no somos nosotros vendiendo lo que hacen que esto baje. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre? Fondo, en octubre del 2008 hasta acá. Expansión monetaria. Y cuando digo expansión monetaria es, en este momento, aquí, para llegar al siguiente nivel, ¿qué es lo que hicimos? Volvimos a cambiar el sistema financiero. ¿Qué es lo que hicimos para cambiar el sistema financiero en este entonces? Lo que hicimos fue crear QE1, QE2, QE3, QE4, QE tu puta madre. Que eso quiere decir expansión, creación de dinero a lo pendejo. Acá. Y ahora, esto del 2011 hasta el 2016 cayó. ¿Qué hizo la bolsa en ese entonces? Esto. Ahora, quiero que entiendan una cosa. Si les estoy diciendo que estamos aquí, que estamos de aquí arriba, tal vez vamos aquí abajo. No estoy seguro si ese es el movimiento que ya se está dando ahorita. Eso es lo único que no estoy seguro. ¿Ok? Si ya empezó o si simplemente fue un fake out y ahorita vamos a continuar a la alza en putiza. Pero si este movimiento lo estamos viendo hoy, oro va a tener este movimiento todavía que le queda. ¿Por qué? Porque ¿a dónde vamos nosotros? A dónde vamos nosotros es a esto, donde literalmente estamos imprimiendo tanto dinero y expandiendo nuestras compras de acciones, nuestras empresas, todo eso. Tanto que ¿cuál es el punto de tener oro por 6 años? ¿No? Literalmente solo en bajada por 6 años. Aquí lo que estamos haciendo para hacer esto mismo, en vez de que la Reserva Federal lo haga, ahora lo pueden hacer las empresas privadas. Lo pueden hacer los bancos
que ya lo pueden hacer hoy, pero ahora también va a poder Google, Facebook, Meta, Tesla, Amazon, todos ellos van a poder imprimir dinero. Y el oro va a tener otro de estos momentos. Pero lo primero que tenemos que entender es esto. Esto de acá, que lleva el oro de acá a acá, fue un credit crunch. Y eso es un crunch de crédito, donde los bancos dejan de prestar con todo y que los intereses hayan caído. Y es justamente donde estamos hoy. ¿Ok? Vamos a analizar Bitcoin en putiza. Ya les había dicho esto. Ahorita al final les enseño este gráfico para que no nos... vamos por el índice. Ser más rápido. Index, All Time Industry. Perfecto. Aquí tenemos el índice de Bitcoin. Lo primero que quiero llamar su atención a es esta volatilidad. El único indicador que no nos ha mentido nunca es este. Cuando Bitcoin llega a un tope, no en un tope en realidad, cuando Bitcoin contrae su volatilidad, contrae volatilidad, van a ver acá que es la primera contracción de volatilidad es acá, primera contracción de volatilidad es acá, primera contracción de volatilidad es básicamente acá, ¿no? Cada que hemos tenido una de estas, el mercado ya hizo tope. Cada que tienes una contracción de volatilidad en la trimestral, y esto nunca se ha equivocado. Y ahora, si les voy a decir estas fechas, para la gente que lleva en el mercado de cripto van a saber un chingo. ¿Qué ocurre en julio del 2016? Fondo y tope después. Fondo y máximos históricos. ¿Qué ocurre en julio del 2020? Espero que ustedes se acuerden de esta. Fondo, máximos históricos. ¿Qué ocurre en octubre del 2023? $28,000 a 126. Ha estado en la cara de todo el mundo, pero no he visto a nadie hablar de esto. No sé por qué, pero esto está ocurriendo y está dándose. ¿Ok? Y ahora quiero que entiendan una cosa. En un periodo deflacionario, lo vieron en el 2022. En el 2022 estábamos encaminando a deflación cuando Peter Thiel convenció a todo el mundo de la crisis de banco y que nosotros financiáramos al gobierno de Estados Unidos para poder expandir el gasto. ¿Ok? A menos de que algo así pase, Bitcoin va a entrar en el estado de deflación más fuerte que ha visto en toda su historia. ¿Ok? Y una vez más, no tengo nada en contra de Bitcoin, quiero que suba, que baje, me da igual. Alguien me escribió en X, Bitcoin está en $107,000, ¿estás contento? Me da igual, güey, porque ¿sabes qué? Hice dinero de arriba para abajo y de abajo para arriba. No, es lo que estamos haciendo aquí todos los días. Me da igual el precio. Y solamente tienen que dejar de ser tribalistas con esto, porque esto también es parte de lo que los está haciendo más pendejos a todos. Si Bitcoin, en vez de comprar esto y Bitcoin es el asset. Güey, no tienes que repetirme todos los días qué grande es Bitcoin. Ya lo compraste, ve a chingar a tu madre, güey. No eres el número uno agente publicitario de esta chingadera. Lo único que eso crea es más confusión entre todos. Y es sencillo. Si en abril del 2025 estamos acá y llegamos hasta acá, ¿cuánto fue? Y es lo que me preguntan, ¿por qué no compraste ahí Bitcoin en spot? 70%. Porque compré Tesla, güey. Y Tesla subió 120%, casi el doble. No todo es al mismo tiempo. Les voy a decir algo. Cuando ahora que estamos entrando al nuevo paradigma, cuando yo vea que Amazon, que Google, que todos están ofreciendo que compres todo a través de dólares digitales que ellos crean, el siguiente fondo de Bitcoin va a ser el fondo a comprar de verdad. No lo que han visto. Lo que han visto ahorita no es nada. Nada. Lo que sigue va a ser así. Segundo. Perdón, me apareció una ventanita que no pueden ver ustedes, gracias al cielo. Va a ser así y esta chingadera va a ir a reventar a su puta madre. Esto es lo que a mí me interesa comprar. Por eso me da igual, estando acá arriba, me da que se quede ahí la mayor cantidad de tiempo posible. Si sabemos cómo funciona Bitcoin y cómo funciona todo, son trampas. Aquí está Tesla. Déjenme los llevo rápido a la diaria. Toda esta acción de aquí arriba y la razón por la que el precio de Tesla no se cae después de haber hecho esto efectivamente, en mi opinión, fue el tope, donde vendimos en los 4.68, que llegó a 4.71. No pudimos vender eso por desgracia.
Solamente nos faltaron $3, por lo que pues, si has estado aquí por 5 años diciéndome que fallé en todo lo que fue Bitcoin porque se me fue por 5 o 7 mil dólares, esto es igual, se me fue por $3 el tope de acá, entonces pues ya, por 7 años voy a escuchar cómo la cagué en esto. La razón por la que esto se está quedando acá, y ahora, en esto tienes descuentos de coches, ya no tienes incentivos, márgenes van a ser destruidos, ya no existe demanda empujada al futuro, nada. Esta madre va para abajo. ¿Por qué está consolidando acá? A toda la gente normal que ve las noticias le han metido la idea de que esto es por los robotaxis, por esto, por la inteligencia artificial y todo de Tesla. Mis hijos, la única razón por la que esto está arriba en estos momentos es para dos cosas: que le paguen a Elon Musk el $1 trillón o lo que esté pidiendo, y la otra, para atrapar a todo el mundo que compre aquí antes de que los peores, y lo digo con todo el amor del mundo, los peores analistas del planeta dicen que que Tesla va a $900. Lo que quieren es, compraste aquí abajo con el tío Salo, ¿no? En esta zona, compramos aquí abajo, lo que quieren es que promedies más acá para que mínimo tu promedio se vaya a la verga o empieces a comprar el FOMO directamente acá. Y una vez que baje, te quedes atorado. ¿A dónde les dije que va a regresar esto? Acá, mínimo. Y de ahí van a ver. ¿Por qué? Estamos viendo cosas como Oclo. ¿Se acuerdan que dijimos? Estábamos viéndolo creo que fue la clase. No sé si fue la clase o en público, que estábamos aquí arriba. Dijimos, güey, la corrección puede ser acá, pero puedes llegar hasta acá tranquilamente y no romper estructura alcista. Este estilo de movimientos tan predatorios, que no se ve tanto, ¿no? Pero estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6 días. 40% para abajo. Esto no es normal. Esto no es normal. Se los digo. Lo que están haciendo... Espérenme. Salo, me arrepiento de no haber comprado más Lucid. Ahí están. ¿Qué les dije que iba a pasar? Una vez más, no estoy leyendo... Quiero que entiendan esto. Y esto es lo que yo quiero que ustedes aprendan de mí. ¿Ok? Denme un segundo. No estoy leyendo el futuro. Por favor, entiéndanlo. No estoy intentando predecir el futuro. Lo que estoy haciendo es diciéndole qué es lo que está pasando hoy y qué es lo que les están vendiendo y si hay una divergencia grande entre esas dos cosas. Como lo que les digo, todo el mundo, ahorita alguien me etiquetó en X y pone, porque alguien pregunta, ¿va a haber alt season? Una vez más, esto ya ocurrió. Pero bueno, va a haber alt season y un güey pone, Salomondrín cree que va a haber deflación. Les acabo de enseñar 5 comerciales de 5 cosas diferentes donde los precios están en descuentos puros, por debajo del precio. Y dicen que va a haber deflación. Está habiendo deflación. ¿Por qué Lucid está cayendo? ¿Por qué Rivian está cayendo? Pero, por ejemplo, Tesla no. Porque Tesla está vendiéndole a todo el mundo otra cosa. Y este va a ser un pero porrazo de no mames también. Por eso, cuando les dije, ya lo decidí, no fue suficiente para salirme de mi posición de Rivian, no fue lo suficiente para salirme de Lucid. Pude haber vendido aquí arriba, porque les dije, este es el área para irnos a chingar a nuestra madre. Pero los retornos no han sido suficientemente atractivos. Entonces, lo que quiero hacer es continuar promediando a la baja estas oportunidades. No, es que todo va a subir, Alejandro. Ok. ¿Cómo van los que estaban arrepentidos de no comprar más Lucid? Estoy a básicamente 80 y tantos centavos de mi entrada para comprar abajo. Es sencillo. Hay deflación. No hay gente comprando nada. Precios van para abajo, márgenes van para abajo. Y lo que todo el mundo cree es que hay inflación. Entraron todos al tren de la inflación tarde. Y no se los digo por qué, pendejos. Dejen de ver las noticias y voltea a ver la televisión, cabrón. Pon un partido de fútbol para que no te preocupes y en los comerciales del partido de fútbol o pon una carrera de IndyCar, que son puros comerciales, ¿no? O un partido americano, todo lo que vas a ver es esto. Vamos de vuelta a Bitcoin ya para cerrar este análisis de mierda, que ya me mamé, lo sé, perdón. Vamos a hacerlo en putiza.
Ok, ya vimos volatilidad contrayendo, que es normalmente la señal de que ya vimos tope. Todo está, continuamos en una tendencia alcista, pero nuestra última vela trimestral ya fue más baja que la pasada. Esto simplemente podría ser después de ser un alto, un bajo más alto y continuar después. No podemos decir que no. Lo que sí es, voy a poner el HPDR para que tengan una idea. ¿Nada? ¿Qué es nada? No sé por qué tengo esto aquí, pero bueno, ahí lo teníamos y ahí teníamos esto también y teníamos esto también y teníamos... ¿Qué son todas estas cosas? No, ya sé lo que era. Ok, voy a cambiar de gráfico. Ok, tenemos en este momento, estamos justamente siendo rechazados por la parte baja de la zona azul. Ya nos había rechazado la media, habíamos llegado a la parte alta de la zona azul, luego caímos por debajo de la media, hicimos un pre-front run y ahora caímos por debajo de la media y caímos por debajo de la zona azul. Siguiente paso es, si estamos donde estamos en este momento y aguantamos por encima de 107,300, la pregunta es, ¿vamos a hacer un alto histórico o vamos a 97,000, 98,000 dólares? Eso es donde está esta tabla apuntando en las dos direcciones en este momento. La forma más sencilla de saber es llévate 107 para abajo, estás entrando en el siguiente rango para abajo y ahorita se los voy a enseñar en temporalidades más cortas. Mensual en Bitcoin, habíamos platicado también de esto, tienes el setup de volatilidad más fuerte de toda la historia a punto de darse. Una vez más, tienes el dólar a punto de rebotar del fondo de toda la historia. ¿Tú crees que esto va a ser a la alza y que Bitcoin va a ir a 3,000 millones de dólares ahorita? No, después sí, hoy no, es lo que yo pienso. Y por ende, me han salido todos estos grandes trades en corto y hemos estado leyendo esto divino y se los platiqué. Al final del ciclo es imposible leer las tablas. Cuando empiezas una reversión o un cambio de tendencia, se vuelve facilísimo. ¿Cómo vamos con los trades que hemos mandado últimamente? Todo calientito, porque en mi opinión ya estás en esta reversión de tendencia. Ahora, en la mensual, estás perdiendo el promedio del 5 en este momento que está en los 110,700. Una vez más, la resistencia en la que nos encontramos. No sé por qué tengo ahí todavía mi foto, perdón, déjenme regreso al full frame, ya nadie me tiene que ver. Perdón que tuvieron que verme, discúlpenme. Bringing you back in, just doing this, sorry. I don't know why I wanted to show my ugly face. I wanted people to be scared at this market. So. It's always a jump scare when you see mine on the screen. My crazy hair, I'm just totally off taken, but hey, that's ETA for you. Sorry about that. Estamos acá en los 108,800. Caes de esta línea y tu siguiente objetivo es el promedio del 9 mensual. Ese se encuentra en los 102. Y abajo de los 102 hay básicamente aire hasta los 90,000 dólares en esta tabla mensual. Este setup mensual se llega a dar a la baja y vas a ver cosas feas, carnal. Vas a ver, yo diría que este ya sería estos dumps que te ha dado el mercado. El 2024, 25, sobre todo el de los aranceles, que no tienen nada que ver con aranceles. Sobre todo en Bitcoin. Les digo, todo cae, todo, etcétera. Simplemente les venden una razón pendeja para que todo el mundo se lo crea. La razón por la que hacen eso es porque te están vendiendo la idea de que el mercado se va a recuperar rápido para que compres todos los dips. ¿Tiene sentido? Porque si se tardara en recuperarse, ¿quién querría comprar la bolsa, güey? ¿No? Y ahora los tienen a todos tan acostumbrados a ser tan avaros, vivir en la avaricia pura. Me quiero hacer rico de la noche a la mañana, que están invitando a todo el mundo a comprar estos dips a propósito, para que cuando ya no funcione eso, te la comas enterita. ¿Ok? Eso es lo que estamos viendo. Mensual es bajista a menos de que puedas retomar los 115,500. 115,500. En mi opinión, de aquí a fin de mes, volvemos a ver los 115,500, rechaza y nos vamos para abajo. ¿Por qué? Porque la tiene que hacer de pedo. Tiene a huevo que hacerla de pedo. 2 semanas. 2 semanas, una vez más, tienes uno de los setups de volatilidad, el setup de volatilidad más nula en toda la historia, en la tabla de 2 semanas. Nunca habías tenido volatilidad nula. Y estás cayendo de la zona azul. Lo puedes ver acá.
Caíste de la zona azul. En la de 2 semanas, cuando tienes un cierre por debajo, tuviste el putazo para abajo de los aranceles. Lo que pasó acá es cerró por debajo y después te engañó. Y después cerró todas por encima. Y ahora lo está cerrando agresivamente para abajo y va a cerrar este fin de semana. El promedio del 21 nos aguantó en los $103,000. Pierdes el promedio del 21, vas a 94. Y de 94 se pueden volver 84 fácil. ¿Ok? Ahora, para arriba, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que chingarle a los 112, después romper la parte 112, que es la parte baja de la zona azul. Después de ahí, tienes que romper 113, que es donde está tu promedio del 9, y de ahí a la media, 131. Eso sería lo alcista. ¿Ok? Semanal, una vez más, un setup de volatilidad te dice que va a venir un movimiento bastante fuerte. ¿A dónde va a ir? Estamos ya en la parte baja de la zona azul, tenemos un rechazo claro con la vela pasada, estamos perdiendo nuestro promedio del 5, nuestro promedio del 9, nuestro promedio del 21 y estamos por debajo de ellos. Siguiente objetivo coincide con el 34 y la parte baja de la zona azul en los 106. Y es lo que les digo, pierde el rango en los 107 y vas a empezar a jugar en el siguiente rango. Ahorita se los voy a pintar claramente, no se me preocupen para que lo puedan ver bien. 5 días. 5 días también es otra de aquellas que se vuelven potentes. Pueden ver que volatilidad empieza a apuntar para arriba, pero todavía no hay confirmación. Confirmación es arriba del 15%. Volatilidad está a punto de pintar algo rico. Estos son movimientos de 25 a 35%, lo que nos podría llevar a 150 o hasta los 70 y cacho mil tranquilamente, solamente con la de 5 días. Ahora empiezas a sangrarla a la de una semana, 2 semanas, mensual, son movimientos mucho más grandes y ya son básicamente tendencias grandes. ¿Ok? Tienes rechazo del promedio del 9, promedio del 5, promedio del 21, promedio del 34 y ahora te falta retestear una vez más el promedio del 55. Aquí voy a tener yo ojo para poner un trade con este stop loss. ¿Por qué? Porque al principio tiene que engañar a la gente que es una gran oportunidad de compra. ¿Cómo lo haces? No llevándote ese mínimo. Recuerda que cuando Bitcoin de verdad va a ser el putazo para arriba, se lleva el mínimo y después va para arriba. Entonces, para mí la confirmación de que esto no va a aguantar es que al principio esta vela se quede por encima de este mínimo. Esta es la de 5 días. Si aquí ves que rebota y viene a los 110, aquí corto. Si ves que se lo lleva y rebota y se lleva a los 110, 700, esto va para arriba, ¿eh? ¿Me entienden? Esa es esto es lo que tienen que entender. Cada acción, cada cosa que estés comprando en la bolsa, tiene su propia voz de cierta forma en la tabla. Esta es la voz de Bitcoin. Es un culero de mierda el hijo de puta, pero es divertido de a madre. ¿Ok? Le gusta hacer cosas que si aprendiste análisis técnico, te la va a meter de izquierda a derecha. Y yo creo que esto va a sangrar al sistema financiero una vez que lo tengamos abierto 24 horas, 7 días a la semana. ¿Ok? Ahí lo tienen. Diario, estamos por debajo de la zona azul, a punto de perder el promedio del 200, el S&P 200 en los 108,000. Abajo de los 108,000 empieza a verse negra la cosa y siguiente objetivo debería de ser los 107. De no aguantar los 107 como tal, 105 para abajo. Ahora, seamos un poco positivos. Para arriba, rompe 108,500, de ahí llévate el promedio del 9 para arriba una vez más, 109, y ahí tienes camino a la media, a los 111,700. Y esto podrías venir a jugar hasta acá arriba, a los 113, y eso no haría nada alcista por Bitcoin. Tienes que romper los 114 y después los 115,500, que es igualito a tu media mensual, la parte alta de esta zona azul. Por lo que, en mi opinión, a cierto punto, antes de cierre de este mes, vamos a venir acá para después darnos la vuelta y continuar para abajo. ¿Quieren un tip de pros? Ahorita estamos en un punto crítico. Déjenme quito el HPDR para que lo vean, para darles trades a todos mis amigos degenerados. Y ustedes escogen. Agarré este canalito de Bitcoin porque está en un periodo bajista y esto simplemente fue SFPs y funcionó delicioso, ¿no? Confluencia con las líneas. Lo voy a quitar, no lo necesitamos más. Eso simplemente lo hice para mis trades. ¿Dónde estamos en este momento? Estamos en un punto crítico. Quiero que vean la tabla como yo la veo. Caes así,
Todo el mundo en corto está haciendo varo. ¿Qué tenemos que hacer? Eliminar a los cortos con este súper pompazo. Bien, ya trepaste hasta acá, hasta acá. Todo el mundo desde los 107 ha estado long hasta los 106. ¿Qué tenemos que hacer? Eliminar a toda esta bola de pendejos. Bien, aquí están. Eliminados todos, ¿no? Con este movimiento a la baja. ¡Qué chingón! Todos estamos en corto. ¿Qué tenemos que hacer? Eliminarlos del lado alto. Y ahora, esto, el cómo los eliminaron acá, me dice una cosa. ¿Ven cómo la vela es delgada por encima? Para la gente que entiende trading, saben perfectamente lo que están viendo, pero la gente que no, quiero explicarles esto. La razón por la que esto es así es por lo rápido que llegó aquí arriba y lo rápido que cayó. ¿Qué quiere decir esto? Que no le diste tanto tiempo en realidad a la gente a entrar en corto acá. Nosotros nos metimos en corto porque teníamos ya esto planeado. No habíamos visto los números como por acá, entre el domingo y el lunes. Y fue lo que les presentamos el lunes. Yo tomé mi propio trade aquí, pero estos güeyes se quedaron con este trade y también yo entré en él ayer y salí también ayer por lo rápido que fue el movimiento. Esto quiere decir que hay menos gente en corto que en largo. Y ahorita lo que estás viendo es esto. La confirmación de lo que te estoy diciendo es lo siguiente. Si ves que Bitcoin pompea hasta los 110, puedes hacer corto acá, puedes hacer corto acá o acá. Si ves que Bitcoin ahorita pompea para arriba, va a caer fuerte, tío, y quieres estar en corto. Si esto cae a los 106, aguanta por acá en los 107. Todavía por acá, quieres estar en largo. Porque entonces todo el mundo estaría haciendo cortos. Aquí no hay trade donde estás parado. Estás en medio de todo. Aquí no hay un trade. Tienes que ir. Si va para abajo, apuestas para arriba. Se los he dicho 1000 veces. Si va para arriba, apuestas para abajo. Simplemente tienes que entender esta dinámica de que estas no son velas random. Es cómo puedo sacar a todo el mundo que está apalancado. Y por eso existen todos esos 1,000 millones de dólares están acabados han sido liquidados en criptos. No es que, pues, güey, pasó por accidente. Así es como funciona el mercado. Ve de qué lado está todo el mundo y lo saca del otro. Y los trades más grandes, como el del dólar, los bonos, etcétera, son los que se cocinan por años, porque tienes que hacer que la gran parte del mundo esté de un lado para quitarles el tapete por debajo. Para mí, esto va a ser más corto que largo, pero tiene que jugar para arriba primero para después darse la vuelta para abajo. Y ahí lo tienen. Les iba a dar los niveles. Métanse al Discord, tengo este gráfico ahí puesto con los niveles. Lo que toca es lo siguiente. Y esto es por lo que tengo, era en esta tabla, pero creo que lo borré antes de empezar el en vivo. Sí. Este nivel es el que sigue, donde vas a jugar acá por un rato. Y este nivel es de 97 con un tope de 107,300. Una vez que pierdas esos 107,300, 97 es tu extremo bajo y 107,300 tu extremo alto. Y acá, si ya saben qué hacer, si son traders, ya saben qué hacer. ¿Ok? Y esto podría, ahora, te llegas a llevar los 97 rápido, tío, vas a 88 y este sería una gran oportunidad de un rebote. Pero una vez más, ¿qué les había dicho yo acá? Si Bitcoin no puede pasar de esta línea, va a demostrarnos debilidad cabrona. Y esta línea fue pintada cuando estas velas existían. No acá, acá. Así que ojo, cruce plateado, debajo del EMA 100, ya cuántas sesiones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hoy va a ser la 9ª. ¿Cuántas veces lo habíamos hecho antes? 1, 2, 3. A la 4ª lo pasamos. 1, 2, 3, cuarto. A la 5 lo pasamos. Y antes de eso, no lo habíamos hecho. La debilidad de este pedo es real. Y una vez más, puedes ver tu análisis viendo al dólar, estando por encima del promedio del 9 diario. Ahorita lo que el dólar está haciendo es jugándole a todos esto, que va a caer.
pero esta es la tendencia real del dólar. Y quiero que solamente sepan esto y lo noten ahorita. Del dólar nadie va a hablar, nadie, hasta que esté aquí arriba, en los 102. Ya que esté acá, todo el mundo va a decir, güey, el dólar se ve bastante fuerte. Perdieron todo esto. ¿Ok? Una vez que ya estés acá va a ser demasiado tarde para agarrar el movimiento a la baja de la bolsa. ¿Por qué? Palantir abajo 5%. Oclo abajo 13%. Coinbase abajo 6%. Empieza a bajar todo. Lo que no baja rápido son los índices. ¿Por qué? Porque te mantienen con la idea, porque es lo que todo el mundo habla en general cuando te metes en cosas de noticia, etcétera. De lo que hablan es de esto. No hablan de acciones puras y duras. Para la generalidad de todo. ¿Ok? Pues ahí lo tienen. Let's do BYD, señor. Ese fue mi análisis de Bitcoin. Perfect. Let's see here. Buy your dip. I don't know. BYD, because I think buy the dip, BTD. Bite your dick. Oh, there it is. Bite your dick. That makes more sense. Perfect. Here we are. Yeah, I was looking at the chart. I thought I honestly charted this, but I guess I did not. You did. I thought I did, but I don't have anything on this. Hang This on. form. No. It's Yeah, it wasn't that BYDD, I believe. Oh, okay. BYDD. Click it. No? Oh, Let me see. Oh, There it here is. we are. Oh, beautiful. I love that. A lot more easier because we can just tell the story. So what were we gauging here? Well, we were gauging support at $13.76. That was a big zone. Need to see this range hold, break back above 14.58 for that nice bazooka move up to 19, potentially a 5-day trend shift. Did not occur. You instead consolidated, found chop right at the moving averages and also resistance at $14.45. Big zone. Now, the 5-day to me is brewing a major breakdown, but we can't disregard the 5-day EMA 100. So it's right on the cusp of breaking down. That's why, for me, we should just still respect daily and 5-day, 2-day downtrend. And the 5-day is still on a very obvious downtrend. Now, for me, after a lower low, you should have been gauging some kind of mean reversion, lower high bounce, and you got that. So now you're right at the 5-day 9, closing in 5 days. To me, when I look at a chart like this, it has 5 days to go, and you're literally rejecting this early on, tells me I'm not going to be convinced that this $12 region is going to hold, but rather we should be looking lower, possibly at $11. This is primed for a breakdown, and honestly, let's see if the HBDR says, are we in the extremes? Are we going to bounce? Are we above the median? Let's see. And so what we see here is the median's right at $13.66, confluence of support. You're losing support, so you're in a breakdown. But what we can see is really under $12 is when the party starts for bears. Why we'd say that is because you have a 5-day BBWP setup. But also, let's see if we have a silver cross. So you don't. You have the 9 crossing the 21, still brewing a silver cross. And really only way for that to occur is if you just started to dump from here. Move down, press the 9 and the 21 more down. 21 crosses the 9. And then, no. 21 crosses the 55. That's all we need because the 9 is already crossed. So in this perspective, really, the 5-day, are you allowed to be bullish on BYDDF? No, you're actually supposed to be bearish and expecting a move down to $12. And bulls are just hoping that is like a spring scenario bounce. Now, the daily did give you a bounce, but again, all major moving averages tested. Nothing has changed here, even in the midst of this bounce. You just came and rejected the 34 something that's been happening this entire time. Now, daily volatility is potentially confirming your breakdown scenario here with volatility contracted and also expanding. Within the next day or two, you could actually see volatility confirming that expansion, leading to a deeper pullback as shown on the 5-day. Nothing is stopping this wick from filling out red. You haven't even tested the EMA 100. So technically, if you wanted to be dirty, it could fill out, come all the way down, test, and then get a bigger bounce. But what I've shown now is I'm really not going to be convinced it's going to hold. And really, you'll get confirmation of a major move down once you lose $12.
We'll look at $11. We'll see if we get a bounce at the SMA 200 on the 5-day. But generally, once you lose 12 bucks, it's really not a good environment to hold longs. You can see right all the way up. This is where we form the meme line. Major rejection, mean reversion bounce to a rejection. Let's just measure this out because it doesn't seem like that much. 16% move down. Deviation, clean price action to downside. The point is really 12 bucks is your line in the sand. And while you're rejecting 1376, possibly falling back within this range, it's something to really pay attention to. Weekly is no different than 5-day, just downtrend on the cusp of a major breakdown towards that 12 to maybe $11. Why would you overcomplicate things with a chart like this? Yeah, we're going to long and we're targeting $19. Well, actually, I don't really see the argument in that. Now, with a downtrend, it's easy to identify where you're wrong, right? So if, like, let's say the EMA 100 held as support, you broke out, you took out the last major lower high, and then started to consolidate above 1450, this would be a shift. This would be bullish. You'd be back of all major moving averages. And this would be exactly what bulls want for maybe that slingshot scenario to 19 bucks. Until then, the trend is your friend, and there's really no reason to overcomplicate it. Every time bulls think they're longing, they get smacked. Longing, they get smacked. Longing, they get smacked. And that's why just identifying lower highs is important. It seems very simple, but majority of traders don't use it for some reason. Don't know why. And it's for these scenarios exactly that can keep you in check. Are we allowed to be bullish on this chart? No. Is the downtrend really evident in most time frames? Yeah, even the 2-day here, lower low. So SMA 200 provided the bounce. It's just more, are you going to get back above this region or come all the way down and start losing the SMA 200 2-day? Because we showed the 5-day, the weekly. The 2-day is more actionable because this is closing in 4 hours. The 2-day starts losing this SMA 200, more confluence to move down to 12 bucks and possibly all the way to 11. Now I'll go to the monthly and finish off here. I like the monthly because you can just see the line in the sand very evidently. EMA 34 held as the extremity low on this dump down. You went down 47%, found a bottom, made a new high. So, I mean, we can't disregard $12. It can be a target, which it is for me, but that does not mean it's just going to break down. We're going to go to 8 bucks and that's it. No. Because I know this price action here, when you see this slow bleed down, it can often make for a very easy short squeeze scenario. Boom, come up, liquidity grab, and then roll over. Now, let's check the higher time frames and see if you got a liquidity grab in quotation marks, maybe shifted the daily back up. Would that change anything? Well, you're in a quarterly uptrend, higher lows, but you see here, October the October low needs to hold. So that's on the quarterly. So even this pullback here could give a short squeeze scenario based on just a higher low in the macro. Not exactly what I wanted to see though. Let's see. Okay. Found lots of support on this bi-monthly 21 sitting at $11.44. $11 number come up again. Now, the bi-monthly is closing in 2 days, so this is nice because you had a massive deviation. You had the bearish retest. This just plays into the idea that this is in bear territory. Really, from this point, you could move down closer to $12. But again, we don't want to disregard where we're at, right? 2 days at the SMA 200. Monthly is holding the 9. And that's why holding the 21, not the 9, rejected the 9 actually. And that's why it's just better to wait and watch. For me, what happens in this zone here doesn't really matter. It's just chop. What we've seen is follow through down once you lose 12 bucks. So I can just patiently wait. If you haven't been crazy enough to short all the way up here and here, really no reason to take positioning at all here, longs or shorts. Let's just see. Let's wait and see if the 21 will hold on the monthly. Confluence, if it doesn't hold, to 12 bucks. If $12 ends up getting lost, even let's say on a 2 day,
I always do that on a 2-day. That'll be my idea that, yeah, potentially this is going to start rolling over. $12 won't hold, and then we'll have to really observe the monthly. Because how bad would it be if you started max shorting this, the monthly comes in for the 34 retest, and then you bottom there, and then short squeeze. And then the bi-monthly quarterly still forms a higher low, and you move up. Still very possible. Now, the idea is that the monthly is trend shifting. You're in a monthly downtrend. Ideally, will bleed into the bi-monthly quarterly, taking out this last major lower high to the lower high to higher high, higher low to higher high. Sorry. It really does mean that, yeah, I mean, this isn't the short zone. You maybe look for a bounce, possibly into November. Look at 1360 as the spot. You'll just continue to play the monthly 9, just like bulls played the monthly 9 up. Why complicate it? Here, played it all the way up. You freshly have lost it. You're rejecting it. We'll just play it down. But don't disregard $12. Big zone. Would expect a major bounce there. That could either lead to a lower high on the monthly, rollover, possibly into December. You start testing $9. The reason I have not talked about lower is because you're just not allowed to. You're not in this range yet. You're just on the cusp of hitting support. That's why you can't disregard $12. As soon as you lose this region, yeah, I'm going to start talking about $9 to like $8.50. You'll have a massive range open up of about 24%. And this is exactly why I said if you're not positioned, better just to wait and watch here. Because it could do this, could take a few months, and then get a breakdown, bearish retest to a rollover. Exactly what you should have played here. Ignore the noise here and play the easy setup. So that will be $12 rejection. Where am I wrong? I'll quickly say that again. Where am I wrong? Well, just simply get dailies back above 1460 and hold it. That'll start being a really good foundation to maybe a short squeeze up. Until then, I cannot talk about even going up to that zone because you're in a lower high. You have a lower low. You potentially have another lower high here off the 34, which is where you'd expect to form a lower high. So just be very cautious on this chart when you see daily volatilities on the verge of breaking out, which could mean this is going to break down. So that's all I have on BYDDF. Not the cleanest chart. It's a lot better charts, honestly. But even at an investment perspective, not seeing it. Don't even see why you would even buy the dip on this at all. Maybe 12 to $11, maybe. But as you can see, this chart can get quickly ugly. It's all about $12. You start losing that, then yeah, this is like really not going to be good. But maybe you do hold $12. Maybe into November you're continuing to hold. Would this really look bearish? No, this is looking like it's SR flipping major resistance. You just can't call that until you get the actual retest and also the monthly candle closure. So that's all I got there. Thank you very much, Senor. Now, next, give me 1 second. There's a lot of comments with questions, but 1 second. Rivian. Oh, nice. Look at Lucid right now. Or Rivian. I mean, Lucid is the one that, because people were saying, I'm mad that I didn't put more money in. I was like, you just wait, motherfuckers. You just wait. I'm in it with you. Here we go. God, look at Lucid. Oh, that's funny. Let's get it, baby. Come on. Let me see Rivian. How is the Rivian? Oh, okay. All right. So it's coming in for that breakdown. We'll talk about it. Yeah. Look at Oklo, by the way, today. Down 40% from the top in 3 days. Days. You know, it's funny because when we looked at that, we're like, damn, this is like an easy short. That's what I was telling everybody. And not only that, we said, you might be able to stop it here, but if it doesn't, it can come all the way down here. This is what you said, literally. It can come all the way down here. It'd still be bullish, and that's a 40% fucking drawdown. Now look at this. And this is a daily, by the way. This is only in 6 days. It literally happened right after stream, actually. It just started to move down. You're already 40% down. 40% down already. Why changing in 6 days on that? Literally. Fucking nuts. Good call there. Yeah, thank you. Good call. Well done, senor. Thank you. So we'll do Rivian next then. Perfect. That's a fun one. Rivian.
Sorry, I don't know why this became a Jewish show. That's so funny. Voy rápido, Ramón. Vamos a ver. Ramón, Salo, como dijera Elías, esta alerta de Bitcoin dio para recuperar los stop loss perdidos anteriores y nos pagó con intereses prestamistas. Me da muchísimo gusto. Qué bueno que les haya salido bien. Salo, con la caída de Bitcoin podríamos analizar oro y algún... no vi tu comentario de analizar el oro. Lo analizamos ahorita después de Rivian, mi Ramón. Claro que sí. Aunque no te analicé el oro como tal, pero ya te di los comentarios de oro, Bitcoin, de esas dinámicas, ¿no? Salo, como era muy grande la tentación de cerrar el corto con muchas ganancias, sería bueno buscar otras entradas para el corto de Bitcoin. Sí, correcto. Yo sí saldría de esto porque tienes que dar un rebote. Ya lo estás dando, ¿no? Ya estás en los 108,000. Estás dando ese rebote. Pero si entraste con nosotros ayer, güey, entraste en 113, 114 más o menos, ¿no? Fue lo que vimos. Y pues, güey, estás en ganancias potentes. Potentes. Y no les voy a mentir, me gradué, estoy tradeando en 33X, por lo que mis ganancias fueron aún más potentes. Pero yo me salí de putito súper temprano. Lo saqué porque dije, güey, llevo ya un rato en las tablas, he estado ganando. Voy a salirme, justo le mandé un mensaje y le dije a Alex y a Farhan, no, es que vean, güey, yo ya voy a relajarme tantito de aquí a fin de mes, me voy a despegar de las tablas para todavía relajarme más, tener esa paz que siempre me encanta estar en estos últimos meses. Y justo me salí y cayó todo todavía más. Bueno, güey, en vez de solamente doblar mi cuenta, pude haber hecho el triple, cabrón. Así que felicidades a ti. Vamos a ver. Salo, creo que estaría muy bien de tu parte. Hoy nadie me preguntó para hablar de la caída de Bitcoin. Algunas de las tiendas de autoservicio están anunciando que empezarán a recibir IT, bla, 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 como subida del oro. Lo que las tiendas de autoservicio que están anunciando eso es puro palo. Lo que están haciendo y lo que están hablando todos de cripto son las monedas estables. Vamos a tener un periodo de eso y creo que va a tomar como 2 años de donde estamos ahorita. Dice Edward, Apple, tío Salo, eres mi Paco favorito. Me da muchísimo gusto. ¿Sabes qué? Si tú me consideras un Paco, soy un Paco, tío. Me da absolutamente lo mismo. Aunque, para aclararlo, un Paco es alguien que repite las noticias. Es lo único que no hago. ¿Cuánto cobró el tío Salo por la asesoría financiera si es un güey que no sabe nada? Es lo que le dije a mi cuate. No, güey, no te quiero meter en pedos. Y a tu cuate y no sé qué. Y mi cuate me dice, cállate la boca, pendejo. Ok. Bueno, en fin, ahorita vamos a llegarle a todo esto. Vamos a empezar por acá en BYD. Damas y caballeros, estamos ante una tendencia alcista, por supuesto, lo pueden ver claramente por acá, pero quiero traer esta atención a todos ustedes. Yo pondría una línea de tendencia por acá. Es definitivamente el siguiente lugar donde vamos en esta vela a los 11, o sea, en la vela que sigue a los 11.70. Vienes a retestarle una vez más. La última vez que lo hiciste fue enero del 2024, después de una gran corrección que tuviste desde los 14 hasta los 7, básicamente una corrección de 50%, y desde entonces reventaste al alza y ahora vas para abajo. ¿Ok? Con eso dicho, volatilidad había expandido ante la subida y ahora está a punto de contraer. Es algo que tienes que mantener en mente. Volatilidad mensual está contrayendo ante esta caída. Lo pueden ver por acá y parece que la volatilidad expandiendo le ayuda a la alza y esto nos dice que va a haber más baja. Estos son cajas que teníamos desde ¿cómo se llama? El en vivo pasado, donde lo analizamos, por lo que todavía continuamos con el mismo análisis porque tienes un mes abajo, 2 meses abajo y este va a ser tu tercer mes y lo cierras. Eso es confirmación de un mercado bajista en nuestro sistema que tenemos en común Alex, Farhan y yo, y esto nos diría que va para abajo. Entonces, BYD con volatilidad contrayendo. Ahora tienes expansión de volatilidad ante esta caída en la de 2 semanas, lo que nos sugiere que va a haber continuación. La última vez que tocaste el promedio del 100 en esta tabla, y no lo tocaste acá, cabrón, lo tocaste acá, fue en abril del 2024. Llevas casi 2 años que no lo llevas, que lo vienes a tocar, por lo que los $11, en mi opinión, son inminentes, además de la correlación con esta línea que viene de subida. Ahora, esto es interesante.
Tienes volatilidad preparando un movimiento grande. Pueden verlo acá, ¿no? Sobre todo en la semanal. Vienes al promedio del 100 a huevo en los 12.90, de los 13.22. Estás cayendo a esta línea meme. Esta línea meme es el breakout, soporte para continuar. Una vez que lo pierdes, van a ser tus 110,700 en Bitcoin. Que esto se vuelva resistencia en los 13.33. Vas a venir a los $11.09. La de harina está a punto de darte un setup de volatilidad. Yo pondría bastante atención por acá. Y esto puede que sea el inicio de la caída fuerte. Tienes en la diaria, me caga esta tabla en la diaria. Estás por debajo de todos tus promedios, lo has estado por un rato, continúas siendo bajos más altos más bajos y bajos más bajos. Siguiente parada, lo mismo que te había dicho. Para resumir y ponértelo sencillo, la semanal es la mejor de todas. Puedes ver nuestra línea de tendencia que viene desde acá abajo. Lo podemos cambiar en la semanal también para que se vea menos agresiva. Pero vienes definitivamente a la zona de los $11. La cosa es qué tan rápido, ¿no? Y también entender que BYD ya tuvo una bajada importante de $20 a 13. Es muy considerable, cabrón. Vamos a ver. 34% a la baja. Y a BYD le gusta corregir aún más de eso. Entonces yo pondría mucha atención por acá. Esto se ve más bajista que alcista. Ya que lleguemos 12.91, si no te aguantas y eres alcista, vas a ir a los $11. Si no te aguantan los $11, $8 sería el siguiente nivel. Así de cabrón está esto. Así que ahí lo tienes. Para poder hacer que esto cambie de que estamos mal, tienes que venir por encima de los $17. Literalmente tienes que llevarte este máximo mínimo en un flashazo. Y ahora, cualquier cierre semanal por encima de esta zona de los $17 significaría que estamos equivocados y que esto va para arriba. Y cualquier mechazo por arriba de los máximo histórico en $20 es lo que diría también lo mismo. Cierre por encima de 17, es por eso. Es difícil confirmarlo. Y ahorita lo que está ofreciéndole a todo el mundo es la idea de un long. Y normalmente cuando te están ofreciendo algo tan obvio, es lo contrario. Simplemente ahí para que lo tengan anotado y lo vean. Rivian. 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 We haven't done it in so long. It's not even on Yeah, my... it's been a minute, actually. Yeah. Yeah, let's see what's brewing here. Because we actually have an Academy short still posted. Didn't take the stop out. And for me, really going into Rivian, we're just simply gauging a breakdown here. We identified low volatility on the daily. You know, the move down got us into extremes. We got a mean reversion back up to the EMA 100, which has reset it. And so now moving forward for me, I'm watching the daily very carefully. The daily is going to determine a lot. You know, under the daily SMA 200, we've talked about Rivian, Tesla. Stocks really respect the SMA 200 on the daily. So for me, you've consistently stayed under it. Yeah, you got that move up yesterday. Tried to reclaim it. Ever so slightly did, I guess. But then just opened under it and rejected. So that's why today's daily is going to be important. I actually want to start seeing that $13 region be flipped into solid resistance. If $13 gets flipped into resistance, you will see a major move down here, specifically all the way to $10.93. Let's see. Losing the median now. This tells me that, yeah, I mean, $13 is a big spot of congestion. You start losing that, you will just start breaking away. Taking out specifically October 14th low would be a really good sign for bears that this isn't a daily breakdown and potentially you're about to see volatility fire off. See if the 2-day, again, always do that. Let's go to the 2-day, see if there's anything. Median rejection on the 2-day, approaching that 2-day SMA 200. Already hit that a few times though, so you can't really put a lot of weight on that holding. Specifically when you have a channel here on Rivian that we've been really watching for months. You're towards the end of it. We did say at the end of October, early November, you are going to see a move. To me, this is really priming for a move to the downside. And really the weekly is a really good perspective. Under all major moving averages, any move up, we're so back, just rejecting the major moving averages.
not closing above $13 and holding it. You lost it, you reclaimed it. But again, EMA rejection, now you're back under it. And you can see you've consistently stayed under the 9 for 3 closures. So it's going to be really crucial for bulls to actually get a green dildo here, move up, reclaim 1370 and start pressing this high. Because if not, you're going to see something on Rivian you've never seen before. And what do I mean by that? Well, when we have weekly volatility, the lowest read ever, you're having a multi-month channel. Towards the end of it, it's tight. You see risks like Bitcoin, Nvidia starting to churn, and you know specifically with the interest rates and all of that fun stuff, electric vehicles generally get directly impacted first. Just what I've learned from Alejandro. Makes a lot of sense. So for me, this is at a very tricky spot because this is looking very, very, very heavy. We have the lowest volatility read ever on the weekly. This is something to pay attention because that tells you even the move in April, this major move. Remember here, everyone was bullish. Not a good place to be bullish. Should have shorted. This was off the back of a volatility setup, but only going to 47%. So that gave you, we'll take it from here. Let's take it from the channel. I give you a 49% move only at 48% volatility. And it wasn't even as low as what we've seen now. This before, right, was a 9%er. This is now sitting at 6% roughly. 5.9%, 6%. And it is confirming this week. This is why I need to pay max attention to Rivian because, well, I don't know how we got to NVIDIA. Interesting. It's like the charts want me to look at that. All in due time. Oh, gosh. I have no idea what happened there. All good. No worries. Let's go back here. Go to the weekly. I want to do a bar replay. I want to see just kind of where we're at. So start new. Come on. Right there. Look at that. So into this new week, you're potentially going to see volatility confirmed. Now, you didn't get the confirmation yet. Let me make this actually at 15%. It was on the cusp. So into this new week, it's potentially about to confirm. It does not matter if it's barely above 15%, hitting 15%. As long as this is above this white line into this new weekly close, this is going to start firing to the downside. That's major. When you're on the verge of breaking down here, this is all very important details because really from this point, you're getting a target down to $10.97. It's about a 15% move down. But we're not convinced that's going to hold. Why? Well, if you just look at the macro side of things, you're just in a massive downtrend. So yeah, you had that low here in July. I'm not convinced that's going to hold. Rather, we want to see this hammerhead get tested. This hammerhead low is at $10.36. You start breaking down, losing that $10.94, $11 region, and really taking out March low, yeah, you're really not going to have anything but air until the 52-week low, essentially, right in that $8.30. Because really, I mean, the quarterly is just formed this channel. You're at the end of it. You are breaking down. And we can't act like we haven't seen small little spurs of consolidation leading to a 53% smackdown on the quarterly. Like this is one of the best charts right now, in my opinion, because it just shows like how much of a beginning this is all like happening right now. Like people assume like we can't have much more downside. And when I see a chart like Rivian, and we've been talking for weeks about, well, yeah, in October, early October, November, you're going to get a move. And now it's priming up for a major downside move. This really does have to make me bricked up because it's even being very nice and generous. It's letting us play the weekly pretty nicely, actually. And that's why going today, we need to see $13 reject. If you start seeing this $13 get lost, I think that's going to be the start of a breakdown. And the Academy is short into this region here. And we are just brewing a move to $10.93.
not expecting that to stop there. But still, I mean, hey, cheeky over 10% move isn't too bad for like a TP1. So be very cautious of this chart. Let's see. Is there any bull argument here? Where should we long? Well, okay, 4 hours in a downtrend. You're rejecting the EMA 100. I don't really trade off the SMA 200 on the 4 hour, but the 4 hour EMA 100 was the last spot before you broke down here. I gave you a comfortable 8% move. See here, you're front running it. You're at the 34. You're now freshly losing the 9. So then that tells you maybe into this new 4 hour or tomorrow, you rally up, bearish retest, then the rejection. That could be an add zone if the daily loses 113. Okay, so 4 hours not in a buy. Don't see any argument on that. Let's check the hourly. Come on. Stay with bulls here. Nope, hourly is not in a buy. And actually, you're just potentially going to put in the 4 hour setup that I just talked about. What do you mean? Well, held support, expanded, deviation. Wouldn't you expect some kind of rejection here? I would. And that could just be primed up for tomorrow, really, in all honesty. So that's not bullish. Well, maybe a hammerhead. No, that doesn't make sense. Not even a hammer. This could be a hanging man top at the bottom of here, under 13 bucks. Makes no sense. Okay, we'll go to the 15-minute. Trying to get something for bulls here. Oh, look at that. And you're even just trailing the 15-minute EMA 9. So there's absolutely no reason to be bullish here. But we're going to bounce. Yeah, and probably form a lower high at 13 bucks on the lower time frames. So like that's the perspective I'm trying to bring home. Not really very bullish here. And now I'm looking at Bitcoin moving down. Beautiful. Going to add to my short here real quick. There we go. I was waiting for that 108 under. Going under 108 to add, so I'm just going to do that real fast. Give that to the Discord. Also, I think Ethereum is going to dump majorly hard if Bitcoin does roll over. Something to watch. But really, in summary on Rivian, I'd be very concerned here. This weekly is not a promising weekly. You have 2 days left to go, and so if this starts filling out red, it's just going to exacerbate the move down. You're going to start targeting $10.93. Maybe you get a bounce there, maybe. But haven't you noticed in this analysis, haven't talked about any upside? To me, it just seems like we're topped. Really, in my opinion, $16 should hold. Only way I become bullish again is if you get weeklies back above 1340. That's then when we can start making an argument. Maybe you get a squeeze. Maybe you start filling this out. But until then, I'm not going to at all talk about any bullish scenario while you're in the midst of just a major breakdown that's been brewing for months. So be very cautious of this chart if you're longing, and if you're shorting, watch the daily. You need 113 to get lost today. Into tomorrow, next week, very easily could see that reject, and that's what gives you the breakdown. It would be too easy right now just to nuke. Maybe you take out October 20th low, and then close, and then rally up, retest, and then reject. It would be very Rivian, in my opinion. Very like Rivian. And mind you, I mean, this green line, you haven't really been able to break away from it. So the reaction here will be very telling. Every time we've come into under the green line, we've said, okay, let's watch for the retest and the breakaway. The issue is you just have not been able to break away. So maybe this environment will be different. We know volatility is very primed, and even more so, daily volatility is giving us a setup in the midst of this breakdown. It's pretty nice. Now remember, we had a daily volatility setup here, and this was very nice. I specifically remember how just easy and nice to the book this short was because we took it. So you're just now on the verge of getting another major volatility setup. When you're not holding, the difference here is you made that move down to the bottom side of the channel. Well, you're now just breaking it. So just be very aware. This environment we've seen on Rivian the last few months is changing for me. Things are changing. I don't think you're just going to keep getting these major pops and dumps, and it's complacent trading. Rather, I think you're just going to capitulate here. So I'd be very mindful into November. Early November seems like it could give if we're not already seeing the beginnings of this breakdown occur.
We looked even at the 15-minute. The 15 minutes bearish. So if you're scaling long, trying to be contrarian trader, please just at least, very minimum, wait for a 15-minute trend shift to an EMA 9 reclaim to maybe the 113 holding as support. Because really, if you're scaling longs here, you could just get trapped on the lower time frame bearish retest. So that's all I have on Rivian. It's very heavy and really good news for our Academy short, actually. Absolutely, indeed. And for everyone that wants to come in at a better price, well, also, that's great news. Yeah. If you were the guy that we always think about when we talk about Rivian, who's buying more and just making all the mistakes in the world, then you're fucked. But unless you're that guy, everyone should know, like, you know, it's just basic math. You made everyone buy an electric car, just like you made everyone buy a regular car, and then afterwards no one bought regular cars. Guess what's going to happen to the electric car companies? It's really, really simple. So don't trade on hopium. Don't trade on, oh, Tesla, the robots and the AI and dude, that's fucking not here. Okay? That's not here yet. Calm the fuck down, everybody. We're going to a bad period of sales, period. Let's not get deeper into that shit. So thank you, sir. And we're doing gold after. Oh, perfect. My favorite. Shiny gold, shiny coin. Or shiny rock. I really don't like gold, the chart. It's so easy, but I don't know. We'll see. We'll check it out. I haven't looked at it in months, actually. Farian looked at it last. So yeah, we'll do. All right, perfecto. Vamos a empezar con Rivian en la trimestral. Güey, tiene la volatilidad más baja de toda la historia. No, vamos a empezar en la mensual. La mensual pueden ver que efectivamente tenemos la volatilidad en el punto más bajo de toda la historia en la tabla de Rivian, lo que nos dice que viene un movimiento gigantesco. Ahora, ¿va a ser para arriba o para abajo? No sé. Lo que tienes que pensar es, ¿qué viene primero? Ahora que están descontando todos los coches, están descontando todo y probablemente estamos ya en un periodo deflacionario para muchas industrias, ¿esto puede hacer que Rivian suba de precio? No. No. Pero, atento, si crees en el poder de la inteligencia artificial, el amor de los ositos cariñositos y todo eso, pues puede que esto sea para arriba. Pero por ahora, damas y caballeros, Rivian ha estado en una tendencia bajista desde que salió al mercado y desde abril del 2024 hemos visto un bajos más altos, bajos más altos, bajos más altos y bajos más altos. Pero no hemos visto altos más altos. Nos ha estado dejando en medio de todo esto. ¿Qué podemos decir de ello? Bien, estamos por debajo del promedio del 9. No lo habíamos perdido literalmente desde julio. Este promedio del 9 mensual y este se encuentra en los 13.36. ¿Por qué es importante esto para todos ustedes de ver y entender? Estos 13.36 están acá, ¿ok? Déjenme quito este dibujito. Donde está la línea, más o menos la línea meme que ven acá de dashada, está en 13.30, 6 centavos abajo. Esto está a punto de convertirse en resistencia, ¿ok? Y lo vamos a ver en temporalidades más bajas. Y al ser resistencia, ¿qué es lo que nos dice? Siguiente objetivo van a ser 12. De 12, 11, 19. Y de 11, 19, 10. Ya aquí hablaremos de otras cosas. Depende qué tan fuerte sea el periodo deflacionario, es qué tanto pueden caer estas empresas. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque periodos deflacionarios te dan bajas de alrededor de 60-70% de los topes. Y aquí no puedes contar esto tal cual desde el tope, ¿ok? Y un periodo deflacionario, para la gente que no lo sepa, es como el 2008 o el 2000. Cuando todo está caro, de repente todo baja y hay una recesión. Y les prometo, todo el mundo antes del 2008, yo me acuerdo, 2005, 2006, decían que las casas nunca ni los departamentos iban a bajar nunca más en la historia. Y después estaban baratísimos, pero nadie los podía comprar por el credit crunch. Vamos a ese lugar, ¿ok? Por ahora, por debajo del promedio del 9. Si eres alcista en Rivian, simplemente quieres recuperar los 13.30. Eso es todo. Te faltan 9 días, básicamente 2 semanas para cerrar esta vela, así que con paciencia.
2 semanas nos presenta muy parecido, igual que la mensual. Tenemos el setup de volatilidad más grande de toda la historia en Rivian calentándose, en lo que estamos por debajo del 34, estamos por debajo del 9, debajo del 5, debajo del 21 y literalmente no hay ningún promedio ya abajo de nosotros. Esto nos pone en o rompemos los 13.30, que es donde está el promedio del 9 a la alza, o caemos a los 11, a los 12 dólares. Y una vez más, de los 12 dólares, 11.19 y de 11.19 a 10 dólares. Volatilidad está intentando expandir, pero no está yendo para arriba, está simplemente expandiendo de lado. Esta expansión viene de acá, por cierto, en esta vela roja. Entonces, si fuera yo a tomar algo en cuenta es, en la semanal, tengo un cruce plateado a la baja. El promedio del 9 está aquí arriba. Podrías venir hasta los 13.75. Esa sería la oportunidad del short más grande de todos. Porque, y yo la veo difícil, honestamente, que vengas, no, a jugar hasta acá. No voy a poner no me voy a entrar en long acá a ver si puede llegar hasta acá, pero si ves que el precio está en los 13.70, yo haría un corto potente acá con les digo, estás debajo de todos los promedios importantes, has rechazado y has estado por debajo de ellos 1, 2, y esta va a ser la tercera semana. En la de 2 semanas has perdido 1, 2, y normalmente esto nos lleva a hacer mega dumps. Ok, vamos a la diaria. Diaria es un poco de lo mismo. Estamos ya con el S&P 200 por aquí encima. Y normalmente cuando lo perdemos hacemos este tipo de movimientos donde nos lleva al bajo más bajo. Y podrías decir que pues ya lo encontramos, que está aquí en los 12.62. Pero personalmente no creo que sea el caso. Yo creo que te vas a llevar esto para abajo y también los 12.58 y vas a ir a los 12 mínimo. Ahora, tienes cruce plateado en la diaria. Tienes todos tus promedios por acá. El promedio del 9 está en los 13.5. A ver, está cayendo. 13, una vez más. 13 dólares es donde probablemente te rechace. Y sabrás que esto va a ir muy para abajo una vez que pierdas los 12.60. Una vez que pierdas los 12.60, esto va a caer. Y ve, en la diaria está pintando ya volatilidad nula, lo que dice que el movimiento se va a dar y lo va a acompañar la parte de adelante. Así que Rivian es bajista a menos de que te puedas trepar por encima de 13.30. Primero, de ahí básicamente 14 dólares. Si no puedes retomar estas dos zonas, vas para abajo. Y básicamente esas dos zonas es la que nos haría pensar que vamos para arriba. Empezando con el S&P 200 diario, que literalmente nada más no lo puedes recuperar. Y eso probablemente con todos los EMAs acá, con los cruces plateados, etcétera, entendiendo que tal cual como hicieron a todo el mundo pendejo de compra un coche ahorita, Ford te ofrece descuentos de empleado que después se van a volver más caros y ahora todos están en aún más descuentos porque no pueden vender un puto coche después de esa mentira que le dijeron a todo el mundo. Los eléctricos hicieron lo mismo. Le dijeron a todos que iban a quitar el incentivo, les dije que iba a haber descuentos, que no se preocuparan y ya Tesla está descontando 25% de sus leases. Te está amenazando que va a subir en noviembre, pero si te pones a ver todos los comerciales que te enseñó hoy en la mañana donde recortan precios, a todo le ponen un deadline para que cree el sentido de urgencia porque crees que van a subir los precios. O sea, todo, literalmente todo. Los medios, todas estas empresas juntas están intentándote hacer pendejo pensando que los precios van a volver a subir, aunque enfrente de tu jeta estén bajando. Es la cosa más siniestra, pero más verga que he visto en mi vida. Porque de verdad todo el mundo cree que los precios están subiendo. Así que bien por ellos, gracias a nuestros mandamases, que son una verga en crear todas estas cosas, esta gran confusión, realidades alternativas. Bien hecho. Rivian se va a ir a la mierda y se los dice alguien que compró el fondo de abril, damas y caballeros. Rivian nos va a dar otra oportunidad por ahí de los 10, ¿ok? Y más abajo tal vez, porque si estamos entrando en un periodo deflacionario, de verdad que muchos no le están poniendo la atención que merece. Entonces, ahí está. Y estamos mal arriba de 13.30 y después 14 dólares para arriba. ¿Ok? Así de fácil. Ahí lo tienen. Shiny rock, señor. Let's do gold. See the oro. Oro. Very, very good. All right. Learning. Yeah. Oh, okay. Oh, wow.
You know, and this is why gold's chart's very easy. You just often flip previous highs into support, consolidation, consolidation. But in this consolidation, you're bullish. I mean, you're riding the 9. You're in this tight channel, yes. But that has just led to breakouts, recipes for a breakout on gold. So there's no difference. This was a very big breakout, though, I will say. Actually, once you took out that $3,437 region here, you just started to slingshot up. Now, it is absurd to see gold go up from that point 27% because there's a lot of money in gold. So it's an insane pump. And if you get a pullback, it's absolutely expected and nothing crazy. From here, you're putting in potentially a topping candle. Now, this is important. You have 2 days to go. Bears want this just simply to flip red, form a shooting star, and move down. Bulls are looking for just a retest, either a weekly 9 retest. Notice here you haven't tested the weekly 9 in, let's do the math. There's 3, 6, 7, 8, 9 weeks. Just like what we said on Bitcoin's monthly 9, it doesn't matter how much you expand away from this weekly 9. This will get tested eventually. You've seen this happen before. Never testing it, up only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 weeks. And then you went and tested it and even went for the 21. Now the 21's at 3,600. That's important because really the last time you expanded very hard from the 9, you had a nice move down, hit the 9. And then if you don't hold it, you go to the 21. This is important because if you view the monthly, to me, gold can have a pullback all the way down to 3,500. And that would be actually perfectly okay. Well, what do you mean? Well, we have a monthly 9 lined up with these wick high rejections. That's bullish in itself. You're potentially going to have this monthly 9 move up to the top side of that $3,500 range, wick high. So if you get any kind of pullback, you just simply aren't looking for this, a tap and go. No, you as a bull would really prefer consolidation above 3,500. So maybe you do dumb. Maybe you come down. Maybe you hold this. What this will do is cause volatility. You do this and then that. So it'll take time, but this will cause volatility to start shedding, coming down. Because it is in the extremes, and this isn't on a monthly chart on gold. So it's very important. That's really it, really. You're just watching for a $3,500 throwback. That's the only really place to look. You're in the 95% zone on gold. So again, pullback here is not at all a surprise. Like I'm not surprised at all. And really, the more aggressive you move up, the more aggressive the pullbacks can be. So yeah, you've just been going up only on the quarterly. Perhaps this new quarterly can afford a pullback. I'm sure the 5 is lined up with 3,500. Let's see. I'll look at that. Didn't even know, just assumed. So gold can afford a pullback. I would not be positioning on gold now. Positioning on gold was here. Oh gosh, in this region. Not here. You had like 1 week, right? You got the reclaim, you had the 5 tested, and that was it. This is in no long zone now. There's no reason to buy. There's no reason to invest. You're just waiting. It's almost like Oklo after it broke out. It's just better to wait. What do you mean? Well, it like had a major breakdown, retested, and formed a new high. So with these breakouts, and gold did break out, you're just better off waiting. Now, let's do more actionable time frames here. So the 2-day. Watch the 2-day 9. No need to complicate things. You really do see the 2-day 9's been holding as support, and you have the last major higher low on October 8th. So really, if you're going to be bullish, this should be the spot. You're going to bounce in the lower time frames like the 2-day. And you'll come up and break the high, which is what's been happening. Higher low, higher low, higher low. So that's what bulls are trying to bet on today. Bears are simply sitting on their hands. They're not going to short the 2-day EMA 9 loss. Rather, they're going to wait for the 2-day trend shift. That'll give them confirmation of a better short. Trend shift, and then maybe come in for the lower high. They'll use this high, the all-time high, as their stop, and they'll be targeting around here, 3,500. Now, for 3,500 to actually come, there's a lot of assumptions here. You need to lose the 2-day 9. That simply hasn't been lost yet. You need a 2-day trend shift. You then need to lose the 34. But what we've seen is when gold does go on a pretty nice pullback, it can happen pretty aggressively.
2-day 9 holds, evident, lost it. That was the beginning of the move down. Trend shift here. So you got your trend shift, 2-day 9 loss, and then that was just the start of a move. So that gave you 6%. Imagine being a short, trying to short here, 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 here. It just didn't work. You just simply could have waited for this one candle to trend shift, 2-day 9 loss, position short here. So why can't we use that same logic where we're currently at? Even if we're super high, $4,000 gold, still the same logic. Trend shift, 2-day 9 loss. What was support should be resistance. That's your short setup on gold. So still right now it's in bull territory. It could bounce here. And yes, you put in a nice red dildo, but has not changed anything for really bulls, even on the 2-day. 4 hours trying to hold the EMA 100. So watch that. You can just see the battle here. If you don't hold that, okay, cool. Confluence, maybe that 2-day trend shift, and maybe you're going to the SMA 200 if you use it on the 4 hour. For me, I'm just going to look at 4,500 being probable. And that's just simply because it's on a monthly. It's a monthly trade, monthly setup. And your bet would be that this weekly top candle reverts into a bad monthly candle that then gives you a pullback into November that just leads to a retest. Maybe into December you break out or you get a full breakdown on gold. Still, does not mean you can be aggressively bearish and even calling for a bear market at all or a top on gold until you lose 3,500. You lose 3,500, then yeah, all bets are off for bulls. Probably going to come all the way down to 3,100, if not lower. Possibly to $2,700, $2,800. That's exactly it. Yeah. So be mindful. 21% pullback can come. It can come pretty fast. And actually, the faster this gets a retest, to me, the more bullish it becomes, really, honestly. If you just start dumping hard, testing this zone into November, you're holding it, that'll be a good sign because bulls really did just solidify the retest pretty quickly. When you're not doing that, you're just coming down slowly, bouncing, lower high maybe. It's just giving bears more time to position and put more bearish structure. We know you don't often on a higher high long. Often with a higher high, you wait. You often get a pullback. Doesn't matter if it's the most bullish chart ever. Higher highs often give you higher lows. And so that's just the really idea for gold. And that's what I've been on the camp all year. Gold's just, and look at all these lines, because you're just simply using wick high rejections flipped into support that gives you continuation. So wick highs flipped into resistance, down, flipped into support, hold to continuation. Okay, cool. Wick highs went up, resistance, down, in a new range, rejected the wick high here, rejected, came up, got it. Now we went back to that high, reclaimed it, threw it back, held it. You're just moving up. New channel here. This is like the best example of just that. Were you really allowed to get bearish on gold? No. You could have if like you took out May 13th low, took out the weekly 9, got a weekly trend shift, then you could start moving down. But understanding this with gold has just been really easy all year to avoid any kind of bad trade on gold. Really haven't given any shorts on gold. Don't really feel like longing gold, so I'm just waiting. I'm just waiting. I do think you're towards the end of something. Like you're either going to just get a macro high or low from here. This potentially is a local top. Next 2 months, you'll go to 3,500, which is a pretty violent move from here, specifically for something like gold. But still, 21% can still be bullish. Just be aware of that. If you're trying to catch a top here on gold, it's really not worth trading here. Let's wait for that $3,500 region. That's where we have some actionable setups here. We have some data, and then we could potentially look for an easy trade. But, you know, just trying to catch a top on something like this just kind of screams like NVIDIA in 2023. Just didn't really work. We're better off just waiting. Got to catch a top on NVIDIA. It just didn't really allow you to do that right from this point up.
just Naka's and gold's Nvidia, and it's about to even break to a new high. No, just when you're in a very bullish environment, breaking out, holding key levels, you're just not allowed to do that. And so with gold, you're not allowed to really be too bearish. You can have hopes and dreams, but we have our levels. So if you lose that monthly 9, that'll confirm a top for me. This ideally turns into a shooting star. You get follow through into November. That's exactly what bears want. They just want this monthly to turn red, this high to hold. They make their way down to 3,500. Assuming that doesn't hold, then you'll get a major breakdown. But if it does hold, then that's probably the start of a major move up on gold. I do think you can come up to the high again and possibly go up to that $4,500 region. And then we'll have to see if we do something like that. I don't know. But so, regardless, GG if you got the breakout. But again, higher high now environment does not allow you to long. You will make more money just waiting for a higher low, not playing in the middle and just sitting on your hands and trying to play like an hourly long setup in the midst of a macro higher high. It just doesn't make sense to me. I hear that Peter Schiff is shoving gold in his anus at this current time right now, just to celebrate. I think so. I honestly think so. Him and his son. It's like a family. Hey, gold can be shaped into all sorts of things, okay? He's not putting a brick bar of gold up his ass. It's a nice, fine little dildo. I just realized that too. You can like mold it. I just realized that. Yeah, he probably is doing that low key. Dirty dog. Anyways, we'll have to see here. For me though, now I'm just wait and watch. I'm not really getting much on like the lower time frames. Daily could bounce here, but you're now just between the 9 and the 21, often just a moving average range. That's why for me, I didn't talk about the daily. Use the 2-day. Let's watch the trend shift. Let's watch the 2-day 9. If you get those two things occurring, we potentially can start shorting gold. Until then, very well could just bounce here and then go up. It very well could do that, and it has been doing that. So just be very aware of that. But that's all I have on gold. Again, not my favorite chart to look at. It's often very easy though. And why it's not really my favorite chart is because there's just no flavor to it. In my opinion, there's just no flavor to gold. It's just, yeah, let's just go to the monthly 9. Done. Analysis done. It should hold. Yeah. If it doesn't, stopped. Simple. It really is. There's something very disconnected from us and gold. And I'm not saying like just you, me, but like a lot of people feel the same way. I don't know what it is. And even on the chart, it's kind of like the same thing. Very weird, but it's true. Tesla's next, señor. Thank you. Okay, cool. Análisis potente del oro y lo voy a hacer rapidísimo, ¿ok? Para que tengamos más tiempo de poder ver todas estas cosas. 1, tienes volatilidad a la alza en una tabla de seis meses, ¿ok? Y esto literalmente está acá y empujando para arriba. Entonces, en la de 6 meses tienes todavía empuje a la alza y la volatilidad no se está deteniendo, por lo que sugiere que lo que estás viendo en este momento es simplemente una corrección. Ahora, interesante sería que esta tabla en 2 meses cerrara por debajo de esta línea amarilla. Eso indicaría una de dos cosas, que si cierra pegadita, está jugándote a la verga para poder continuar a la alza, pero también podría ser un rechazo. Ahora, para mí, para la gente que quiere entender esto, el oro en un mercado bajista, no voy a esperar a que baje más allá de 2,700. Yo compré mis moneditas de oro y mis moneditas de plata pendejas por, ¿cuándo fue? Más o menos por, no, ni siquiera estaba en $3,000, fue algo por acá. No me acuerdo exactamente. De nuevo, esto no lo considero como inversión real, las compré porque las quería tener y valen verga, ¿no? No hacen nada, nada más está ahí sentado. No es como que voy a vender mis moneditas de oro, ¿no? Entonces, hay algo que hay que me da igual. Habíamos platicado, cada vez que vemos el oro topar y después consolidar por décadas o por una década o parecido, lo que estamos viendo es un cambio en la tendencia monetaria, en cómo funciona el sistema de dinero en Estados Unidos, etcétera. Por ahora, y se los he contado, se los acabo de contar, lo que yo estaría esperando es básicamente algo como lo que vimos en el 2008, que fue no una caída, pero un ajuste. Esto, de este tope acá en 1031 a
los 680. Esto es lo que yo estoy esperando ver pronto en el oro. ¿Y esta caída fue de cuánto? 34%. Sí, caemos del tope. Pero es que no puedo ver esa chingadera bien. Ay, 381. Ok. 381. Acá. 34. Básicamente a esta línea. Caerías literalmente entre 2.700 y 2.800 dólares. Si se repite entre comillas, caída del 2008. ¿No? Y es a lo que voy. Esta sería mi nivel de máxima oportunidad si quiero agregar oro antes de su continuación. Y sí, va a continuar subiendo de precio, aunque no lo crean, porque recuerden, lo que ahora estamos haciendo es quitándole los dólares a todos los países internacionales y les estamos dando oro. ¿Ok? No es que el oro los proteja de nada y que los van a poner en contra de una moneda. El oro lo quitamos y lo deslindamos del dinero porque no podíamos expandir la creación de dinero lo suficientemente rápido, mínimo es lo que nos dijeron, como para poder apoyar el crecimiento. Un país como China está imprimiendo la mayor cantidad de dinero en toda la historia ahorita. Su moneda está la más devaluada en toda la historia. Sus bonos están lo más bajos de toda la historia, lo que pagan sus bonos. ¿Ok? China no busca estabilidad y que el oro sea el dinero que vaya a ser. Esa es una de las pendejadas más grandes que los han hecho creer a todos ustedes. Lo único que están haciendo es cambiando reservas. En vez de la reserva de bonos de América, de Estados Unidos que tengo, voy a comprar oro. Es todo. Y una vez que esto llegue a darse los signos finales, va a ser donde el oro topee y caiga por décadas. Esto no ha llegado ahora. Personalmente no veo problema con un oro en 6,000, 8,000, 10,000 dólares, pero eso no va a pasar ahorita de golpe. Primero necesitamos esa corrección de 34%, en mi opinión, que nos puede llevar más o menos a esta zona y de aquí poder dar continuación a la alza, ¿ok? Y en lo que esto ocurre, esto tendría que ser una crisis del tamaño del 2008 en Estados Unidos, ¿ok? Para que lo tengamos en mente. ¿Por qué? Porque es un periodo deflacionario, porque tienes un credit crunch, todas las cosas literalmente idénticas que se dieron en ese entonces junto con el cambio a cambiar QE y a poder acelerar la creación de dinero de la nada, es justamente lo que está pasando otra vez. Es idéntico. Nada más la gente se rehúsa a verlo. Ahora, voy rápido a la diaria para no hacerse las cansadas, ¿no? Porque todavía estamos en este rango. Esto es lo que habíamos visto la semana pasada, o el lunes, es más, tal vez. Tenemos este rango, se los voy a dejar acá, en los 3,000, en los 4,328. Acá este otro rango en los 4,117 hasta 3,996. Pueden ver que ha aguantado divinamente esto. Ok, ¿qué es lo que queremos ver? La probabilidad del oro continuando corrigiendo. Por ahora, yo diría, si llegas a perder los 3,900, que es tu promedio del 34, el oro efectivamente estaría entrando en esta situación que les he dicho y poco a poco se va a mover a los 3,400, rebotar y continuar hasta los 2,700 que habíamos dicho aquí abajo. ¿Ok? Eso es, si es que donde estamos no aguanta. Yo esperaría, tienes dos cosas de soporte aquí. Uno, primera zona extrema, la gente que haya comprado con el promedio del 21 diario, excelente trabajo, déjame lo pongo en la semanal, creo que la semanal lo pinta mejor. Ahí lo tienes, en la semanal. Tu promedio del 5 está tal cual donde está mi línea meme. Si aguanta acá el precio, güey, tranquilo, continúa la alza. Si rompes esto, deberías de ir a 3,900, 3,800. Si los 3,800 acá definitivamente no aguantan, vas a ir a los 3,400. Y si los 3,400 no aguantan, que es donde está el promedio del 34 semanal, puedes ver que tu SMA 100, tu EMA 100, perdón, está en abajo de los 3,000 y tu SMA 200 en los 2,300. Yo voy a esperar que el SMA 200 llegue a esta zona y sea lo que nos aguante. Vamos a ver en la semanal si nos hemos llevado el SMA 200, sí, a la baja, en el 2022,
en el 2018. Estuvimos muy por debajo desde el 2013 hasta el 2016, pero esto fue QE. Esta sería la segunda fase. Y ahora, después de que el oro valga verga, una vez que el oro caiga, como les estoy diciendo, ¿no? Una vez que el oro caiga y no vea cómo recuperarse, el precio por ahí va a ser por abajito de los 2000, por ahí de los 1900, $1800. Pero eso va a ser cuando ya después de que nos dé un putazo así, ahí es donde verías una corrección de ese tamaño. No antes, va a tomar muchísimo tiempo. La de ahorita es sencilla. Estamos monitoreando a ver si ya estamos entrando en lo que, una vez más, conflicto de interés con mis ideas. Estamos entrando en lo que les he contado ya por un rato, periodo de deflación, ajuste, credit crunch, etcétera. Esto podría corregir hasta los 2,700. Pero una vez más, para validar eso, tienes que perder los 2,996, los 3,996 y después los 3,800. Debajo de eso, estamos viendo este escenario, donde, por cierto, si ya el oro está acá, ya es demasiado tarde. ¿Ok? Ya aquí bajó toda la bolsa, para que lo entiendas. Aquí es cuando la bolsa toca fondo. Si es que se llega a dar ese escenario. No estoy diciendo que, una vez más, no estoy diciendo que ya sea el escenario. Lo que puede tranquilamente pasar es simplemente aquí, agregas a tus longs y vámonos para arriba. ¿No? Lo iba a pintar, pero moví la línea en vez. Que pum, vuelve a tocar acá. Bien, vámonos para arriba. Güey, que cayó a los 3,800, vámonos para arriba. Esto existe una gran probabilidad de que pase. Lo que digo es, rompes estos 3,800 y vas para abajo, estamos definitivamente ya entrando en ese periodo del credit crunch, donde todo esto se va a enseñar, van a desaparecer un chingo de dinero, etcétera. Y acá lo tienen, una vez más, en la diaria están todos los niveles, pero perfectamente bien ilustrados para ustedes. 34 tiene que aguantar, básicamente. Y el 55 también, que va a venir para arriba en lo que se está moviendo. Así que, y el oro se puede ir literalmente al nivel que quieras, güey. Recuerden que los países lo van a continuar comprando para deshacerse de sus cupones de dólares y a fin de cuentas, la deuda americana expira después de tiempo. Recuerden eso. ¿Qué quiere decir eso? Es lo que es QT, ¿no? Que tienes un bono que le prestaste a Estados Unidos $1 millón y expira en 10 años. En 10 años Estados Unidos te paga tu millón después de todos los intereses que ya te ha pagado y a la verga, se acabó ese bono y se cancela. Es la desaparición de dinero. Eso es lo que está ocurriendo en todo el mundo con el dólar para que nosotros en Estados Unidos tengamos todos nuestros dólares dentro de. Vale. All right, Mr. Alex, ready for Tesla. Let's see how Tessie Girl's doing. Today, just so you know, they have earnings, but we already know that they killed it. They just have the call. Okay. So now what people are going to be guessing is, are they going to say great things or not? But we're going into a real shitstorm moving forward as their sales are going to go to shit. So there you have it. That helps in any way. Shitstorm Brewing. I know all about those. You know, for me, yeah, this is looking actually interesting because we were looking for a pullback actually to this $400 region. You did get that. You got, you know, overshot it a bit. Perfectly okay. You got the move up, but this is why when we got this pullback here, the throwback, we needed to see this high get taken out because this is a concerning view on the 2-day, which is our bearish just simply putting in bearish structure here. You had potentially a higher low, higher high, smack down, okay, trend shift question mark to a lower high setup maybe. Be very cautious here. $436 is a big spot for Tesla. Let's see really carefully into today if this 2 days in that reclaim and hold, maybe then continuation to next week, or if you're going to start losing that. Losing this will be a little detail to me that, well, that could be signaling a move all the way back down to that 2-day EMA 21, closer to $415. Not surprised at all. The monthly is in a doji, which is indecision, waiting. It's such a piece of shit. But that's why then seeing the 2-day closure today and seeing if you get back above 436 will be very important to me. You have a monthly closing in 9 days. So, okay, we can start talking about the monthly, but really it's going to start on the 2-day.
We got to see this either hold the throwback, holding the 9 so far. Can it get back above this dotted line? 436. If not, then yeah, I do think this will just be the start of a major lower high potentially, while the 2-day 9 is potentially going to trap longs, hoping for expansion, which has been occurring. Now, volatility is set up, on daily. Let's see as well. Interesting. Daily is about to deviate the 9, right? Just lines up nicely with the 2-day as well, losing 436. Big spot. But you can also see the argument if you hold it will just, again, be a throwback to maybe a upside continuation move to that 460. So really today, it's going to be important. I don't think that's a coincidence with Bitcoin's 5-day closing. Can't forget about that. That's like all on my mind right now. Anytime we get a move up on Bitcoin, I'm just looking for shorts. So I don't find it a coincidence like Tesla, Nvidia today are starting to crack a little bit. If we were truly bullish, we would have seen a nice reaction at 436 and this start to move up, not the opposite. It's just, yes, it's bouncing at the 21. It's been bouncing there. But you start losing this region, specifically the 21, not going to have much of an argument that's really going to say you're not going to test 416. Lower highs maybe on the weekly. That's why it's important to take out October 6th wick high. Really will be important. Let's show that on the daily real fast, right? Need to take out this high because this high was the last high before you took out the lows, the major higher low. So now this is looking like a lower high, lower low, lower high question mark. We just don't know. All just brewing. And something to note is, yeah, daily is just primed up. Volatility set up here while you're potentially about to lose the median as well. Now, look, the 2-day will be clean on the HBDR. So median rejection, confluence of that 415 region, 416 region, just simply losing the median and rejecting it, which you have been rejecting it for a while now. Okay, no, my apologies. I thought it got lost here and then stayed under it. This is important because look at, you got above it, you broke out. You've stayed under it, you rejected. So here, this told you it's resistance. Okay, cool. You've rallied up. Let's check how much you've rallied up to the median. 8%. And so that's why it's going to be crucial to see if you're going to hold that 436 or not. If you're not going to hold support, rejecting the 2-day median, brewing a volatility setup. Next target is the bottom of this channel, closer to 416. You're just getting a lot of things pointing to this coming down into this week, next week, maybe November. Things seem primed for November to me. Because if this is going to be a major lower high on the weekly and this closes in 2 days, well, just think about it like this. You could lose support, lose the 2-day 9, into November rolls around, and you're just breaking down. And this actually was just the time to start positioning on things like Bitcoin, Nvidia, Coinbase, Ethereum, which is exactly what I'm doing with the Academy, just positioning for maybe that big November drop. And again, can't really act like this hasn't occurred. Got a nice move up, got back under 436, just note that. And then look at the reactions here. And it loves to wick in all-time highs and never go look at that number again. Like it really, really does love to do that so that you can't get out. That's why when I sold and it went down and we just haven't seen that price again, I felt like, all right, there's a good chance we won't. Because it literally did it in the morning when it opened at 4. It was like 475 pre-market. It opened at 471 almost. I tried selling, and by the time I sold, it was 468, and it continued to go down fast. So 468. That was a good sell. That was wild. Beautiful sell. But you did say this publicly. You did talk about this. So it's not like you're just speaking from nothing. Like, no, you talked about the bids here in April, moving up, getting close to the high, and then selling off before the all-time high. Yeah. So I just like, if it was going to continue, why would it not like hang out a little bit more towards that price, you know? And that's something I like seeing on Bitcoin. Like when I saw the reversal from yesterday that we were chatting, and it's like, dude, the trade that you guys were talking about on Monday is playing today, right now, right? And he did it so fast
that shows you the weakness on Bitcoin. And it's kind of like the same thing in here. And you can't disregard that weakness on Bitcoin and just be max bullish on Nvidia, a Coinbase, a Tesla. No, you have to have legitimate concerns here then. When you're potentially putting weekly lower highs at the midst of a $430 Tesla. And we know that this was the last spot that you were at before you capitulated down to 200s. Literally, this was the last zone. Here and then down only. You're back here in that spot. Now, people will look at that as bullish. I'm looking at that as a concern because it's exactly what you said. Really, after this high, it should have held 436, and you haven't had that. You've just been kind of falling through that. Going back up, yes, but that's why then are we taking out previous weekly highs? No, you're not. And so that's a concern when you have a low here at 412, a setup brewing a move to 415. We know once you lose that weekly 9, you're just going to drop to the 21. I've seen this before. Can just drop. So be very cautious. I won't scale shorts here on Tesla. I can't remember if I'm already short, if I have an Academy short, but I do think this can be a setup once you lose the weekly 9. Specifically with what we know with the bearish structure, the spot, I think we can have a lot of confidence in just waiting for the weekly 9 to be lost and then shorting. That literally paid really well here. Lost the weekly 9, position short. Let me delete all the circles so we can clearly see that. Did you not have just an easy trade? You did. So let's just use the same environment, same spot, same logic, except this will be a little more easier because you have the 9 really pressing close to that 415 support now. Where this, you had to deviate support, reject, lose the 9, and then position. Here you can actually lose both at the same time. Again, I'm not looking at that as a bullish sign. I'm like, that's weak. This is like weaker than here even. Because you can do a lot less and get a deeper pullback. That's a concern. Now, 2-week has topped potentially. It's a massive shooting star. This is stocks, so those are important. On the 2 weeks, very big in terms of time frame. It's big. I won't say it's very. It's average size. No, I'm just kidding. Here you have the 2-week bearish retest question mark before the nuke down to 370s. Now this is closing in 2 days. So what can we really decipher from that? Well, 2 days really bear should take control. Possibly could start today, in my opinion. That's what I'm looking for on Bitcoin. So how funny would it be if you just start taking out today's low and moving down to 415 before the daily close? Now the 34 is there, so probably gets a bounce. Then you just get the retest here and then move over, roll over. So I'd be very cautious on Tesla, Rivian, Tesla, Nvidia, Bitcoin, ETH. It's all looking very heavy to me today. You're getting these little moves up that are somewhat hopey. I'm on lower time frame for bulls, but let's just see real quick. Okay, so you're holding the hourly estimated 200 if you trade that, but you're just really under the EMA 100. Hourly has put in potentially a top candle here. So aggressive shorts are just simply going to use that as a stop, and they're just going to be scaling shorts here, wanting the rollover like this. We'll go to the 2 hour. Probably it's cleaner. 2 hours in a sell trigger. Yes, you've rallied up. Congrats, bulls, but really it's just a bearish retest, and you're in a sell trigger. And you've seen this before. Lose it, rallies up, can't reclaim. Nukezuka. Here you have, if you can't get back above 436, you'll move down to 425. At that point, you have to just start really looking at 415, 416. This looks like a massive deviation. Is this the bearish retest? So really, in summary on Tesla, be very cautious here. It's looking concerning. Looks like bears are trying to solidify bearish structure. To me, markets are just kind of at the spot. Like it just seems like everything is really just waiting on a major sell-off, possibly at the end of New York session. Maybe it's almost there. We have 2 hours, 51 minutes. But regardless, if you don't sell off, watch 436. Specifically, it's $436.51. You as a trader can just simply use the daily 9. It's lined up. So you can use the daily 9. You know, if you stay under the daily 9, it's going to be bearish. If you reclaim the daily 9, it's going to be
better. You're gonna have somewhat of an idea for bulls, but right now they're just grasping onto straws, air, and hope, and that's often not a good recipe for a trade. The 2-day will close today, so 436.51 is a big spot. You're either gonna hold the throwback. This will just be aggressive throwback, nice wick up, holding it into next 2-day candle. You can move up. Or yeah, this will just be a massive deviation play, massive trap. You'll lose 436. You'll open on a bounce, probably holding the 9. This should just reject flat out. So you have some pretty big setups brewing on this next 2-day candle. You're not, if you're trying to long, just wait 436. And if you're trying to short, wait, see if 436 rejects. Do you think that's where the trades will lie going into the month? The month is going to be interesting. What, 7 days left? 9 days? My apologies. It's still in indecision mode, but that doesn't mean that you can't fill out this wick up or down. And I do think it's just going to be dependent on 436. Reject, start moving down. Reclaim on that 2-day, start moving up. So, you know, good spot we're holding, but this can quickly stop holding this zone. And we've seen this before, just getting back under the red line just wasn't a good recipe for Tesla. Actually, it was disastrous. I mean, we can't go down. We can't go. Well, you went down 74% just simply losing that red line. So you can. Oh, I'm expecting that or something worse now. Don't measure here. Okay, well, what if I measure just the bearish retest? Okay, cool. It's 70%, 69 for the culture. I'll give that to bulls. So really, you can have a pullback here. And if you don't make a new high, let's see what that'll look like on like a quarterly. Higher low, and this is where it becomes questionable. So you got to make a new high. Got to make a new high on Tesla. If not, this can get pretty ugly. And honestly, we can in the next 2 months just start filling out to the quarterly 9. And that means that, you know, the higher low, higher high potential takes longer. You maybe just form another higher low here. But that's why looking at daily, monthly, weekly, seeing weekly shifting into a downtrend, checking out the monthly, all these little details will help for like a quarterly. Because, well, if you are going to test this, it's like over 15%. So it's very important, you know, if you're looking to invest into trading, this is the spot you pay attention to on Tesla. Not here, not here. It's like always the extremity highs or the lows. So that's all I got on Tesla. Pretty good stuff. Good shit. UNH, to wrap it up, United Healthcare. Oh, nice. You want to know how they're doing now that they're denying everyone's claim. Hopefully they're making more profits. This will be a good chart to close out. It's very clean. We'll see. Nice. This. Perfecto. Let's get it then. Tesla, damas y caballeros. Varias cosas que ver en Tesla. Voy a empezar con la de 2 semanas, que es una de mis vistas favoritas, donde te quita completamente todo el ruido de la tabla, ¿no? Habíamos tenido nuestro máximo histórico justamente acá en octubre del 2021, donde hizo este velazo rápido para arriba, y una vez que llegó ahí, pum, cierra y vámonos para abajo, y desde ahí tuvimos una caída bastante potente. Y lo hace rápido, aparte Tesla. En solamente 31 cierres, o sea, 60 semanas en un año, Tesla cayó 75%. ¿Ok? Pero desde entonces se recuperó bastante bien y de ese 75% llegó a un nuevo máximo histórico e hizo 380%. Nada mal a la gente que compró en $100. Ahora, lo que estamos viviendo en este momento va a ser, en mi opinión, algo muy parecido a esto. Acá. Y ahora, ¿qué tengo para poder relacionar esto? Básicamente, lo que habíamos visto en Tesla es también, desde antes del 2020 tuvo esta gran corrección. Es un poco de lo mismo. Pueden ver que cada que tenemos una corrección, 2020, 2022, en abril del 2024, y también la de los aranceles, que en realidad quedó corta, y es por eso que les digo, la de los aranceles fue un truquito bonito para todo el mundo, y nunca hemos tocado el promedio de los 200 en la de 2 semanas, que viene por acá arriba. ¿Ok? En mi opinión, vamos mínimo a venir a retestear esta línea roja. Mínimo, mínimo. Y la razón por qué es sencilla. Porque
Tesla va a tener las peores ventas por un rato hasta que no abran crédito e impriman más dinero. ¿Ok? Que los intereses bajen, no importa cuando estás en un credit crunch. Y en mis ojos es a lo que vamos. Ahora, ¿crees lo contrario que yo? ¿Crees que no va a haber un credit crunch? ¿Crees que ya están imprimiendo más dinero, etcétera? Compra Tesla. Está haciendo lo que se llama una consolidación bullish, ¿no? Que es alcista. Un bullish consolidation. Y eso para mí, esto es un bullshit consolidation. Y ahorita les voy a decir por qué. Vamos a empezar con la de 3 meses en putiza. Y pueden ver que habíamos tenido volatilidad expandiendo en la de 3 meses y esta expansión nos la ha dado a la alza. Y ahora tenemos esta vela roja. Vamos a continuar monitoreando esto para ver si empieza a haber un movimiento del otro lado o si va a haber continuación al alza. Es súper fácil saber si va a haber continuación al alza. Lo único que tienes que hacer es llevarte el máximo histórico. Y estás muy cerca. O sea, el máximo histórico está aquí arriba. Denme un segundo. ¿Dónde estamos nosotros en este momento? Aquí. 11%. O sea, solamente tienes que subir 11% para saber que esto te va a dar continuación a la alza y con mucha fuerza. ¿Ok? Está cotizando en 4.33. Pueden ver que el promedio del 34 es tocado varias veces acá en la trimestral y no lo hemos tocado desde el 2024, desde abril. Y es por eso que para mí tenemos que regresar a esta área más o menos donde ocurre esto y voy a tener que expandir un poco esto. Un segundo. Ahí. ¿Ok? Para poder continuar esa línea. Aquí es donde yo creo que Tesla podría estar acá o caer hasta los 180 y tantos. Ahora, si cae más, qué regalo del Señor. Pero lo vamos a ver con la fuerza y rapidez que lo hace, si es que lo hace, por supuesto. Y vamos a ir paso a paso. Para empezar, seguimos en un modo alcista. El que yo les diga que esto es bajista es simplemente entendiendo lo que está pasando, comparándolo con lo que pasó con Ford, con GM, con todos ellos. Hay gente que lo decide ignorar, pero pues las otras marcas lo empiezan a notar, ¿no? Lo ven con Lucid, lo ven con Rivian, lo empezamos a ver. Oclo, qué putiza se está dando. En fin, empiezan a ver estas caídas. Ahora, estamos aquí arriba, continuamos alcistas con una volatilidad expandiendo y lo único que queremos es que no nos la voltee. Vamos a tener, todavía faltan 2 meses y 10 días para cerrar esta vela, así que tómenlo por lo que es, ¿no? No hay tanto. De poder empujar al alza y romper el máximo histórico, nuestro siguiente objetivo serían los 728, que están aquí arriba con nuestra línea meme. ¿Por qué? Por el patrón que se está formando a la alza. Sería un hombro, cabeza, hombro. En realidad no, esto se dio. Era la tacita, perdón. Era la tacita la que nos da el objetivo que está al 50% en los 728. Y este objetivo de los 877, casi 900, es lo que nos dicen ahorita los analistas en YouTube, que siempre están bien. Mensual. Volatilidad está contrayendo, no tenemos nada por ahí. Estamos ante el 61.8% que coincide con nuestra línea meme. Y ahora, de poder cerrar esta tabla en 9 días y 3 horas por encima de los 428, deberíamos de poder venir a buscar los 610. Pero de cerrar por debajo de, primer objetivo van a ser 385 y segundo objetivo sería la parte alta de la zona azul en 350. Pero les tengo que decir, una vez que pierdas los 370, tienes una muy alta probabilidad de continuar cayendo fuerte. Si los 370 no aguantan esta consolidación alcista, llamémosle por ahora eso, ¿ok? Es lo que ha pasado en el pasado, no es porque yo crea. 2 semanas, un poco de lo mismo. Puedes ver que ya el 78.6% nos rechazó por acá. Estamos justamente entre el 50 y el 61.8%. Y el 50 también se encuentra donde está nuestra línea meme en los 430. De poder cerrar por encima, tienes más probabilidades de venir a visitar los 458 e ir a buscar esta línea meme, que es la que nos hemos estado encontrando una y otra vez por acá, en los 460, a ver si logras llevarte el último alto que hicimos, ¿no? Semanal, que tenemos por acá en la semanal. Teníamos esta volatilidad que nos había llevado para acá y ahora está a punto de contraer. Atentos, esto empieza a cambiar los setups que hemos estado viendo en temporalidades más altas. Pueden notar que nuestra media, nuestro 21 y el 34 se van a encontrar por acá en los 370, lo que lo hace un punto muy importante para el precio. Queremos aguantar donde estamos aguantando, en los 430 si somos alcistas, pero queremos romper los 441. Arriba de 441 podemos ir a darnos un vuelo a ver si vamos a romper el máximo histórico.
Tesla tiene ahorita la llamada de earnings. Ya sabemos, sus resultados fueron excelentes, bla, bla, bla. Pero, de nuevo, no estoy prediciendo el futuro, estoy diciendo lo que ya pasó una y otra vez. Tesla va a tener el peor cuarto de toda su historia el próximo cuarto, el cuarto de este año. Y lo van a decir, o ahorita en el teléfono le van a decir a todo el mundo, no esperamos las mismas cantidades de ventas, o van a empezar a decirle a todo el mundo, no, es que ya estamos muy cerca de mandar robots a la luna y de no sé qué vergas. Entonces, puede ocurrir cualquier cosa acá. Yo, personalmente, ya estando fuera, vendiendo este tope por acá, no me interesa dónde vaya, simplemente voy a seguir, pero yo tengo más, se va a ir a la verga que no, ¿ok? Punto. Diaria, periodos de nula volatilidad, nos dice que viene un movimiento bastante fuerte, estamos perdiendo la media, ya vieron que la semanal era bajista, la diaria es mucho más bajista, tienes altos más bajos, pero también tienes desde acá altos más altos, pero desde acá no. Lo que a mí no me gusta en la diaria en Tesla, y se los voy a poner sin el HBDR, que se me hace una de las más sencillas de todas, tengo que poner esto enfrente a todos ustedes. Esta vela que vendí yo, acá arriba, una vez más me cagué, no es porque soy inteligente ni nada, fue en la mañana. Eran las 6:30 de la mañana. Estaba su tío Salvo en el excusado. Abrí mi aplicación viendo que estaba abriendo esto. El precio estaba por acá arriba e instantáneamente empezó a hacer esto, ¿no? Se llevó, eso es una vela, esta entera es una vela envolvente bajista, ¿ok? Y tienes confirmación con este cierre. ¿Qué quiere decir esto? Lo rápido que pasó esto y que no has vuelto a cruzar nunca, ni siquiera los 4.50. ¿Ok? Esto te dice, aquí hay $20 gratis que no los has vuelto a ver desde ese día. Y lo bajó, pero rápido, cabrón, para cerrar debajo del promedio del 9, 2 veces y luego subes otra vez. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Como les dije, esto en general sería una consolidación alcista. Esto es una consolidación de mierda, en mi opinión. Lo que está haciendo es metiendo a la mayor cantidad de gente, dándoles esperanza que este movimiento simplemente es una bandera alcista y que va a tener continuación al objetivo de aquí arriba. Ahora, todo lo que estoy diciendo se va a la mierda, todo, absolutamente todo de deflación y de que esto va a bajar, si Tesla continúa al alza. Tesla es una de las empresas que más debería de sufrir este periodo. Punto. Que más debería de sufrir en este periodo comparados con todos. ¿Por qué? Va a tener muy malas ventas, va a tener a todo el mundo que esté esperando que el coche se maneje solo sin que tengas que picarle, que los robots salgan, que todo esto desesperada. Van a no tener dinero, van a estar emputados y la gente va solamente a ver los números de ventas de los coches que van a ser abismalmente malos. A Tesla esto le tiene que pegar más que a todas por lo alto que está. A Rivian, güey, te vale verga si Rivian baja $9, $8 de acá. No ve lo cerca que estás. Tesla está cerca de máximo histórico. Y acá el tip es lo siguiente. Yo soy bajista, pero quieres ser alcista, lo único que tienes que hacer es llevarte estos 450. 450 para arriba te dice que mínimo vienes a retestar esta línea meme en los 470. Y de ahí puedes hacer un máximo histórico. Arriba hay 450. Eres bajista en Tesla, lo único que tienes que hacer es llevarte esta línea, los 428 para abajo, cierre por debajo de los 414 y de ahí te vas a los 470. Y si no aguantan tus 470, vas a empezar a ver objetivos a la baja fuertes. ¿Ok? Fuertes, fuertes, fuertes. Ahí tienen Tesla, damas y caballeros, sin más ni más. No hay tanto show que ponerle. Y pues sí, es como se ve. Mr. Alex, ready for UNHOBYD. No, I'm just kidding. I'm sorry. Here we are. What a fun market today. Really. Yeah. This is a nice chart. And the reason I said it's very easy and simple is because, well, it is. Visually, it's appealing. You just see a massive zone, this moving average channel, 34, 21, 9, very strongly supported for years, many, many, many years. You then had the capitulation dump. We know lower lows don't really short into them, often give you lower highs.
This is where moving averages can be your friend. We know that the quarterly, it's crazy to say, is in a sell trigger. You're in a sell trigger once you lose the 34. Now you front ran the EMA 100. Very nice setup here, honestly. How much did you front run it by? Let's see. Okay, like 7%. Let's see how much you bounced. Oh, well, 61%. Really not bad. But after a 61% move, you need to be cautious here. Bulls will be looking at this as volatility is expanding in their favor. And let's really double check that. I don't know why it keeps doing that. So is it? This was the last quarterly close. Big dump. Started to move up. 11.11. Nice. Make a wish. Let's go to current times. Okay, wait. Did I actually measure that wrong? Right here. Just want to double check that. No, yeah, no, right. So really, then you have to wait for this quarterly. This isn't confirmed in Bull's favor. That's the summary I'm trying to bring home. You've just simply gotten a mean reversion bounce in the midst of a major macro trend shift. While volatility is maybe confirming expansion, but this is where it can get tricky trading a quarterly. If you just solely trade on it's above 15%, we're green, let me long. Well, that doesn't make much sense. You're in a major trend shift. You were expecting a lower high. First spot for me was 370 region, specifically $378. Visually, you can see if you get a quarterly back above the 34, that's a good sign. You're now not in a sell trigger on the quarterly, absurd. And you potentially will get a target up to that $400 region, specifically $437. You have the 9, the 21, and the meme line, which was major support before the breakdown. But are you allowed to call for $430, even $400 region until you break the 34? No. And honestly, how much has the rejection been so far? From this down, because you've gone on 4%, so nothing. Really, in the midst of a 61% bounce, really nothing. But these are all telling signs because you've essentially, to me, rallied up to the major spot of resistance early on in the quarter. And I have 2 months, 10 days left to go. Bulls need to sustain this momentum. If not, you're really just going to get a major nuke down to the EMA 100. Bulls will look at this as it's solidified. It got tested. I'm looking at that as predatory. You're still within this moving average range. You actually haven't tested it yet. So what would be funny is if you came down, got a major move down, took the low out, and then started the move up to $430. And then we'll just have to see how trend is, what the levels look like. Because as it stands, if you're going to bet on this being the next major lower high, this low is not safe. And so logically, you'll look at the EMA 100 on the quarterly. It's lined up at 231, almost support. And we'll just have to see if that does get a bounce. Because until then, this is just like in a very bad spot for bulls. If you're longing, you're going on a lot of assumption, which is not good. All while everything is telling you, yeah, probably better just to wait and watch because you've hit an extreme read, extreme read, extreme read. You've just simply rallied right up to the monthly 9. And even if you need more confidence of that being a big spot, you have a monthly EMA 100 there, which hasn't been lost in a long time. Last time it was lost was 2010. I want us not to look at this chop zone, but here, you lost it. You rallied up. Let's check that. So you, from this low, went all the way up. Okay, so it wasn't 61%, but still 13%. The stock was trading at, what, $38? So pretty big for that time. And then it simply rejected here, and that's what made the next leg down. Is that it? I'll just keep saying, actually. Yeah, that was it. So this is very clean. This is what you don't want as a bull. This is exactly what bears just simply want. Mean reversion was expected, but now we're going to see really carefully if we're going to reject and form a macro lower high. Macro lower highs aren't fun if you're trading on a daily, 5-day, weekly, but that's why using the moving averages are your friend, in my opinion. For these kind of stocks environment, they can be quite helpful.
So you're at the 88.3%. So you just simply need to see where this monthly is going to close. All of these levels can shift down, like really can shift down and get you out of the 100%. And this can shift all the way down more. It's more bearish. It's more in favor of bearish, just so everyone knows. If this shifts up, then now the extreme reads are closer to current price, most likely bounces, right? So we'll have to really see where that monthly goes. It's very nice to see Bitcoin moving down, by the way. I was so confident I even gave a just short current market price and use 1095 as your stop type of vibe today. So we'll just see. Look at this. It's just ugly. Wanted to start populating. So an extreme read here on the leg down. And then it didn't reset. It just simply printed another extreme read, which is actually quite telling. And why is it ugly? Because, well, the idea was mean reversion led to a move down in volatility, resetting it, but you just ended up printing more extreme reads, and now you're at major resistance. It's not a good look. Because if this starts coming down for an easy pullback, what will occur if volatility starts contracting? It already is under the moving average. Well, this will just play right into bear's hands. Now you're getting the nuke down with volatility contracting. Maybe you get a setup in next year. Down here, consolidation. These are often when you make your next leg down on volatility. But it can't be up and down. No, that's literally what like bear markets are like. Where you move up, extreme reads, and then you move down, next leg down, logical, but it actually just starts shedding volatility and making it a very terrible environment for bulls because they just have no control. Same idea. And even the weekly, look at that. Shooting start to 34, unable to take the high out. Didn't get full follow through. So just watch that. You're going to need to start seeing a red dildo here soon. But as long as you're under October 6th wick high, yeah, it's just bearish. You see here the weekly 9, it's right at the top side, 38.2%. So we'll just mentally note that. Want to see if you're a bear, logically, the weekly 9 get lost. If that occurs, and yeah, you're just back in this environment here. Or you just lose a weekly 9 and it just really does become bearish, truly just bearish. So you can see the opium, the argument for bulls. Weekly is in an uptrend. But then that's why we have to, and I didn't start on a daily, I started on a quarterly. Because, well, yeah, that's fun, but the quarterly is also in a downtrend, while the daily's in an uptrend, the weekly's in an uptrend as well, can make for a good argument for bull trap. It's what you don't want. So be really mindful. 370 to 380 is a big spot for United Healthcare. Gotta need to start seeing that get a reclaim into 2 months. We'll know if we're wrong on this being a lower high if you get back above the 34. Because at that point, everything's just going to be pointing to that $400 region being maybe the underside retest. Notice how that doesn't just ultimately put it bullish. You just might get an underside retest of lost support, flipped into major resistance, confluence with the quarterly 9. It's not like anything changes. You're just back within this moving average range, which next target will be the quarterly 9. Until then, you have to be very mindful of this potentially being topped on the quarterly already. And for me now, it just looks like it's ready to start moving down, selling off into the next 2 months. Would not surprise me. Now, I want to see if this low is going to hold here or not. And this will most likely come off the back of a new monthly candle, i.e. like November. But really what I'd like to see is this rejects, we form a lower high, we start coming down, lower high means lower low, ever so slightly take this low out, bottom here at 230 and start moving up. It's like the best case scenario. If you start losing 230, it's cooked. It's over. Check out the quarterly with the volatility setup that it's giving. Yeah. So this is what the one we talked about. We replayed it. Why I'm not convinced here is just simply because you had volatility going down to that 1111 on this move down, and then if we just simply exit here and see where we're at now, you haven't really gotten the confirmation of that. You've gotten this candle. I'm trying to replay it. Let me go here. So it's 17%. Oh, so I did look at that wrong. Yeah, it confirmed twice.
Like, well, once, and then this one would be the second one. So yeah, confirmed here, and then yeah, should be the follow through. It is going up. So that okay, hinders a little bit of my idea, but not really, because then we should then expect this quarterly to move up, easily reclaim 430 and bottom from this point. If you start seeing this EMA 34 in the quarterly reject down, start flipping this quarterly red, it's going to be a concern, and potentially you're just going to shift this in favor of bears. Yes, I said it didn't confirm expansion. I was measuring it from here, but actually it did confirm expansion. So that tells you into this quarterly, you should see this start getting repaired in favor of bulls. It's very minimally reclaim 380. If you don't, and this starts rolling over, and we know that the quarterly is still in the downtrend, which is the most important, then this just simply can, again, more act like a trap for bulls and flip in favor of bears. Let me see. Check out the 6 month. Let's check it out. Look at volatility. Lowest read ever. Wildest charts and the most sold off, terrible, most invalidated time it's ever been. So it's just more points for bears. But even here, 6 months, okay, if that quarterly 34 holds, doesn't mean we're so back. You just could maybe make a move to that $400 region. There you need to be very cautious of a rejection. I'm still not in the camp we're going to see 400 though. I can quickly change that, but just not there. I mean, this just looks ready to go down. But that's why we have the levels. So if you're going to trade the 34, that's the first spot. If this doesn't reject, then the 9, and that'll play into the 6 month 9. Might as well look at the yearly. Come this far, take her all the way home. We're already here, right? And then this is interesting because you've had one yearly close under the 9, and then this was a red candle. It started to repair itself. The second one, then you got it reclaimed on the 3rd. All bounces off the 21. Here, you're potentially, again, just about to lose the yearly 9. The 21 sits at 260. And that's why really getting a buyback in the next 2 months will be very important for bulls. If you can just hold the 9, then okay, yeah, this will just look like a massive wick, and I guess this is trading like a shit coin now, but just a massive wick, massive liquidity grab down to then the repair up. You sell your longs here, and then it moves up. Sell low, buy high, however this thing goes. Terrible. So really, in summary, watch 430. That's your spot. Even if you short squeeze up, 430 is the zone. Quarterly 34, though, is telling me, yeah, this potentially just could roll over here. If it does, will be very telling. Be very mindful of this zone. I'd be very cautious, and just really on the daily, if you want confirmation of this going down, just once you lose the daily EMA 100, we'll give you a target down to like that 287, 286. And look at all these gaps here. So it's nothing crazy. But yeah, that's all I got for here. Someone's at my door. It's probably Marge. Hopefully not. Yeah, exactly. Anything else you'd like to add before you run? No, I appreciate you boys. Just pay attention to the Discord. Posted some trades there. Elite Trading Academy. I do think ETH could be a really good setup on this next leg down, assuming we get it. So watch that. And yeah, I'll see you boys on next stream. Always Perfecto. a good one. Thank you, senor. Have a good one. Yep. Enjoy your Thank day. you. Thank you. Thank you. Denle 30 minutos a mi pantalla para que pueda agregar esto. Ahí está. Listo. Listo. Ok. Perfecto. Estamos viendo UNH, United Healthcare, que la pregunta es, güey, ¿va esto a subir o no? Lo primero que quería ver es un gráfico de 6 meses. ¿Por qué? Porque encontré esto, la lectura de volatilidad más baja en toda la historia, lo que nos dice, se viene una movida tremendamente potente para United Healthcare. ¿Para dónde? Todavía no sabemos. Esto no está dándonos ni una pista. Lo que sí podemos ver en esta tabla de 6 meses es que el 34 siempre ha aguantado. Voy a decir que en el 2008 tocamos el 55, nada más no había populado. Lo que yo diría es, vas a venir a tocar el 55 otra vez.
Y eso está por ahí de los 208, tal vez 220. Tal vez por acá, por esta zona más o menos, encuentre los 200, más o menos como para encontrarse a sí mismo, ¿no? Lo que sí estoy viendo es esto. Tengo acá una, y esta sería la segunda sesión. Nos falta que nos dé confirmación, pero si nos da confirmación de que esto va para arriba, esta es una expansión de volatilidad a la alza. Lo único, esto es bastante fácil, honestamente, de jugar, ¿no? Hay varias cosas que no me gustan de esta tabla, que me hacen pensar es más bajista que alcista. Esta vela gigantesca es una vela envolvente bajista de no mames en un gráfico trimestral, cabrón, ¿no? Perdiste de putazo todos tus promedios, aguantaste el 55, no veniste a tocar el 100. Acá tienes del 9 por encima del 5 y ahora del 21, debilidad. 34 rechazando por ahora. El promedio del 34, que está en los 378, si esto nos rechaza, vamos a $200. Y este fue tu máximo por acá local, vamos a esos dólares. Vamos a ver esto en la mensual. Mensual estás ya en extremos, estos extremos te lo dio ante la caída completa, pero continúa en extremos. Y este tipo de extremos se pueden dar por un rato y pintar doble extremo, etcétera. Así que no dejaría que me hiciera cambiar de opinión. Además, tienes un cruce plateado mensual por acá. Ahora, ¿cuándo habíamos visto un Silver Cross a la baja en el pasado? Acá. Y llegamos al 200. ¿Ok? ¿Dónde está el 200 esta vez? Aquí abajo, en los 229. Y es lo que yo creo que va a ocurrir, que estamos ante un rebote, caída, y ya de aquí puede empezar a irse otra vez para arriba, negar más atención médica a la gente que les paga todos los meses y todas esas cosas para que se hagan un chingo de dinero. Y si pueden, no sé, tal vez envenenar la comida más o algo, también les ayudaría. O, no van a hacer otra pandemia, lo siento, todo el mundo que sigue esperándola. Ya se la saben, entonces no va a jugar. 2 semanas teníamos esto, literalmente nos pintó todo el bajón y también la volteada para arriba. Y acá en la de 2 semanas, lo que estamos viendo en la tabla es, tenemos esta vela toperona, sería bastante fácil empezar a ver una tendencia alcista. Llévate el alto de esta vela en los 376.22 primero. De ahí, ahora, esta va a ser la zona de resistencia importante, 380 a 382. Si esta zona te rechaza, vas a ir a los 200. Si esta zona la rompes y empiezas a subir, tu confirmación de que vas para arriba es arriba de los 417. ¿Ok? El pedo es que estás como en medio de todo ahorita. No hay una buena dirección a dónde llevarte con esto. Esto vino en extremos para pintar este bajón y ahora la volatilidad había comenzado a subir, pero ahora está intentando contraer. Tienes de aquí al fin de semana para ver cómo le va esto. Por ahora, encima del promedio del 9 y el promedio del 9 está por encima del 21. Esto nos dice que lleva fuerza. Esta es una vela topera. Cualquier cierre por debajo de 352 muy probablemente te lleven más para abajo. ¿Ok? Y el punto S para abajo serían los 318. Abajo de 318 vas a los $200, esencialmente. Y la diaria también te está preparando un setup de volatilidad, te lo está diciendo acá. Y puedes ver en la diaria tienes esta vela. ¿Lo fue o no? Deme un segundo a ver si es una vela envolvente. No, no lo es. Tienes esta vela, instantáneamente caes, vuelves a subir y ahora estás peleando con el promedio del 9. Puedes ver esto paso a paso con esto en la diaria. Lo importante es que puedas romper esta zona en básicamente los 382, llevarte este máximo si eres alcista, porque lo que pudiste haber hecho es simplemente un retesteo bajista. Y recuerda, este gráfico, cada que tienes este tipo de consolidaciones que se ven así, la bandera a la alza resulta normalmente en caída. ¿Crees que estoy mamando? Déjame te enseño. Esta fue la única que sí salió para arriba. Pero normalmente las consolidaciones buenas son como esta.
y te da para arriba. Estas, después de una caída, más para abajo. Y ahora, esto, después de una caída, acá te hizo lo mismo, para arriba y te fue para abajo. Entonces yo pondría simplemente mucha atención acá en el rango, no se dejen caer por pendejadas, es más fácil de lo que dicen. No hay trade ahorita, no quieres irte a largo, no quieres irte a corto. Si ya de verdad reventaste, quieres esperarte para entrar en largo en los 342. Y esa zona debería de aguantar. Cualquier cosa por debajo de, vas para abajo, tío. 314, si no aguantan los 314, vas a los 200. Si eres alcista, lo único que quieres es ver 376 doblarse para arriba y después los 382. Eso sería tu primer indicador de que, pues, güey, vas para arriba. Y definitivamente alcista, arriba de 417. No hay tanto teatro, no hay tanto que perderse por acá. Está bastante sencillo este pedo. Ahora, solamente por diversión rápido, quiero ver cómo va Oclo. Puta madre. Qué potente, potente caída. Pero de las buenas, ¿eh? Que no les digan y que no les cuenten. Esta es de las que cuenta, cabrón. Algo más. Déjenme ver rapidísimo los comentarios en Vimeo. Lo de Oclo y lo que seguimos diciendo para todos ustedes que están nerviosos con Oclo era esto. Y esto va a ser importante para la acción. Si llegas a perder los 110, y esto es lo que habíamos dicho, porque estábamos aquí arriba y dijimos, güey, puede caer acá o puede caer hasta acá y seguir siendo alcista. ¿Ok? Y ya lo hizo. Básicamente ya lo está haciendo. Vienes del tope a donde ya cayó máximo ahorita es 41%, y es lo que decíamos, que hasta acá era 43%. Básicamente ya. Perdón. Chequen la volatilidad diaria. Si la volatilidad diaria da la confirmación con esta expansión de precio a la baja, vas a venir a los 73. Perdón, tragué saliva de lado. Esta es la línea que no quieres perder. Pierdes los 110 para abajo y tienes muy altos chances de irte a 73. Y pierdes 73. Esta es una de esas acciones que tal cual como ha subido en el mercado bajista, debe de ¿cómo se dice? Debe de ver unos mínimos loquísimos. Solamente les voy a dar el ejemplo de los aranceles para que lo tengan acá. Parece que es este, efectivamente. Del máximo histórico acá que había hecho en 59 a donde caímos, cayó un 70%. Comparado con todo, que en ese entonces lo único que perdió fueron máximo como 50%, cae fuerte. Entonces, una buena caída acá de 70% promedio te llevaría exactamente a los 54 al promedio al S&P 200. Mínimo, mínimo. Aquí la oportunidad es agregar, ¿no? Más que nada. Agregar con un stop loss aquí. Salirte si ves que se doblan los 109. Sí, se doblan los 109. Gracias, pero no gracias. ¿Qué tanto es ese movimiento? ¿Qué tanto? Pones 100,000 dolaritos en este pedo. Perdería 6,000, 6% en spot. Que digo, a fin de cuentas, no es tanto. 6%, 6%, no es tanto, pero pues es el riesgo que tiene. Tengan un ojo bien pelado, una vez más, recuerden, vean dónde está el dólar, cabrones. El dólar es lo que me ha estado guiando y cada que voy y les platico del dólar, tenemos estos días que cae, muy cagado. También el VIX, atentos. Es más, quiero que vean el VIX por esto. Cada que tocamos esta línea, no es esta. ¿Dónde está la buena? ¿Era esta? Deme un segundo. No mames que lo borré. Tenía una súper línea en el VIX. Denme un segundo.
Sí, lo borré como un gran pendejo. Pero bueno, en el VIX, cada que pasamos del 21-29 y cerramos por encima, y también cada que tenemos uno de estos, vean, cada que tenemos un Wicazo por encima de, nos da uno de estos. Wicazo, Wicazo, uno de estos. Aquí ya tienes un Wicazo. Lo que te digo es que va a tener para arriba. Y ahí es donde nos iríamos a la verga. Ahora, todo esto una vez más tiene, y sobre todo tienes expansión de volatilidad en la semanal, ¿no? Con esto. Y esta volatilidad de expansión te la dio con estas velas verdes para arriba. Más allá de eso, una vez más, analizar el VIX es pura pendejada, hacerlo en análisis técnico. Pero pues, aquí estoy, soy un pendejo de todas maneras, así que ¿por qué no hacerlo? Pero esto, el dólar y los bonos, es lo que te dicen todo. ¿Quieres saber qué pedo? Si el rendimiento del bono a 10 años continúa cayendo, vas a ver al dólar subiendo y vas a ver al VIX, ya que sea tarde, reventar a la alza. Y te voy a enseñar el JPY, el yen japonés. Lo que tiene que hacer es esta caída. Tiene que rechazar acá en la línea de resistencia. Cada uno de estos fueron topes de mercado y estas fueron las caídas. Tope de mercado, caída. Tope de mercado, si es que llega a caer. ¿Dónde tiene que caer que te vas a dar ya cuenta que cayó? Por debajo de los 148.85 en el yen. Una vez que el precio retroceda acá, quiere decir que va a venir a los 142 mínimo o a los 139 y eso fue el fondo del mercado cada vez. Es lo que está jugando en este momento. ¿Qué más hay por acá que sea interesante? Bueno, Oclo continúa con esa mega caída. También, güey, Coinbase, buena caída de Coinbase. Pero cómo no, si también tienes a Bitcoin callada, 107,800. Ahí va, ahí va, ahí va. Solana era el mejor corto aquí, en 196. Yo lo había tenido en 194 y no lo tomé, tomé el de Bitcoin en vez. Que de todas maneras me salió, pero Solana hubiera pagado más por la cantidad de movimiento. No, tal vez no. Bueno, lo voy a hacer el cálculo después. Otra cosa que tengo que decirles a todos ustedes, cabrones, el petróleo está expandiendo volatilidad semanal en esta caída. También lo está haciendo en la de 2 semanas en esta caída. En la mensual está expandiendo y está, bueno, tiene que confirmar en la siguiente sesión, ya está por encima del promedio ante esta caída. Y puedes ver que hasta en la mensual estás por debajo de todos tus promedios. Duro, duro. Esto es bastante grave, damas y caballeros. El petróleo no cae así. Y a todo el mundo, ¿no? Depende qué clase de noticias veas. Hay gente que dice, no, es porque ahora usamos más electrónicos y los coches eléctricos no necesitan gasolina. No que no se venden los coches eléctricos. Y ahora, ¿han visto las noticias cómo le están tirando otra vez a los coches eléctricos que no se venden y que por eso Ford y GM están reestructurando? No, no se vende ningún coche en este momento. Vean la acción de Ferrari. Solamente en esta vela se ha comido 27% a la baja. Es la vela más bajista que ha tenido en toda su historia. Eso le suena a alguien. Y por cierto, cierras así, tienes esta vela topera e instantáneamente vas a tener corrección más para abajo en Ferrari. Entonces, no es nada más la gente, bueno, sí es la gente jodida, porque hay gente jodida de diferentes niveles. Está la gente jodida a la que no le alcanza para comprar estos coches, pero aún así los compra y pues no tiene cómo pagarlos. Y eso es lo que estamos viendo siendo afectado para todo. Todo aquel que está usando crédito es lo que está ocurriendo. Entonces, tranquilos, lo único que viene en estos momentos son oportunidades. Oportunidades. No es el fin del mundo, no se va a acabar todo. Lo único que viene es, si has estado preparado, has estado haciendo tu tarea y todo, vienen oportunidades. Si el mercado va para arriba, tienes una oportunidad. Este debería de ser un buen suelo para dar continuación. Si el mercado va para abajo, te va a dar unas mejores entradas todavía para poder hacer más dinero más rápido. Es todo lo que tienes que saber. No se me preocupen por nada, que no deberían de tener ansiedad de nada. Los veo preocupadones, pero pues no hay por qué. No es
no es el fin del mundo, digamos, con esto, ¿no? Entonces no hay de qué preocuparnos. Todo está haciendo lo que tiene que hacer y una vez más, todo esto se basa en un nuevo sistema monetario financiero y también dinámicas monetarias, donde Estados Unidos está retirando su deuda de todos los demás países y la está metiendo dentro de Estados Unidos. Y a diferencia de Japón en los 90s, en vez de que el Banco Central, la Reserva Federal, lo compre, lo van a comprar los bancos de Estados Unidos, los más grandes, y lo van a comprar las fintechs más grandes, ¿ok? Y ellos van a ser los nuevos emisores de dinero. Entonces, estamos cambiando de todo cómo funciona un poco. Es como una variación con Japón, con el nuevo IN de las monedas estables, donde literalmente el problema que le dicen a todo el mundo que hay es que nadie quiere comprar la deuda americana porque nadie confía en el dólar. Una vez más, China devalúa su moneda todos los meses, todos los años. Y les están diciendo a ustedes que China está preocupada por ello. China tiene una expansión monetaria gigantesca. Si fueran a usar el dólar, el oro 1 a 1 en contra de su moneda, no podrían hacer eso. No podrían tener crecimiento. Lo único y la razón por la que están comprando oro es porque lo que estamos haciendo a muy largo plazo es sacando toda la deuda de Estados Unidos, de todas las balanzas, de todos estos bueyes y metiéndola en Estados Unidos y encontramos una manera de hacer dinero, monedas estables. Es todo. Les están contando todos estos pesos, el fin del mundo, el nuevo orden, la chingada. Es esto. Es literalmente esto. Y para que todo esto pase, tienen que darse varios eventos. Credit crunch tiene que ocurrir. Te vayan a dar la excusa que te vayan a dar porque los bancos y los fintechs van a tener que ahorrar dinero para comprar la mayor cantidad de bonos posibles para poder emitir la mayor cantidad de dinero posible. ¿Y esto cómo se vería en el futuro? Ahí les va. Te metes a la página de Tesla y quieres comprar un Tesla, ¿no? Y ahorita tal cual como están, cuesta, digamos, un Cybertruck, ahorita uno como el mío, el Cyberbeast cuesta como $1,500, $1,700 al mes con $10,000, $15,000 de enganche. Lo que Tesla te va a decir es, güey, compra nuestro dinero, compra nuestro Cybertruck con Tesla Bucks, ¿no? O con Tesla Dollars. Y cuando lo compres con Tesla Dollars, te vamos a bajar el pago de 1,700 al mes a 1,000. Y también te vamos a dar un incentivo donde en vez de poner $15,000 de adelanto, pongas 10. Y ellos mismos lo van a manejar así. Y ellos van a ser emisores de deuda y van a poder hacer todo eso y poder expandir esa deuda en el sistema financiero. Pero para esto falta primero la colocación de la deuda en todos estos nuevos emisores de dinero. Eso quiere decir en Amazon, en Meta, en todos ellos. Y cuando eso pasa, los bancos dicen, ¿le presto dinero a Benito 33 en el chat o me lo quedo para comprar un chingo de bonos del tesoro que me pagan 5%? Y recuerda, el truco acá es, a diferencia de Japón, ellos comprando estos bonos que les paga 5% no los compran ellos. Adelantan ellos la lana para tener la tesorería, pero a fin de cuentas la compras tú. El cliente es el que está comprando la deuda para ellos y ellos se están beneficiando. Son unos genios. Son unos genios y nadie lo está tomando en cuenta. Esto es algo literalmente por ley. No. Sé que soy un loco y que digo muchas pendejadas y hablo de pura estupidez. Esto es literalmente por ley y es de lo que está hablando Donald Trump todo el tiempo. Cuando hablan de que aman cripto, de que van a prestar dinero con cripto, es para monedas estables. Todo lo demás es el caballo de Troya para que te metas en el sistema de esto. Y una vez más, en un periodo deflacionario, Bitcoin tiene que ver la peor bajada de toda su historia. No estoy diciendo que llegue a precios de $100, simplemente relativa, ¿no? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80% para abajo. Tiene que ver una bajada para abajo fuerte. Pero después de esta bajada, esta va a ser el movimiento explosivo de Bitcoin para arriba. Viene después de esta bajada. No antes. No antes. He llegado a una edad donde ya estoy tan viejo que he aprendido todas estas cosas a putazos una por una. Y ahora sí lo veo y lo siento. Y no sé por qué ha estado funcionando bien. Vamos a ver si hay follow through en esto.
Una vez más, les digo, yo me estoy dudando a mí mismo simplemente porque sería muy fácil. O sea, le pegué a todo. Entonces, tienen que entender eso. Tienen que entender cómo veo las cosas, por qué tengo un conflicto de interés con lo que les estoy diciendo y por qué yo esperaría que eso suceda, sobre todo por mis posiciones en la bolsa. No me importa, no vengo aquí a predecir nada, no vengo a contarles cosas, no vengo a intentar parecer un genio enfrente de ustedes. Vengo a decirles, estoy haciendo esto y estas son las razones por qué. Y ustedes tómenlas o déjenlas, no tiene por qué hacer sentido. Si soy, recuerden, no tengo ni puta idea de nada. Yo me dedico solamente a hacer videos de YouTube de coches. Y pues fuera de eso no soy bueno en absoluto, ni en los videos de coches, honestamente, soy bueno ya. Pero antes era bueno en ello, ¿no? Y es lo único que sé hacer. Nada más. Nada, nada más. Así que tómenlo por lo que es. La palabra de un pendejo que les habla desde su casa. Y ahora me voy. Voy a ir a bueno, voy a hacer varias cosas y vamos a tener nadie me preguntó al rato para que puedan, los veo ansiosos. Si me quieren mandar en X preguntas de qué quieren hablar para que les explique, lo hacemos. Vamos a cambiarlo de la Biblia a solamente esta semana a mañana, que es jueves, que tengo todo el día, y el viernes o el sábado, no sé si lo vaya a hacer, pero mínimo mañana tenemos Biblia y mañana el viernes o el sábado, no sé cuál de las dos. ¿Y qué más? Y ya, simplemente en X mándenme un tuitazo de las preguntas que sean del tema que quieran y lo que me abra la cabeza. Los estoy viendo acá todos porque están viendo la bolsa bajar. Güey, ayer fui a comer a un restaurante. Cuando me senté vino un cabrón que siempre lo veo y le dije cuando Rivian estaba barato que comprara Rivian y la verga. Entonces vino y me vio y me dice, ¿qué está pasando con la bolsa? Le dije todo lo que está diciendo y me dice, puta madre, hubiera hablado contigo hace una semana. No sé en qué se metió, no le pregunté, pero está 25% abajo. Yo no veo nada que esté tan abajo, pero está 25% abajo del agua. Y le dije, güey, no tienes por qué preocuparte, ¿por qué estás estresado? Solamente compra más cuando baje y promedia, tienes más dinero, ¿no? Y me dice, sí, todos los meses le meto. Entonces, no te preocupes. Solamente los degenerados que pusieron todo su dinero en una cosa esperando hacerse ricos de la noche a la mañana tienen que perder. Así que tranquilos. Y también los que hacemos trading, a veces no nos salen las cosas. Así que lo que necesiten, veo a la gente ansiosa, empiezo a ver estos síntomas en todos lados, pero de nuevo, tranquilos, Lucid 1838, el plan es comprar por debajo de mi precio de entrada, que es un poco abajo de los $18, y agregar a mi posición. Les contaré una vez que esté ahí qué pedo. Alguien me preguntó, güey, ¿crees que después de lo del reporte de Tesla baje Lucid? Ya está bien abajo y va a continuar. Una vez más, en Estados Unidos nadie va a poder comprar nada por los próximos 2 años. Y ahora, lo que les estoy diciendo yo puede ser la versión acelerada y llegamos rápido, pero el peor escenario es que literalmente nada cambie y la gente continúa haciéndose más y más pobre ya después de este desplome. Y eso es muy probablemente lo que vaya a pasar. No importa si te dicen que la Reserva Federal va a hacer quantitative tightening, que lo va a detener. Si te dicen eso, tienes que entender, eso no es mentira, lo van a hacer, pero ya no tienen ellos que comprar bonos, ya los van a comprar los privados, los fintechs y los bancos aceleradamente. Y eso va a causar QT más fuerte que el que tenemos en este momento. Y la balanza de la Reserva Federal va a cambiar a manos de estas empresas. Entonces, esto es lo que es interesante, el paradigma. Por eso hicieron y pusieron a la Fed enfrente de todos ustedes. Antes del 2020, y se los dije, no entiendo por qué ahora todo el mundo habla de la Reserva Federal y estamos todos los días viendo al pendiente de lo que tienen que hacer cuando a nadie le importaba. A nadie. Yo le preguntaba a mi banco, ¿cuál era el interés que hay? Era tal cual. Yo iba al banco y era lo único que me importaba, no quién lo hacía ni cómo lo decían. Una vez que nos hicimos los pacos, ¿no? Todos nosotros que repetimos todo lo que la tele nos dice, me saco la verga por todo lo que me dice la tele y tengo que repetirlo. Una vez que nacimos los pacos, le metimos interés a la Reserva Federal y ellos también. Y ahora es cuando la Reserva Federal está perdiendo todo su poder. No lo está perdiendo, lo está cambiando de mano, se lo está dando a sus dueños, la gente que mueve Estados Unidos, que son la gente más rica de todas, que son las empresas tecnológicas y los banqueros, tíos. Y ahora ellos van a estar en control de las funciones de la Reserva Federal. Tal vez no desaparezcan la Reserva Federal, pero les prometo, lo están haciendo irrelevante comparado con lo que ellos van a hacer. Todas las mismas porquerías van a seguir, pero tienen que verlo por lo que es, tal cual.
No es el fin del mundo, no es el cambio, no va a venir Vladimir Putin en un oso y se va a coger a Joe Biden enfrente de Jill Biden en lo que se encuentra abajo yo. No va a pasar eso. No se preocupen. Lo único que va a pasar es simplemente lo mismo de otra forma, porque ya les dije, no se repiten las cosas. Por más que les estén contando. Ahorita van a bajar las bolsas y van a subir otra vez rapidísimo. Es lo que ya pasó y lo que ya te dijeron. ¿No se acuerdan? Ya les calentaron la cabeza con los aranceles, lo rápido que subió. ¿Qué creen que fue eso? Para que todo el mundo crea que lo mismo va a ocurrir. Compres todos los dips, todos los dips. Personalmente creo que vamos a estar en este tipo de entorno donde todos sabemos que estamos en recesión, pero todavía no nos da permiso la tele de decirlo, mínimo por 2 años. Mínimo 2 años, donde las ventas van a empeorar, van a continuar empeorando y empeorando y empeorando y empeorando, y tal vez no la hagan de pedo. ¿Para qué? Para que no tengan que mandarles dinero de nada. Y ya, que el gobierno les dice, no, los datos siguen chidos, siguen a toda, los datos que yo te estoy dando, que yo me saco del culo, siguen a toda madre. Y todos ustedes van a estar de, bueno, no ustedes, porque ustedes, si están viendo esto, no están perdidos, pero todos los demás van a estar así de, ok, entonces pues no hay recesión, todo está bien, estoy viendo los números que me da la Reserva Federal, donde me dicen que todo está bien, y platico con mis amigos y todos me dicen que están jodidos y que no tienen dinero. Yo no tengo dinero, pero todo está bien porque la Reserva Federal dice que todo está bien. Así es como funciona esto. Literalmente hay una gran cantidad de gente que solamente cree ciegamente lo que ven las noticias o lo repetido por los pacos. En vez de, una vez más, ver la realidad. Vieron todos los comerciales que les puse hoy en la mañana con descuentos. Desde coches hasta muebles hasta comida. Son los comerciales que veo cuando estoy viendo los partidos de americano. La Fórmula 1. Bueno, no la Fórmula 1, pero entienden lo que digo. Les mando un abrazo y nos vemos a rato. Mándenme sus preguntas. Cuídense. Gracias, perros. Hoy perras también.